A very good morning, ladies and gentlemen. You're live joining with Richmond Live on the second day of the 121st Richmond. A very good morning, ladies and gentlemen. You're live joining Richmond Live on the second day of the 121st Richmond Mahinda Lava Scroll. So one of the most exciting and intriguing day here at the Galle International Cricket Stadium. Netpira, today is very exciting. The heat is on the rage. So Netpira, yesterday was pretty exciting. What are your thoughts? Yeah, Hiron, that was a pretty exciting day as you said earlier. That partnership between Amisha Rasanjan and Ravinu Randinu has lifted the Richmond Dialog score into a competitive total, and still there are 6 wickets in hand in a commanding position here. Indeed, and now the Galle International Cricket Stadium, its pitch is glistening with the rage of victory and with the rage of defeat. So very excitement, and we can see second by second the crowd is gathering to this place because they know they need to cheer their team, they need to cheer their school for the schools to break this 7-streak draw rage and to create a glory. So in the ground we have Sanuka Gavit and Yudit Dilaka to bring you the morning talk show. ගාලු පාසල් ක්‍රිකට් උන්මාදය 121 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තන්ගේ සටනේ උද්වේග කර දෙවෙන දිනේ අද. ඉතින් ඊයේ දිනේදී කාසියවාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ නායක අරෝෂ උදයංග. ඉතින් ඔහු තීරණය කරනවා කාසියවාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමත් සමගින් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්න. ඉතින් ඒත් සමගින් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට පිටිට පිවිසෙන්නේ. ඉතින් ඊයේ දිනේදී දිනේ අවසානයේ වෙද්දී ලකුණු 203ක විශිෂ්ට ඉලක්කයක් හබා යාමට වුන් සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් උදෑසන කාලයේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන තම අනසක තනතිර තුළ පතුරවන ආකාරය අපට දකින්න ලැබුණා. ඒ ලකුණු 11කදී කඩලු දෙකක් දබා ගනිමින් ඉන්න අනතුරුව අරෝෂ අමීෂ රසංජන සහ රවිනු රන්දිනු සමගින් ඊටමත් හොඳ සබඳතාවයක් නිර්මාණය කිරීමට සමත් වුණා. ඒ පන්දු 400කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට මුහුණ දෙමින් ඊටමත් හොඳ ස්ථාවර තත්වයකට ගෙන ඒමට රිච්මන්ඩ් ඉනිම සමත් වුණා. ඉතින් ඔවුන්ගේ ඉනිමත් එක ඊටමත් හොඳ ඉලක්කයක් රහින්ද විද්‍යාලය ලබා දෙන්නට මේ ඉනිම අවසානයේදී ඔවුන්ට හැකි වෙවි. ඉතින් තවත් කඩලු 6ක් ඔවුන් සතුව තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සතුව. ඉතින් අපි බලමු දවසේදී කොහොමද ඔවුන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලි ඉන්න බා යුදි දීලක. අයුබෝන් යුදි. අයිබෝන් සනුක. ඉතින් ඔබ පැවසු අන්දමින්ම අපි හැරලා බලමු ඊයේ දින මොකද්ද තරගය වුණේ කියා. මුලින්ම කාසියවාසිය දිනාගෙන මහින්ද විද්‍යාලයේ නායක අරෝෂ උදයංග පළමුවෙන්ම පන්දුවට පහර දීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ තීරණයට සාධාරණයක් ලබා දෙමින් කවිදු නිම්සාර ප්‍රථම කඩුල්ල ලෙස සෙනුක් දුල්මෙත්ත ලකුණු 2කට දවා ගැනීමට සමත් වූ. ඉන්පසු දෙවන කඩුල්ල ලෙස රිසිනු රූපසිංහව ලකුණු 8කට ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යැවීමට සදෙව් නෙත්මිර සමත් වූ. ඉතින් ඊයේ දින උදෑසන කාලයේදී වේග පන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත්ම උචිත තනතිරුවක් තමයි තිබුණේ. කෙසේ නමුත් ඉන්පසු පිටියට බිසි රවිනු රන්දිනු සහ අමීෂ රසංජන තෙවන කඩුල්ල සඳහා ලකුණු 173ක සබත්තාවයක් ගොඩනැගුවා. පන්දු 400කට අධික සංඛ්‍යාවට මුහුණ දෙමින් ඉතින් මොවුන් දෙදෙනා 2024 වර්ෂයේදී මාර්ෂ තරුපති සහ චයාන් සුබසිංහ වාර්තා කළ එකම ඉනිමේදී ශතක 2ක් ලබාගත් වාර්තාව සමකිරීමට ආසන්න අවස්ථාවට පැමිණියා. කෙසේ නමුත් තෙවන කඩුල්ල ලෙස කවිෂ ගීත්මාල් දක පන්දු යවන්න හමුවේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට අමීෂ රසංජන හසුවා ලකුණු 80කට ඔහු දෙවී ගියා. ඉන්පසුව හතරවන කඩුල්ල ලෙස නව පන්දුවෙන් සදෙව් නෙත්මින හමුවේ මනිත රාජපක්ෂට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් රවිනු රන්දිනු ලකුණු 85කට දෙවී ගියා. ඉන්පසු පිටියට පිවිසේ රනිදුදු සිල්වා සමගින් ටෙන්ෂන් නිම්සර ලකුණු 9ක් ලබාගෙන ඔවුන් දෙදෙනා දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. අද දින පිටියට පිවිසීම නියමිතයි. ඔවුන් දෙදෙනා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු යෑම ගැන කතා කරොත් සාර්ථකව පන්දු යවන්න සදෙව් නෙත්මින පන්දු වාර 16කදී නිලකුණු පන්දු වාර 4ක් ලකුණු 31කට කඩලු 2ක්. ඉන්පසු කවිදු නිම්සර පන්දු වාර 13කදී නිලකුණු පන්දු වාර 4ක් ලකුණු 25කට එක් කඩුල්ලක්. කවිෂ ගීත්මාල් පන්දු වාර 17කදී නිලකුණු පන්දු වාර 2ක් ලකුණු 34ට එක් කඩුල්ලක්. ඉතින් සනුක මෙයයි මේ වන විට මේ තරගයේ තත්වය.
ඔයදිත් ස්තුතියි. ඉතින් ඊයේ දිනේදී අපි දැක්ක මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙසින් තමත් දුර්වල පන්දුරකින් කිහිපයක්ම විශේෂයෙන්ම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් අතින් පන්දුව ගිලිහී යන ආකාරය විශේෂයෙන්ම ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ රැඳී සිටි පන්දු රකින්නන් පන්දුව ගිලිහී යන ආකාරය ඉතින් ඒ ආකාරයේ තමත් දුර්වල පන්දුරකින් එක්ක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තමත් විශාල වාසිදායක තත්ත්වයක් සැලසුණා ලකුණු 203ක ඉලක්කයක් හබා යන්නට. ඉතින් යනු විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සතුයි තමත් විශිෂ්ට ප්‍රතිකරුවන් සිටින බෙවින් ජයවර්ධන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායක. ඉතින් අපිට කියන්නට පුළුවන් අද දවසේදී ඔහු විසිනුත් ඊටමත් හොඳ සැලැස්මක් ඇති ඔහු සතුව අද දවසේදී තරගය ක්‍රියාත්මක කරන්නට. ඒත් සමගින් අපි සූදානම් ඊයේ දිනේදී අපිත් සමගින් එක්වුණු අමීෂ රසංජන සහ රවිනු රන්දිනු සමගින් මීළඟට කතාබහක් සිදු කරන්න. ඉතින් දහම් ඔබට අවස්ථාව ඊයේ දිනේ 121 වැනි ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ පළමු දිනේ අද නිමාවට පත් වෙනවා. ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් ඉනිම ලකුණු 203ක් පන්දුවාර 88ක් අවසානයේ ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. දැන් මාත් එක්ක එකතු වෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ කැපී පෙනෙන පිතිකරුවන් යුගලේ රමිදු රන්දිනු ඒ වගේම අමීෂ රසාංශන. අපි ඔවුන්ගෙන් දැනගන්න කැමති අද දවසේ මොන වගේ තත්ත්වයක්ද ඔවුන්ට බලපෑවේ සහ මේ ඉනිම ගොඩනගද්දී ඔවුන් මොන වගේ අභියෝගවලටද මුහුණ පෑවේ කියලා මුලින්ම කතා කරන්න කැමති අමීෂත් එක්ක. අමීෂ කඩුළු දෙකක් දැවී යද්දී තමයි ඔබ ක්‍රීඩාංගණයට එන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවක මොන වගේ පීඩනයක්ද ඔබට එල්ල වුණේ සහ ඔබ කොහොමද මේ පීඩනය මැනේජ් කරේ? ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බත් මම ඒ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි ගත්තේ නැහැ. මොකද ප්‍රෙෂර් එක ගත්තොත් අපි හිතන ස්කෝර් එකට යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං ගියාට පස්සේ රන්දිනුත් එක්ක කතා කරේ අපි දෙන්න ඉස්සෙල්ලා ලන්ච් එක වෙනකන් නෝමල් බැට් කරගෙන යමු. එනි විදිහට ගහමු. මොකද ෆේස් එකෙන් හොඳ සපෝට් එකක් තිබ්බ විකට් එකේ. ඒකින්ද අපි ලන්ච් එක වෙනකන් හොඳට බැට් කළා. ඊට පස්සේ අපි ටී එක වෙනකන් අපිට 121 වැනි ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ පළමු දිනේ අද නිමාවට පත් වෙනවා. ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් ඉනිම ලකුණු 203ක් පන්දුවාර 88ක් අවසානයේ ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. දැන් මාත් එක්ක එකතු වෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ කැපී පෙනෙන පිතිකරුවන් යුගලේ රමිදු රන්දිනු ඒ වගේම අමීෂ රසාංශන. අපි ඔවුන්ගෙන් දැනගන්න කැමති අද දවසේ මොන වගේ තත්ත්වයක්ද ඔවුන්ට බලපෑවේ සහ මේ ඉනිම ගොඩනගද්දී ඔවුන් මොන වගේ අභියෝගවලටද මුහුණ පෑවේ කියලා මුලින්ම කතා කරන්න කැමති අමීෂත් එක්ක. අමීෂ කඩුළු දෙකක් දැවී යද්දී තමයි ඔබ ක්‍රීඩාංගණයට එන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවක මොන වගේ පීඩනයක්ද ඔබට එල්ල වුණේ සහ ඔබ කොහොමද මේ පීඩනය මැනේජ් කරේ? ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බත් මම ඒ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි ගත්තේ නැහැ. මොකද ප්‍රෙෂර් එක ගත්තොත් අපි හිතන ස්කෝර් එකට යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං ගියාට පස්සේ රන්දිනුත් එක්ක කතා කරේ අපි දෙන්න ඉස්සෙල්ලා ලන්ච් එක වෙනකන් නෝමල් බැට් කරගෙන යමු. එනි විදිහට ගහමු. මොකද ෆේස් එකෙන් හොඳ සපෝට් එකක් තිබ්බ විකට් එකේ. ඒකින්ද අපි ලන්ච් එක වෙනකන් හොඳට බැට් කළා. ඊට පස්සේ අපි ටී එක වෙනකන් අපිට ටාගට් එක තිබ්බේ අපි දෙන්න නොට් අවුට් මේ විකට් දෙකෙන්ම සෙෂන් එක තනියෙන් බැට් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒක අපි කරා. ඒක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. රන්දිරු ගොඩක් සපෝට් කරා ඒකට. ඉතින් අපි දෙන්න තිබ්බේ ඉතින් දවස ගහන තමයි අන්තිම අවසානවන්ත විදිහට අපි දෙන්නම අවුට් වුණා. ඒත් මං හිතන අපි දෙන්න වෙන සපෝට් එක ටීම් එකට වුණා. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඉතින් රන්දිරුෙන් ගොඩක් ලොකු සපෝට් එකක් හම්බ වුණා. ඇත්තටම ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ඒ වගේම අපි දැක්කා උදෑසන වරුවේ වේග පන්දු යවන්නන් හොඳින් මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවුවා. වේග පන්දු යවන්නේ අභියෝගය මොන වගේද ඔබේ ඊනිමට බලපෑවේ? ෆාස්ට් බෝලර්ස් විදිය ගත්තොත් දෙන්නම හොඳ ලයින් ඇන් ලෙන්ත් වල බෝල කරා. ඒත් ඉතින් අපි දෙන්න ගොඩක් හොඳට බෝල් ළඟට අරන් බැට් කරා. ඉතින් රන්දිනුත් මට ගොඩක් සපෝට් කරා ඉනිං එක ගහන්න. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ෆේස් එකත් ඉතින් එච්චර ලොකුවට අපි දෙන්න ගණන් ගත්තේ නැහැ. විකට් එක ගොඩක් හොඳයි. ඒකින්ද බැස්මන්ලට ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම සීසන් එක ඇතුලේ ඔබ හොඳ දක්ෂතා දක්වනවා. ඒ දක්ෂතා කොහොමද අද දවසේ මේ ඉනිංග් එක ගොඩනගන්න බලපෑවේ? දක්ෂතා ඉතින් මං ගහපු අන්තිම ඉනිංස් හතරෙම ලොකු ඉනිංස් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මට හිතන්නේ ගොඩක්ම බලපෑ මේ ඉනිං එකට. මොකද ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එකත් එක්ක බිග් මැච් එකේත් ලොකු දෙයක් කරන්න තමයි මගේ අයිඩියා එක තිබිති. මම ඒක කරා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි ඒ ගැන. ඒ වගේම අද මාත් එක්ක එකතු වෙනවා රමිනු රන්දිනු ලකුණු 85ක් ලබා ගැනීමෙන් හොඳ ඉනිමක් ඔහු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගොඩනගනවා. රමිනු ඔබ දැනගන්න කැමතියි ඔබ මේ තරගයේදී මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේදී සීසන් එකේදී තරම් හොඳ දක්ෂතාව ඔබ පෙන්වන්නේ කොහොමද ඔබ මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී මේ තරම් හොඳ ඉනිමකට යන්න තමන්ගේ මයින්ඩ් සෙට් එක හදාගත්තේ? කලින් සීසන් එකේ වැඩි ලකුණු තිබ්බ නැහැ. පොඩි අඩුපාඩු තිබ්බ බැට් කරනකොට. ඒවා හදාගෙන වැඩි ප්‍රෙෂර් එකක් ගන්න නැතුව කියන දේවල් ගණන් ගන්න නැතුව ලූස් බෝල් විතරක් ගහලා රිස්කි පාරවල් ගහන්න නැතුව ලූස් බෝල් විතරක් ලකුණු ගහලා දවස ගැව්වා.
ඒ වගේම අමීෂ ඔබට හොඳ සහායක් ලබා දුන්නා. අමීෂගේ ඉනිංග් එක සම්බන්ධයෙන් ඔබට ඔබේ අදහස මොකක්ද? මිනිසා ගොඩක් උදව් කරලා ලකුණු ගන්න අපි හොඳට කතා කරලා දිව්වා කෝල් කරා ලකුණු ගන්නකොට ඒ වගේම අපිට ගොඩක් උදව් වුණා ලකුණු ගන්න මිනිසයියා. අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් කොහොම තමයි අද දවසේ මේ පළවෙනි දවසේ නිමාවටපත් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි මිෂගෙන් දැනගන්න කැමති හෙට දවසේ මොන වගේ සැලසුමක්ද තියෙන්නේ සහ මේ හෙට දවසේදී ඔබේ ඉනිමත් හිටවන්න එහෙම නැත්නම් දිගටම පහර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවාද? එහෙම නැත්නම් මේ සැලසුම මොන වගේ එකක්ද? හෙට දවසේ ටාගට් එක ගත්තොත් ඉතින් අපි අඩු ඕස් ගානකට වැඩි ස්කෝ එකක් ගහලා ඉක්මනට මහින්දට බැට් කරන්න දෙන්න තමයි බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. එසේනම් 121 වැනි රිච්මන්ඩ් මහින්ද ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ පළමු දිනය මේ වන විට නිමාවටපත් වී තිබෙනවා. ස්තුතියි දහම්. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි රවිනු රන්දිනු සහ අමීෂ ඊයේ දිනේදී අපිත් සමගින් අදහස් දැක්වුවේ. ඉතින් ඔවුන් දෙපළ තමත් හොඳ සබඳතාවයක් රිච්මන්ඩ් ඉනිමට එක් කිරීමට සමත් වුණා. ඉතින් ඒ සඳහා විශාල දායකත්වයක් දැක්වුවේ ඊයේ තනතිරුව දහවල් කාලයේදී පිටිකරුවන්ට උචිත තනතිරුවක් නිර්මාණය වුණා. ඒත් සමගින් තමයි ඔවුන් තමත් හොඳ ස්ථාවර තත්වයකට පැමිණි තමත් හොඳ ඉනිමක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළේ. ඉතින් ඊයේ දිනේදී උදෑසන කාලේදී අපි දැක්ක තමත් වේගයෙන් කඩළු අතර පිවිසෙන ආකාරයේ වේග පන්දුයවන් ඒ වෙන කිසිදු හේතුවක් නිසා නොවේ. ඒ තනතිරුවේ තිබූ තනකොළ වැඩුණු ස්වභාවයත් එක්ක ඉතින් මේ තනතිරුවේ ස්වභාවය ගැන කතා කරද්දී අප සූදානම් අද දවසේදී තනතිරුවේ ස්වභාවයට යොමු වන්නට. ඉතින් ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ දහම්ට 121 වැනි රිච්මන්ඩ් මහින්ද ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ දෙවන දිනය ආරම්භ වීමට තවත් සුළු මොහොතක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඉතින් මා දැනනදී සිටින්නේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිල්ල ආසන්නයේ ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඊයේ දිනයට වඩා මේ තනතිල්ලේ විශේෂ වෙනසක් සිදු වී නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඊයේ දිනේදී පන්දුවාර 90ක් ක්‍රීඩා කළ නිසා මේ තනතිල්ලේ කිසියම් සුළු මට්ටමේ කඩතුළු නිරාවරණය වීමක් සිදු වී තිබෙනවා. නමුත් ඊයේ දිනයට වඩා වැඩි වෙනසක් අපිට අද දිනේදී දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඊයේ දිනේ අපි දුටුවා මුල් පන්දු වාර කිහිපයේදී මහින්ද විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. අද දිනේදීත් අපිට එම තත්ත්වය බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබේවි බොහෝ දුරට. විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන් අද දිනේ වග බලා ගත යුතුයි. මුල් පන්දු වාර කිහිපය සෙමෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් විශේෂයෙන්ම මේ තනතිල්ල හොඳින් අවබෝධ කරගනිමින් පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඒක නිසා අද දිනේදී රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන් බොහෝ දුරට ඊයේ දිනේ සේම කඩළු පූජා නොකර හොඳින් මේ තනතිල්ල අවබෝධ කරගත යුතුයි කියලා සිතනවා. විශේෂයෙන්ම අද දිනේදී අපිට දකින්නට පුළුවන් වේවි හොඳ දෝලනයක්. ඒ වගේම ඒ දෝලනය මත මේ තනතිල්ලේ මේ තිබෙන වේග පන්දු යවන්න දෝලනය මත පිටිකරුවන්ට සහ වේග පන්දු යවන්නට උචිත තනතිරුවක් අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබේවි. විශේෂයෙන්ම ඊයේ දිනේ සේම අද දිනේත් එතරම් කඩතුළු නිරාවරණයක් සිදු නොවී ඇති නිසා බොහෝ දුරට වේග දඟපන්දු යවන්නන්ට එතරම් හොඳ සහායක් නොලැබේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් අද හොඳ තරගයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් වේවි දෙවන දිනය ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ. ඉතින් අද දිනේ තනතිල්ල මෙහෙම තමයි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් සජීවී කටයුතු සමගින් එක්වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මම දැනට සමුගන්නවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. Hello, ball on the clouds, second to go. Black night, go. Oh, I have a capital pen of the second to go. Black night, go. That was some refreshment, the train, they got to go. Black night, go. Saratana, enjoy, get on the body, you gotta go. Black night, go. Black night. Black night, go. Pocket perfume. You take it to go, ekak. Saratana, enjoy, get on the body, you gotta go. Black night, go. Black night, go. Pocket perfume. You take it to go, ekak. Oh, I have a capital pen of the second to go. Black night, go. Black night, go. Pocket perfume. You take it to go, ekak. That was some refreshment, the train, they got to go. Black night, go. Pocket perfume. You take it to go, ekak.
And Netpira, one of the most exciting encounter is on the horizon. So we covered all the background context here. The pitch is ready, the ground is ready, the players, they are ready for another splendid clash. And the goal city is glistening here. The ocean is coming towards the island in a very, very charismatic manner. Netpira, so the glamour of the goal fort is given a bless at this moment. What are your thoughts on this upcoming encounter? Because Mahinda College, they need to grab 6 more wickets, and Richmond College, they might be striving for a 300-run mark. Yeah, talking about the context, that was absolutely filled in thriller Hirun. And the sky view of the goal city, a highly recommended city for a tourist Hirun in Sri Lanka. You can't see a city like this. Those blue water bodies are just beautifying the Galle International Stadium and the Galle City. Those buildings and Galle International Cricket Stadium, you know, it's a very good stadium surrounded by those historical monuments as well here. Indeed, Galle is always Galle. It is one of the most charming and charismatic city in Sri Lanka, and it has always gained a renowned name in the world. So Netpira, talking about the pitch, because pitch is very crucial for this match. So we don't see much of a difference from the last day's pitch, right? So in the first overs, we saw that the Mahinda College was able to grab few wickets, actually 2 opening batsmen of Richmond, because of the nature of the pitch. So do you think the Mahinda College bowlers, the fast bowlers, will be able to grab more wickets? Yeah, I think there's no difference, no visible difference in the pitch when compared with the early day Hirun, and I think that there's going to be a repeat of the last day's scenario Hirun. Indeed, if the last day scenario is repeated, Tenusha Nimsara need to be careful because he is on the strikes at this moment. And also, we are talking about the Richmond side batting line. They do have Netu Jabasita and the skipper Bevin Jayawardena on the strike. So 2 of the most finest players during the 2025-2026 season. Do you think they will be successful? Yeah, Netu Jabasita, he's a very successful all-rounder in the Richmond side. We see he's scoring runs and taking wickets. A very good key for the Richmond Diets as well. And Bevin Jayawardena, an unforgettable miracle in the last year's big match. You know, he's just lifted the Richmond innings over the Mahinda. Richmond innings over the Mahinda innings score. Hirun. Indeed, so very, very exciting, very, very intriguing here at the Galle International Cricket Stadium. And yesterday we saw a bit of more sunlight, but actually we are having a bit of calm nature. Though the clouds are out of the way, the sun have not yet risen to its max. So the players would have a certain ideal with a less harsh condition, a bit of relief, I would say, for the fielders. But when we move to the afternoon, sometimes this condition will be a bit harsh for the players. But still, it's very, very ideal. Always, Galle International Cricket Stadium has been ideal. But Netbira, talking about the pitch, it has always been renowned for the spinners, but we see a complete contrast here. Yeah, we're talking about yesterday's weather, Hirun. It was a bit of a harsh conditions for the players. And also, Hirun, today's weather looks to be absolutely a comfortable situation for the players right now, and we expect that will keep throughout the day, Hirun. Indeed, and we can see second by second the crowd is gathering to their tents. Every student of every college is cheering their team because they know every college has the chance, the possibility to take their school this cup. So for 7 consecutive years, it has been a draw. So Netmira, excitement rages at the pitch, excitement rages at this Galle International Cricket Stadium. The ground is ready, and you can see below every ground, the players, they are getting ready at this moment, and the structures, they are rising to its maximum, and the Galle fort is also ready to witness the glamour of the 121st Richmond Mahinda Lava Scroll Netbira. And with that, we will be moving on to a commercial break before we move on to the live of the 121st Richmond Mahinda Lava Scroll. Black Night Go, pocket perfume. Youth එකට go එකක්. දවසම fresh වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray.
අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. Match fun. Prima kottumi tiyanakam. Prima kottumi fun tamai. Prima kottumi fun tamai. And we do need to acknowledge the current run rates of every single Richmondite because they are with aspiration of winning this first innings and also winning the 121st Richmond Mahinda Lavas Quarrel. And see the Mahindian fielders, they are having a discussion at this moment. They are discussing about the plan they are hoping to execute in this second day net mirror. Mahinda College need to have a master plan to break this partnership as well and to grab those rest wickets of the Richmondites here on. Indeed, so we'll see what will happen here at the glamour of the goal fort is blessing the Galle International Cricket Stadium. So very excited. Everyone is very excited actually, especially with the runs, especially with the wickets. Refreshed faces and the bowlers are ready to go. The Mahinda College, they need to pick up those early wickets of the Richmondites and need to break those mindset of the Richmondites. You see the mighty Richmond batters, they are ready to go into the pitch to bring glory to Mother Richmond. We'll see what will happen. They have a massive responsibility to keep their wicket, to hold their wicket until they at least get 300 run mark. Very, very excited, I must say. And Richmond College need not to go for those risky and the Richmond College need not to go for those risky shots. They just need to play just calm in a manner. Indeed, and we saw a bit of nervous faces from them. Now we can see the scorecard of Richmond College, the batting side. We see Risinu Rupa Singh and Sam Dulmet was out for as the first two openers, and we can see Ravinu Randinu 85 for 200 balls and Amisha Rasanjana 81 for 242 balls. Though they lost their wicket, the partnership still remains strong. And currently we have Rani Duda Silva and Tenusha Nimsara on the strikers and non-strikers end, both scoring 9 runs. And Risinu Rupa Singh and Sinuk Dulmet was not able to go into the double figures as we know. And we see the bowling card of the Mahindian side. Sadevnet Mina tops the wicket list 2 for 31 and Kavidurim Sara 1 for 25, picking up the crucial wicket of Senuk Dulmet. And talking about Kavisha Gitmal, who got the breakthrough, who break the partnership of 173 between Namish Rasanjan and Ravi Randinu. And talking about the economy of the bowlers, Gesandu Bisas 1.6, the best economy among those bowlers. And also Sadev Netmina and Kavish and Nimsara maintain good economies as well here. Indeed, and we can see Shehaz Ashinsa, he's a bit expensive at this moment. And we can see the captain Arusha Udayanga was also not able to grab a wicket at this moment. But we see Mahinda College was able to take down that two dangerous batsmen, Amisha Rasanjana and Raminu Randinu. So they are having a bit of relief moments, especially as the pitch is quite well during the morning for the fast bowlers, just like how they tackled down the opening batsmen of Richmond Net Mirror. And Mahinda College will need to use some pace bowlers in the early phase of the innings because this is a pace bowling pitch right now. And later they have to bowl some spinners as well to grab the wickets of the Richmondites. And we can see the nervous faces of the Richmond batters. They know that they have a massive responsibility for the Richmondites. Every single hope, every single aspiration is within their souls. So we'll see what will happen. Much excitement awaits here. And Mahinda College bowlers have a big task to do in the morning. Indeed, if they were able to grab at least 3 or 4 wickets in the morning, it will be very, very favorable for the Mahindians. You can see the Mahindian fielders,
They are getting ready at this moment, the final photograph for them before they enter the glamorous Galle International Cricket Grounds. Also, they need to chase down it quickly because they need to launch 2 innings as well in those remaining 2 days. Indeed, that there are 2 days remaining, 3 innings remaining, and still Richmond College has not declared their first innings, so much excitement rages upon everyone. Richmond College need to accelerate their run rate as well today because they need to declare and give the innings to the Mahindians, and the Mahinda College also need to chase it down very, very fast as they can and post the total and declare it to the Richmond College. Yes, indeed, if they were able to declare the innings and give it to the Mahinda College, they need to create a solid and a concrete partnership between Tanusha Nimsar and Rani Da Silva. And in comes the batters of Richmond College onto the field. And in comes the bowlers, the fielders of Mahinda College with the aspiration of taking down Richmond College. The batters, the fielders, the bowlers enters the stadium as we begin the second day of the 121st Richmond Mahinda Lovers Quarrel. I see they are gathering in the ground, trying their best to execute the plan here, discussing on what they're going to do here in the morning, because morning the fast bowlers are very favorable, as we mentioned in the pitch report, as exactly like yesterday how they executed it very, very well. And the players are marching their way into the middle, and the bowling team looks absolutely much confident than the previous day, and that is they need to do at this moment. I see Rani Da Silva and Tanusha Nimsara, they know the goal of the Mahindian fielders, the Mahindian bowlers, is to take them down. So they know that they need to secure their wicket in the first half of the day. Then they can strike, then they can accelerate for more runs. Just like Kamish Rasanjan and Rani Silva did earlier of the day, yesterday, Hirun, they have just defended the first innings and then accelerated after lunch. You remember, I think, Hirun. Indeed, bro. How can we forget that partnership, the highest partnership of the 2025-2026 season for Richmond College in the first half century of the season for Ravina Da Silva. Actually, it's Ravin Randinu, Hirun. I was extremely sorry. And he was yet to make a half century before the 121st Lover Score, and he shows his class with some perfect cover drives and superb shots, great placement, and he has been rewarded for that one, Hirun. Indeed, we saw boundaries after boundaries. Every type of shot was executed by those two great batters of Richmond. They brought glory. They created that partnership. Richmond wanted that partnership after the loss of their 2 opening batsmen. He waited, and not able to score runs. He struggled, but the patience was the key for Ravin Randinu there. And we see Tanusha Nimsara, the left-handed batter and the vice captain of the Richmond side, 18 innings to his name and 427 runs. Average is still touching that 30-run mark. 102 50s for his name, high score of 110. Indeed, Tanusha Nimsar, as the vice captain of Richmond College, he has a massive responsibility, also connected with leadership actually in ThePapare, because he is the vice captain, so he must be an example for his team. See, he's swinging his bat, getting ready, jumping there. He's ready to swing his arms. Richmond bowlers were able to execute great boundaries to the gaps of the Mahindian fielders, so Mahindian fielders must think very carefully at this moment. I can see Mahinda College has placed 4 slips at this moment. Maybe they're trying to edge Tanusha Nimsara out of the game. There's that cover drive. And ThePapare, if a fielder was not there, that would be a welcoming boundary for the day. But still, Mahinda was very smart at this moment. Tanusha Nimsara, we are going with the 89th over at the beginning of the 121st Richmond Mahinda Lovers Quarrel second day. And the left-arm pace bowler into the attack from the 410 today. And they need to use that pace bowling attack in the early phase of the game and then use that spinning attack just they did in the last day, Hirun. Indeed. Beginning of that 89th over, Hirun. Now, Rani Da Silva is on strike. He's 9 from 33.
Oh, that's edge. But just fall short of the fielder. Would have been another wicket. And that's why the Mahinda captain has placed 4 slip fielders. And it seems like Mahinda College has understood the game. They are now placing the fielders according to the weaknesses of these batsmen. So the batters must be very careful because look at how close it is. Very, very close. Mahinda Rajapaksa is doing really well. You need to bowl such kind of deliveries to pass an outside edge of that one. That's tackled away. But there's a man out there in the deep. So just keeps it to 1. Indeed, Netpra, we saw missed catches. The Mahinda fielders missing very crucial catches, especially from Amisa Rasanjana. If Mahinda College continues that, it will be really dangerous. That's why they have refreshed themselves to get these wickets out of this pitch. They have got some chances, Mahinda College, last day. Tenusha Nimsara is on strike now. Oh, that full length. Checks the cover drive, but won't get it to the boundary. At least a couple there. Aroshu Udayanga, good fielding route there. And Netpira, very aggressive pacing from the Richmond Tides. They are not patient at this moment, but they must be patient if they need to hold their wicket because they know the morning is really favorable for the fast bowlers. But we still see that they are hitting to the gaps. Mahinda College need to be a bit more smart when placing their fielders there. And smart bowling from the left arm pacer. We know here is bowling that full length, looking for an outside edge. 4 slips in place for the left-hander. Oh, there's that drive. Pass through the covers. That's gone for 4. A lovely shot to start the innings. A welcome boundary for Richmond College. And Tenusha Nimsara is the man to produce that boundary. Indeed, in the first over, a boundary for Richmond College. Tenusha Nimsara, the vice captain, hits that shot perfectly. And the Mahinda fielder misses the ball and directly onto the boundary. What a welcoming boundary and what an encouragement for the Richmond Tides here. Very, very aggressive Tenusha Nimsara here. He's looking for that boundary. Some attempts were there, but this one was perfectly connected into the boundary. 1 ball to go in the 89th over. And at 200 runs back, Richmond College was 2 wickets down for 11 runs. But now look at the scoreboard, 211 runs for the loss of 4 wickets. Look at the acceleration. 8 runs off the over. We see the end of the 89th, 211 for 4 Richmond College. And Sadeo Netpina delivered that 88th over. And there was actually a boundary there. We see the morning procedures of Richmond live there. A pitch report. Players, they are getting ready for another splendid clash. The warm-ups, the coaches are there to encourage them. Now Mahinda Rajapaksa into the attack to bowl that 19th over, and the Silva is on strike.
And we're talking about the Battle of the Saints here. The 92nd edition was held last day, and today is going to held the second day, and tomorrow is going to be the final day. Steps down the track and edged away. It is flying away to the boundary, but won't get it to the boundary. Sehasha Sinsha will cut that off. At least that is going to be a couple there, and as I expected, that's a couple. Indeed, acceleration seems like the plan of Richmond College is to accelerate there. And look at that shot. Just missed every single field of Mahinda College. Manita Rajapaksha was really good in the season, but we see he's not yet really successful. 52 wickets for Manita Rajapaksha this season, but he's still to take a wicket against Richmond College this innings. Still to find his rhythm. And we see Ranidhu Silva, 11 innings. Just outside the leg stump. And here we're talking about the Battle of the Saints. The 92nd edition was held last day, and today and tomorrow will be the second and third day respectively. And we're talking about the Battle of the Saints, St. Joseph College and St. Peter's College at the SSC grounds. Indeed, another exciting encounter, just like the Richmond Mahinda Lovers Quarrel. For every school, Richmond or Mahinda or St. Joseph's, for every single school, it is a hope. Their cricket team is inspirational. Again outside the leg stump. And we see a similarity between the Battle of the Saints and the Lovers Quarrel 2026 here on. Both were held in the same days, 19th and 21st of this March. Again, a solid defense. St. Joseph College at the end of the day, 281 for 5. We see the end of the 19th over, 213 for 4, Richmond College. And do you hear the crowd? The music is rhythming the tents there. And here's Sadevnet winner from the 410 once again. 4 slips in place for Tenusha Nimsara. Oh, a really good ball there. Sadeo Netman is currently the most successful wicket holder for Mahinda College. He has done really well in the season and in the Lovers Quarrel actually. Took very crucial 2 wickets. We know Sadevnet Mina is a skillful bowler, and early pace of the day, the Mahindans are trying to bowl those variations in the context against Richmond College. And when we pull our attention towards the run rate, yesterday morning it was 1.2, but now it has accelerated to 2.4 actually. Yeah, absolutely. Here we're talking about the run rate. 1.7, 1.8 was the run rate of the last day, but now they have accelerated it to 2.4. So the batter, he just lets the ball pass, just misses the ball because there's a certain risk of it being edged there. And Sadhir Nithmina just changes side. He's changing everything, trying those variations, those short deliveries and full length deliveries. Certain mind tactics by the Richmondites there. Here's Sadev Nethmina from the 410. That's so close to the outside off stump. Another dot delivery.
And also Hirun, a lovely weather around the Galle International Stadium today. Yes, a bit of less sunlight as we mentioned previously. The clouds has gone away from just simply missed the sky of the Galle International Cricket Stadium. And comfortable conditions for the bowlers and batters as well. A temperate climate we see. There's no much of clouds and there's no much of sunlight as well. A temperate climate right now. Now that is what an ideal weather looks like in my opinion. And you can see it will be much relief for the students who are watching in the tents actually, because they are also walking here and there every time. And weather has been a blessing for the Lavas Coral 2026 right now. And 4 dot deliveries from the over so far seems to be a very good over from Sadev Netmina. But we have to see the last 2 deliveries of the 91st over. Indeed, every ball counts there. A good ball, a really good ball. And we see Tenusha Nimsara is trying to find his rhythm that was continued in the first over of Sadev Netmina, and is trying for that, but Sadev Netmina just changed the angle of bowling, and that's why he's not trying to find his rhythm. And we see the umpires, the on-field umpire Ravindra Vimalisiri. He's just left it alone. We see a maiden over, end of the 91st, 213 for 4 Richmond College. Indeed, maiden overs are very also crucial. And the 92nd over is on the line, net mirror. Yeah, Manitha Rajapaksa is going to bowl that 92nd over. We see a leg slip and a silly point in place for Randy Silva. Looking for an outside edge, looking for an inside edge. This is good bowling from the Mahindian side. We see the final over there. Sadev Netmina. 6 dot balls a maiden. Oh, nicely played. Won't get a couple here, just a single. That will rotate the strike back into Tenusha Nimsara. The batters at one moment just looked at another whether they're going to come for 2, but they are not taking a risk at this moment, I see. And we see the right hand, left hand combination at the middle here. Running to the Silva, the right-handed batter, Tenusha Nimsara, the left-handed batter. So they can build a partnership like Kamishra Sanjan and Ravindra Randinu. They were also a left-hand, right-hand combination in the middle. Indeed, and this left-hand, right-hand mixture actually creates a certain difficulty for the bowlers, a certain infeasibility, a slight infeasibility, I would say. Here goes Mahinda Rajapaksa. Oh, he sliced it hard, but it won't get into the fence. Protection outside the circle. 2:15 for 4 Richmond College. 3 balls to go in Mahinda Rajapaksa's over. Here goes Mahinda Rajapaksa for the 4th ball of the 92nd over. Again, straight to the fielder. There's no run. The cover fielder plays at the right position. Great captaincy from Aroshu Deanga. And we can see the umpires, they have done a really good job.
The umpires, they are sitting there. They are the one who decides the match. We see Ravindra Kotahachi, the A great front foot defense there. And this concludes the 92nd over. Richmond College 215 for the loss of 4 wickets. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසිකූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. The crowd is increasing on the either side of the ground. We see Mahinda College and Richmond College stands are filling with the crowd right now. A bit of slow pace actually here. Though we saw a bit of drama in the beginning, we are having a less amount of drama here. And Sadhunit Mina, he's continuing his angle of bowling in the last over. We see a made no from him, and that'll make the pressure for the batter. In the first over, we see some aggression from the batting, but we didn't see it continuing from these two batters. See, they're not wasting their time. A good ball there, a good piece of fielding there. Sadhunit Mina, maybe he can be the turn point for the Mahindians to grab these wickets. We need to see, will Sadhunit Mina be that bullet, will be that knife? He is ready to deliver the 93rd over. Second ball actually. Sadhunit Mina from the 14. Again well left. I see he's lefting the ball, and I see the wicket keeper is giving a certain instructions to the bowler. As I mentioned earlier, Hirun, they need to not to take some unnecessary risk at this moment, Hirun. Indeed, risk is very bad for Richmondites here, especially if they're chasing runs at this moment. And we can see they're currently going in a very solid manner, and if they were able to go to the 300 run mark, it will be very, very advantageous. We see they have played 3 slips at this moment, as they know there's a chance of Tenusha Nimsara or even around the Silva to be edged. They are still expecting an outside edge of the bat of Tenusha Nimsara. He's 17 from 34, while Ranidhu Silva is 13 from 46. Oh, they're claiming a catch. Is it out? The umpire stays silent, so close to the outside edge. We see looking for that cut shot, but couldn't find an edge of that one. Oh, that was very close, very, very close. For one moment, Mahinda College appealed for a wicket, but the umpires, they stood silent. But much encouragement for the Mahinda College. They know that they are a bit of under control. The pitch is a bit favorable because it is the morning, just like we see the same type of pitch like yesterday. Mahinda College took 2 wickets in the early on. So if they were able to repeat that same thing, it will be really, really great. Oh, a great bouncer there, great bouncer. And a good decision from the batter as well. He's left it alone. An umpire has warned about the height of the delivery. Indeed, there's a certain limit for bouncer balls in cricket, Netmira. We see that close ball.
And as I mentioned earlier, he's trying for those variations, Sadhu Netmina, and he's just changed the angle of bowling. Great bowling there as well. Another dot ball. The pressure seems to be building for the batting team right now. Another maiden over from Southern Netmin, Richmond College 215 for the loss of 4 wickets. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. Fourth over, 215 for 4 Richmond College. Outside edge, gone for a quick single. Now that was very, very risky running. Very risky running. The player, the batter at the non-strikers end had to push his limit and dive to save his wicket. And if that would have been a direct hit, that is going to be very dangerous for Richmond College. Look at how risky it is, but still great running by the Richmondites. The dive was very perfect. Here's Manitha Rajapaksa from the pavilion end. And we see a deep extra cover fielder is in place because we see in the last day the Richmondites were trying for those cover drives and they have got some boundaries there, and the Mahindian captain has decided to place a deep extra cover fielder to protect those boundaries, Hirun. Indeed, Richmond College has effectively used those covers even during the morning. So they need to prevent the acceleration while grabbing wickets. Now that's a very smart move, but it reduces the number of fielders inside the 30-yard circle. We see the both batters, Samisha Rasanjan and Ravin Randhanu, was able to bisect the gap between those cover and the point region, and that's why he has placed a fielder at deep extra cover. A solid defense there, solid defense. Going in a defensive manner, Richmondites here, defending the good balls and taking every single opportunities to strike and to give a boundary. Slip, silly point and a leg slip is placed for the right-hander now. Indeed, he is covered by fielders. Every single direction there is a good fielder, so must be very careful. And in comes the final ball of the 94th over. Oh, he saved away leg side. Has he got all the way? No, he hasn't. Taken on the boundary line. What a catch by the deep mid-wicket fielder. And Mahinda College, they have got their breakthrough. They have got the thing they required at this moment. And have a look at it. A slog sweep shot from the right-handed batter and comfortably taken at the deep. And Mahinda College have got their breakthrough. Happy faces in the Mahindian tent as well. And Ranidhu Silva, he tried to give that slog sweep shot, and as you mentioned, just couldn't really make it. The Mahindian fielders, they were really good in this morning. We can see they are trying to grab wickets on the morning. We always said that Ranidhu Silva need to be careful as he was a bit aggressive, but we see Mahinda College well punished his slog sweep shot. Ranidhu Silva sends back into the dressing room after making 14, 217 for 5 Richmond College, and we see the end of the 94th over.
And have a look at the previous wicket. He's just heaved away and looking for a maximum. But the power was not enough there. And Mahinda Rajapaksa, he got what he desperately needed all these hours. He was very hungry for a wicket, and he finally took it. He was wicketless. He was so much in deep pressure, and he got what he need to be relief. A new batter has arrived to the pitch at this moment. See, he's getting his legs ready. Tenusha Nimsara is on strike. Sadev Netmine is trying to bowl that 95th over. And Netpire, look at the non-strikers end. It's not just any player who has come from the stadium. It is the captain of Richmond College, Bevin Jayawardene. Yeah, also the wicket keeper as well here, and the redeemer of the last year's big match encounter here. You remember, I think, his little miracle for the Richmond Knights. And Netmire, look at the strikers and non-strikers and the captain and the vice captain of Richmond College. The responsibility of leadership is on the pitch here. Excitement, I must say. Absolutely, and that was a really good delivery from Sadev Netmine, just bowling it short, trying those variations, and well left by Tenusha himself. And we see Bevin Jayawardene is onto the pitch now, right-handed batter, and he's got 535 runs in this season. Indeed, really good batsmen there. Have a look at the previous delivery. He was looking for a shot, but he's changed his mind in the last moment here. Now, we can never underestimate the Richmond captain Bevin Jayawardene because he has done his job really well in this season. And we need to remind the last year's match, he was the game changer. He was the one who turned the tide of the first innings. And he's alongside with Pudu Mihiranga, and Pudu Mihiranga is not in the playing 11 today. And we see the vice captain and the captain of the Richmond College, Tenusha Nimsara. Vice captain is on strike. He's also a good shot connector. We know Hirun. Indeed, a mixture of leadership here. Leadership is very crucial, and this mixture might be actually another turning point, another partnership for Richmond College. We are witnessing legacy at this moment. We very, very rarely we see the captain and the vice captain both are on the same pitch. And the Mahinda College bowlers trying to grab another wicket. They have got the wicket of Ranidhu Silva. Actually, that was an unnecessary option, and that struck away. And they are looking for the two. They are calling for the two. Good communication between the two batters. They have easily got a couple there, Hirun. Indeed, good fielding by the Mahindians, but two more runs and acceleration of run mark for the Richmond Knights. You can see Bevin Jayawardene and Tenusha Nimsara, they are on the way to accelerate the run rate. Maybe they are definitely chasing the 300 run mark, and then after they might declare the innings and give it to the Mahindians. But still, nothing is clear on the Galle International Cricket Stadium because of two great schools, many great players. And here goes Sadev Netmine for the fourth ball of the over. 3 slips in place for the left-hander once again. Looking for those outside edges. A very smart move there. Just lets the ball go. Very risky ball there. And the key point for the Mahinda College at this moment, they need not to leak runs. That is the point that they need to concentrate at this moment. You can see the Galle International Cricket Stadium. We are live from there, from the stadium, the Richmond Live community, bringing you the latest experience of this 121st Richmond Mahinda Lovers Club with the finest technology. 2 more balls to go in the over. Sadev Netmine again lets the ball go, the batter. Tenusha Nimsara, he is very smart. He knows he does not need to take a risk because 5 wickets has crumbled and the pitch is a bit favorable for the Mahindians, just like last day's morning.
And with that, we see the conclusion of the 95th over. 219 for 5 Richmond College. Mahinda Rajapaksa continues his spell. And I think we need to talk a bit about Mahinda Rajapaksa more because he took that turning point wicket in the morning. And not only that, last year in 2025, he represented the under-17 team of Sri Lanka during the tour of Bangladesh. And though Sri Lanka was not able to execute the win in the test match, he did really good in the bowling figures. The first innings, he took 4 wickets for 29 runs, and the second innings, 1 wicket for 39 runs. Really, really good bowling, even at the international stage by Mahinda Rajapaksa. Again comes down the pitch and he's went for the defense there, Bevin Jayawardene. And here we're talking about those emerging cricketers from those Lavas Quarrel. This is the place the new stars are born from those two teams. Indeed, indeed. Oh, full toss, unexpected response. Oh, there's a misfield. We see the misfield and it's racing away to the boundary, and that's gone for 4. We're talking about not leaking runs from the Mahindians' point of view, but this time an unexpected change there in the fielding of Mahinda College. Indeed, it was very unexpected. Mahinda Rajapaksa actually fell to the ground during the point of fielding, but still we see the mischief fielding there. He's looking for the direct hit, but he's missed everything, and that has cost 4 runs for Mahinda College. And 220 is up for Richmond College as well. And that'll give some confidence to Bevin Jayawardene. Starts off with a boundary now. And fielding is also very crucial in the 121st Richmond Mahinda Lavas Quarrel. Mahinda College, yes, they had a great piece of fielding during some times, but see, they are leaking runs, they are misfielding at some points, which are very, very bad, worsening their position at this moment because 223 runs. We see some drop catches at the slip area, and they need to stop dropping those catches. Or checks the drive, and fielder is gonna in a chase a boundary, and that's gone for 4. A beautiful cover drive by Bevin Jayawardene. I told you here he's got some confidence after that boundary, and that's exactly what I was saying. Indeed, during the morning, much aggression there. A brilliant drive for the covers. Look at that. Brilliantly executed through the gaps. The Mahindian fielder, the ball, it went so fast that it tortured the fielder towards the boundary line, but was not able to execute it. This is the pace Richmond College is waiting to see, and you can see the 10. It is a bit encouraging at the moment because very aggressive batting, but still Richmondites need to be very, very careful. Mahinda Rajapaksa just bowled a flighted delivery at this moment, and Bevin Jayawardene just accept that invitation and deal the boundary with the spin bowler. Just played away for a single there. But still net 9 runs in this over. Very, very expensive for Mahinda Rajapaksa. We see the end of the 96th over, 2-8 for 5 Richmond College.
අව්ව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. පිච් එක දෙක කරන්න ටීම් එක සෙට් වෙනවා. ටීම කොත්තුමි ෆන් එක ඩබල් ට්‍රිපල් වෙනවා. ක්‍රිකට් මැච් ෆන්. ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆන් තමයි. ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆන් තමයි. And you can see the Richmond tent structures, they are raging. The night, the horses and the crowd, they are just moving here and there. And let me look at the scoreboard, it's 228 runs. If you go 1 year back, if you remember, Richmond College in the first innings were 227 runs when they declared after the loss of 9 wickets. And you see the anchor of Richmond College, Bevin Jayawardena, his score is 50 as well, along with Publu Mihiranga. That was a masterclass innings, I must say. The patience was the key there for the Richmondites, and they have got that patience and they have delivered their performance there, Hirun. Indeed, Sadev Netmina is back on the ball. The run rate is just going upwards and downwards, just within the 2.5 and 1 range. Goes for that outside edge, but there's a slip protection there. Great captaincy from Arosho Deanga, I must say. You can see the Mahindian College tent, the lion waiting to roar. The Mahinda College crowd has also been gathered, and next to that tent, behind that tent, we see the glamorous Galle fort. The beautiful city of Galle, beautiful at everything, great people, great culture, everything is really fine. Oh, a very close one there. They need to be very, very careful. We see the replay of that. Searching through the gaps, Richmondites there. Bevin Jayawardena dodges the ball. You can see the 4 there, the 4 which got in the hand of Richmondites due to the misfield of Mahinda College. ...228 runs on the board, 5 wickets more for there. Seems to be a really good over for Mahinda College. 4 dot balls and 2 more balls to go. Indeed, and Nethuja Baside is also on the line for Richmond College there. A Yorker and digs it, and they have gone for a quick single. Another humble in the middle, as you see, but they have changed their side for once there. Look at that, the Mahindian fielders there were stuck for a moment with the surprise. Bevin Jayawardena dived for his wicket. Very, very risky running. We saw this few times. Maybe they are chasing for runs at this moment to declare the inning soon as possible, but maybe they need to be very, very careful. Look at that, it would have been a chance if it was a direct hit. That would have been the end of one batter, Hirun. The throw need to be accurate of the Mahindian side. And direct hits are also very crucial there. But they have managed to cut off that single, Hirun. 1 bomb ball to go in the 97th over. We see Bevin Jayawardena is on strike, 9 from 11. And 3 slips have been placed. Again well defended, and we see the end of the 97th over, 2-8 for 5 Richmond College.
කොත්තුමි තියනකම් ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆන් තමයි. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Hi, Hana, අද මොනවද ස්පෙෂල්? අද මන් දෙන්නම් ඔයාලට ස්පෙෂල් සේවරි මික්ස් එකක්. Munchy savory mix. A leg slip in correction, it's one slip in place for the left hander. Solid defense. Mahinda Rajapaksa, 19 overs done for him, 50 runs. He has grabbed very one crucial wicket. But still 5 more wickets are on the line. Morning is very crucial because the pitch is very favourable. And we see a deep extra cover ball fielder is in place again for the left-hander to cut off those cover drives. And I believe that these two players, Thanusha Nimsar and Pevin Jayawardene, they are trying to create a partnership there. If they were able to generate a partnership, another partnership, it will be really, really extraordinary. Oh my goodness. That was a flighted delivery from Mahinda Rajapaksa. And the batter has been deceived there completely. He misses it, but they have gone for a single there. See, very excited and a bit nervous there, Pevin Jayawardene. And look at the replay of that very, very close ball. Oh my goodness. There was a big chance. And there's a bit of a turn there from Mahinda Rajapaksa, and if there's no turn, that might be dangerous for the left-hander, I think. And we have a great wicket keeper from the Mahinda side, Netmira, Randula Mahabarana. And he's the top scorer of the 2025-2026 season for Mahinda College. 693 runs. Would you believe it, Hirun? Indeed, a very, very large sum of runs. He has done well during stumping, during fielding and in batting. Oh, an effective move by the fielder at the silly point. It has been placed to take an edging ball or even to take down accelerating runs towards the boundaries. And we see a deep square leg fielder in place for Pevin Jayawardene and Mahinda Rajapaksa. Is he trying to bowl that delivery to Ranidhu Silva? And we see the end of the 98th over, 2-9 for 5 Richmond College. A solid defense there. Hi, Hana, අද මොනවද ස්පෙෂල්? අද මන් දෙන්නම් ඔයාලට ස්පෙෂල් සේවරි මික්ස් එකක්. Munchy savory mix. මේ වගේ මූවී එකක් බලද්දී චීසි ක්‍රන්චි මොන හරි තිබ්බනම් Cheesy lovers ladder, cheesy fun එක, munchy savory one and only cheese buttons. 9th over. And have a look at the previous delivery. He's just hooked it away, Thanusha Nimsara, but not connected as he expected there. Good bowling from Sadev Netmina's point of view. Indeed, and we can see Mahinda College is using Sadev Netmine and Mahinda Rajapaksa to grab wickets on the early morning. Maybe Thanusha Nimsar is a bit frustrated at this moment because he
did give a certain boundaries and even dived for his wicket. An uncomfortable situation for Tenushan Imsara. He might have been injured there while playing that hook shot. Let's hope it's not really bad, because it's very crucial for the Richmond Knights to have Tenushan Imsara and Bevin Jayawardene to create a partnership to generate runs. And I also need to say, Hirun, this is a great chance for the Mahinda College bowlers to gather again and have a chat and get into a plan once again. And we see the previous delivery trying for the hook shot but not connected, and he's in a bit of an uncomfortable situation there, Hirun. Indeed. Mahindian bowlers, the Mahindian fielders, they need to be a bit more smart, because if they are able to grab 2 more wickets before the lunch break, it will be very advantageous. Bevin Jayawardene and Tenushan Imsara is on the loose here. Very aggressive. And right now they are dealing with great 2 batters in the Richmond side, the captain and the vice captain. Very hard to beat them. Indeed, history is the best justification for your point. Again, 3 slips have been placed. Bevin Jayawardene is on strike. Really good ball there. Sadev Netminer. And we're talking about the Richmond College here. Richmond College is celebrating their 150th anniversary this year, while Mahinda College is celebrating their 134th anniversary this year. Indeed. Both of these schools are very excellent and they are brothers. That's why this is called as the Lovers' Quarrel. Lets the ball pass. Dodges the ball from the bat. Takes the bat away. Smart moves by Bevin Jayawardene here. It will be much better if the captain of Mahinda College, Arush the Younger, could give a really good piece of advice to these players. As the Sadev Netminer, he has a great economy of 1.9 actually. That's outside the leg stump, and great decision from Bevin Jayawardene to left that one alone. And one more ball to go in the 99th over. Indeed, 99 overs Netbura. This 99 reminds us of the Tavish Abhishek's nervous 99 in 2019. It's actually like a really remark for everyone, the number 99. Yeah, indeed, Hero. Again, a solid defense. And we see the end of the 99th over, 230 for the loss of 5 wickets, Richmond College. අවුව නිසා බොඩි එක ගෝල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. And Netbura, the 100th over is on the board at the moment. 100 overs. The players have lasted for 100 overs. It's very hard. They need proper physical fitness and coordination.
Actually, now we concludes the 99th over. Richmond College 230 for the loss of 5 wickets. Tenusha Nims are on the strikers end. Oh, he's played it away. And they are calling for the 2, but they won't get it. Smart fielding from the Mahindian side. And a good fielding placement from the Mahindian captain Arosh Udayanga. He's been very smart in placing the fielders today. That's why they have got the wicket of Ranidhu De Silva. Great fielding placement. They knew he would go for an onside shot. Oh, taken. What a grab that was by the silly point fielder. They are looking for those inside edges. And Mani Rajapaksa, he's continuing his wonderful spell today. They have got the wicket of Bevin Jayawardena, the captain of Richmond College. Oh my goodness, the one we told that would turn the tide in this match has been gone out and he departs back to the stadium. What brilliant bowling by the Mahindians took down the captain Bevin Jayawardena. And he can't believe himself, Bevin Jayawardena. That was absolutely a quite magnificent catch by the silly point fielder. And Bevin Jayawardena departs back to the stadium by scoring just 9 runs for 21 balls. And we see the replay. What a brilliant catch. That's why Arosha Udayanga placed that fielder on the silly point. He knew Bevin Jayawardena would do that mistake. And the captain goes back to the stadium and in comes a new batter. And ThePapare, just like yesterday, 2 wickets in the early morning. And 2 important wickets, Hirun. We know Bevin Jayawardena, he's such a skillful player. But this time, a great catch has sent him back into the dressing room today. And ThePapare, the new batter, the fierce bowler of Richmond College, Minaga Aryadasa, the player with the number 10 jersey. Minaga Aryadasa is a great bowler, and we'll see, will he be able to execute that performance with the bat as well. Tenusha Nimsara and Minaga Aryadasa need to create a great partnership in the early morning. And a good point for the Richmond College is they still have the vice captain Tenusha Nimsara on strike 22 from 51. Indeed. And just like aggressive pacing, wickets have also crumbled to the ground. And we see the Minaga Aryadasa, the right-handed batter, 18 innings and 267 runs. Got a half century as well, best of 52 runs. Indeed, he's very well performed at the bowling arena. He's currently the most number of wicket holder for the 2025-2026 season for Richmond College. And Tenusha Nimsara and Minaga Aryadasa need to have a great chat and think of what they're going to do to create that partnership to bring glory to their school. 4 more balls remaining on the 100th over. Manita Rajapaksa, we always talked about him yesterday because he was urging for wickets. When we see the replay of that brilliant catch, look at that again. A point to remind again and again. It seems like the Mahinda College has learned the lesson. And during that time, we need to give a big shout out to the sponsors of Richmond Live for the year 2026. We have the title sponsor, Aviana Ceylon Resort, one of the most luxurious hotel brands in Sri Lanka, a 7-star hotel actually, a magical touch of luxury there. And we have our prime sponsors, Abans PLC and John Kills Holdings, 2 big companies providing this opportunity for Richmond Live to live broadcast this arena. And also we have allied sponsors, Southern Plywood Company, Soft Logic, Lifeboy and Highway Fusion, and also Mr. Mali Jayaratna's chemistry class.
they have done really, really well in providing this amount of funding for Richmond Live so that every single one, whether they are national or international, they can have a great experience on the 121st Richmond Mahinda Lava Scroll through the virtual platform. And Mahinda Rajapaksa encouraged, I see. And it is acceptable that Mahinda Rajapaksa got those 2 wickets in the early morning. We see throughout this season he's got 52 wickets. It is very hard for a bowler to reach a milestone like this, that 50 wickets in one season. Indeed, that's why we were surprised during the first day he was wicketless, and now we are not surprised for him to take wickets. Unfortunately, he couldn't find his rhythm last day, and today he is showing his talents. He is removing the best batters of the Richmond sides. And now Minaka Aryadasa, the new batter on strike. And a quick single there, but the Mahinda fielders does not let the ball go again. And again, Tenusha Nimsara is back into the striking end, 21 of 51. He need to be the key at this moment because Ben Jayawardene is back into the dressing room. And I think it would be better if Tenusha Nimsara grabs more and more runs and Minagaridasa supports him by holding his wicket actually. Yeah, absolutely. That's what they need to do. They need to be careful because the upcoming batters are in a low order batters. And both these schools need to understand that sometimes it's much more better to work smart than to work hard actually. And 2 more balls to go in the 100th over. I think a very remindable 100 over since the captain was dismissed in this over. The batters need to be careful at this moment. Oh, that was also a very close one there. The silly point fielder is very effective. And the wicket of Bevin Jayawardene, the skipper, has proven that point. We see that ball again. Oh, he steps down the pitch and looking for a quick single, and they have made it. A good ball there, a good batting there, and this concludes the 100th over. Richmond College 233 for the loss of 6 wickets. Summer refreshment the train ekata go. Like night go, pocket perfume. Youth ekata go ekak. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. Dam doom ding belanam stick penna ya me apel belanam stick penna ya baby late belanam stick penna aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick penna strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks stick wenna. අයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි 121 වැනි ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ දෙවන දිනයයි මෙලෙසින් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී දිගහැරෙන්නේ. මෙතෙන් පටන් සිංහල බසින් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය ඔබ වෙත ගෙන එන්නට මම සමගින් එකතු වෙනවා යුදි දීලක. අයිබෝන් යුදිත්. අයිබෝන් දහම්. ඉතින් මෙම තරගයේදී අද දිනේදී තමත්ම හොඳ ආරම්භයක් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබෙනවා. කඩලු 4ක් දවා ගනිමින් මේ පන්දු වාර 12 ඇතුළත අද දිනේ ක්‍රීඩා කරන ලද විශේෂයෙන්ම කඩලු දෙකක් මේ වන විට මේ උදෑසන වරුවේ වුන් දවාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි රනිදුද සිල්වාගේ ඒ වගේම කණ්ඩායම් නායකයා බෙමින් ජයවර්ධනගේ කඩුල්ල දවා ගන්නට මනිත රාජපක්ෂ හැකියාව ලැබෙනවා. අපි ඊයේ දිනේදී සඳහන් කළා මනිත රාජපක්ෂ 17න් 15 ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම පවා නියෝජනය කරන්නට සමත් වූ අතිදක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්, අතිදක්ෂ පන්දු යවන්නෙක්. ඔහුගේ දඟ පන්දුව තරමක් පා කරමින් තමයි ඔහු ගුවනට මුසු කරමින් තමයි පන්දුව පිටිකරුවා වෙතට යොමු කරන්නේ. ඒ අවසරයෙන් හොඳින් පිටිකරුවාට ඒ පා කිරීමත් සමගින් පන්දුව කියවා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. බොහෝ දුරට ඔහුගේ සැලසුම වී ඇත්තේ
මේ පන්දුවේ දඟ කැවීම මගින් ඒ වගේම මේ පන්දුව පා කිරීම මගින් පිතිකරුවන්ව උඩ පන්දු වෙත කැඳවා ගන්නට මේ වඩ පෙනෙන්නේ දර්ශනීය ගාල නගරය. මෙවන විට ඒ දිනේ පිතිකරණයේ නිරත වන්නට පැමිණි රේණුෂ නිම්සර හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා ක්‍රම වගකීම් සාගත ඉනිමක් ක්‍රීඩා ක්‍රමෙන් ලකුණු 22ක් ලබා ගනිමින් මෙවන විට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින බව විශේෂයෙන්ම මිනගාරියදස් සමග ඩ්‍රයිව් කිරීමක් නමුත් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා රඳවා තිබුණා. ටෙන්ෂන් නිම්සර ලකුණු 22යි පන්දු 56කින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ මේ ක්‍රීඩකයන් තුල අපට ඉවසීම සහිත ස්වභාවයක් පෙනී යනවා මේ ඔවුන්ගේ ඉනිම් වල. මොකද රනිදුද සිල්ලා ලකුණු 14ක් පන්දු 50කින් අමීෂ රසංජන ලකුණු 81ක් පන්දු 240කින් රවිනු රන්දිනු ලකුණු 85ක් පන්දු 202කින් මොවුන් සියල්ලගම වාගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය 50ට අඩු සංඛ්‍යාවක් තමයි අපට පෙනී යන්නේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන ඕන පළමු දිනේ වීරයන් දෙපළ රිච්මන්ඩ් ඉනිම වෙනුවෙන් රවිනු රන්දිනු සමගින් පිටට පිවිසුණු අමීෂ රසංජන එවර දාර්ශනීය ඩ්‍රයිව් පහර ඉතාමත් හොඳින් මේ ගැප් එක හඳුනා ගනිමින් ඒ ගැප් එක අතරින් පන්දුව යොමු කරන්නට සමත් වනවා යනුව ටෙනෝෂ නිම්සරගේ පිටෙන් තවත් ලකුණු 4ක් රිච්මන්ඩ් ඉනිම වෙනුවෙන් එක්වන ආකාරය ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ අලංකාරවත් කවර් ඩ්‍රයිව් පහර ඉතාමත් හොඳින් කවර් සහ එක්ස්ට්‍රා කලාප දෙසින් තිබුණු මේ හිට හඳුනා ගනිමින් යොමු කරන්නට සමත් වෙනවා. අති දර්ශනීය පහරක් සාමාන්‍ය ටෙනෝෂ නිම්සර ප්‍රිය කරන පහරක් මේ ප්‍රහාර. බලන්න දහම් මේ පහරේ තාක්ෂණයේ අලංකාරය කවර් ඩ්‍රයිව් පහර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අලංකාරතම පහරක් ලෙස අපි නම් කරනවා සචි විරාට් කොහ්ලි කුමාර් සංගක්කාරි ආදී ක්‍රීඩකයන් මේ කවර් ඩ්‍රයිව් පහරට දක්ෂකම් දක්වන ක්‍රීඩකයන් ලෙස අපට නම් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පහරේ පුනරුප ප්‍රදර්ශනය නිවැරදි තාක්ෂණය හඳුනාගෙන යොමු කළ පහරක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ කවර් ඩ්‍රයිව් පහර විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා කරද්දී ඔබට පෙනෙනවදී පාද චලනය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පැවතිය යුතුයි මේ කවර් ඩ්‍රයිව් පහර. එවර දැවියාමක් ලෙසින් ක්‍රීඩකයන්ගේ ශරීර භාෂාවෙන් පෙනී යන්නේ අනුව තෙවන ස්ලිප්පි පන්දු රැක ක්‍රීඩකයා ඒ කඩුල්ල දවා ගන්නවත් සමගින් උඩ පන්දුව රැක ගන්නවත් සමගින් දැවී යන්නේ කවිදු නිම්සරගේ පන්දුවකට එරෙහිව මේ ඔබට පෙනෙන්නේ පුනරූපණය ඉතාමත්ම හොඳින් තෙවන ස්ලිප්පි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්න ආකාරය ඒ සමගින් මෙතෙක් වෙලා මහින්ද විද්‍යාලයේ පුන පුනා බලා සිටි කඩුල්ල ටෙනෝෂ නිම්සරගේ කඩුල්ල දවා ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා කවිදු නිම්සර ඉතාමත්ම හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වන ආකාරයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න නදු උදෑසන සිට අපි දුටුවා හොඳින් මනිත රාජපක්ෂ උදෑසන කාලයේ දැන් කවිදු නිම්සර ක්‍රියාත්මක වේ තිබෙනවා යනුව නිමාවට පත්වන්නේ ටෙනෝෂ නිම්සරගේ ඉනිම පන්දු 57ක් තුල ලකුණු 26ක් ලබා ගත්තා. ඊයේ දිනේ උදෑසන කාලයේදී තමයි පන්දු යවන්නන්ට මේ පිටිය බොහෝ සෙයින් වාසිදායක වූයේ. ඒ වගේම අපි තනතිල්ලේ වාර්තාවේදී කිව්වා මේ මුල් පන්දු වාර කිහිපය උදෑසන වරුව මේ පන්දු යවන්නන්නේ ආරක්ෂාවේ සෙමෙන් පන්දුවට පහර දී මේ තනතිල් අවබෝධ කරගනිමින් අනතුරුව වේගවත් පහරවල් වලට යා යුතුයි කියලා. නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍ය වෙයි තිබෙන්නේ වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගන්නට. නමුත් දැන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති උදෑසන වරුවේ කඩලු 3ක් දැවී ගොස් තිබෙනවා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. ඒ කිසිසේත්ම සිදු නොවිය යුත්තක් විශේෂයෙන්ම මෙවැනි වගකීම් සහගත පිතිකරුවන් රනිදුත සිල්වා ටෙනෝෂ නිම්සර බෙවින් ජයවර්ධන දක්ෂ පිතිකරුවන් මේ තරඟ වාරයන්හිදී හොඳින් දස්කම් අතරට පැමිණි ක්‍රීඩකයින්. දැන් ඔවුන් තිදෙනාම දැවී ගොස් අවසන් උදෑසන වරුවේ වන විට පිටියට පිවිසෙන නව ක්‍රීඩකයන් නෙතුජ බාසිත විශේෂයෙන්ම 2025 2026 තරඟ වාරය තුල හොඳින් දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක් නෙතුජ බාසිත. ඒ වගේම දැන් කඩුල්ල රැඳී සිටින මිනගාරියදාස පිත්තෙන් වගේම පන්දුවෙන් හොඳ දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයින්. මේ දෙදින තරගාවලියේදී ඉනිම් 16කදී ඔහු ලකුණු 211ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 43යි. මෙබට පෙනෙන්නේ නෙතුජ බාසිතගේ තරග වාරයේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය. විශේෂයෙන්ම කමිදු නිම්සර ඊයේ දිනේදී හොඳින් අපි කියනවා ඉකොනොමිකල් ස්පෙල් එකක් ඔහු ගතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වෙත යොමු වෙනවා. විශේෂම අද දිනේදී දැන් ඔහු කඩුල ද්විත්වයක හිමිකාරයෙක් ඊයේ දිනේදී කඩුල්ලත් සමග හොඳ පිළීමක් එවරේ පන්දුවෙන් තිබුණා. මිනගාරියදාස සමගින් නෙතුජ භාෂිත තමයි මේ වන විට රිච්මන්ඩ් ඉනිම වෙනුවෙන් සිටින්නේ. දහම් මේ වෙලාවේ අරෝෂ් උදය යනුව නිමාවට පත්වනවා පන්දු වාරය. රිච්මන්ඩ් ඉනිම 237යි කඩලු 7ක් දැවී.
නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා මනිත රාජපක්ෂ දැවියාමක් දැයිලීමක් සිදු කරනු ලබනවා. නමුත් විනිසුරුවරයාගෙන් තරම් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට. එම ඉල්ලීම නිෂ්ප්‍රභා කරන ආකාරයක් තමයි දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ. දහම් ඔබට මේ මහින්ද විද්‍යාලීය නායක අරෝෂ් උදයංග පන්දු යැවීමේ වෙනස් කිරීම් සිදු කිරීමේ ඔබට විශේෂත්වයක් පෙනී යනවාද? මොකද වේග පන්දු යවන්නන් ඔහු සෑම විටම කොටු පවරන්තයෙන් තමයි කැදවා තිබෙන්නේ. කොටු පවරන්තයෙන් වේග පන්දු යවන්න කැදවා යොමු කළ පන්දු වල තමයි මේ වේග පන්දු යවන්නන් කඩලු ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වගේමයි මනිත රාජපක්ෂ දිගින් දිගටම පන්දු යොමු කළේ ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිටයි. ඔහුත් මේ වෙනට කඩලු දෙකක් දවාගෙන සාර්ථක වී තිබෙනවා. එවරත් තරමක් ගුවනේ තිබූ පන්දුවක් රැකගත්තා නම් උඩ පන්දුවක් කඩුල්ලක් වන්නට තිබූ උඩ පන්දුවක් තරමක් අපහසු උඩ පන්දුවක්. ඒ මේ ඔබට පෙනෙන පුනරූපණය තරමක් එපිටින් තමයි ක්‍රීඩකයාට ඇදී යන්නේ පන්දුව. විශේෂයෙන්ම මනිත රාජපක්ෂ හොඳ පන්දු යැවීමක මේ වන විට ඊ දිනේදී ඔහුට කිසිදු කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අද දිනේ තරග ආරම්භයේ පටන් තර්ජනාත්මක පන්දු යැවීමක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලබා දෙන ආකාරය සිදු කරන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පිතිකරණයේ රැඳී සිටින්නේ නවක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක්. ඉතින් මොවුන් දෙදෙනා පන්දු හොඳින් දැක යම්කිසි ඉවසීමකින් යුතුව ප්‍රහාරය දියත් කරොත් ඉතාමත්ම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ළඟා වීමට පුළුවන්. මෙන්න නැවතත් මනිත සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට එවර ඉහළ නැගිට පන්දුව ඉල්ලීමක් සිදු කරනු ලබනවා දැවියාමක් දැ කියා. නමුත් මිනිසුරුවරයා නිෂ්ප්‍රභ කරන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. බොහෝ දුරට එය පාවරණේ වැදී තමයි ඉහළ නගින්නට ඇත්තේයි අපි හිතන්නේ. යනුව ඉතාමත් හොඳින් මනිත රාජපක්ෂ මේ පන්දු වාරය යොමු කරන ආකාරය දැක ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔබ දුටුවා බෙවින් ජයවර්ධනව දවා ගන්නට ෂෝට් ලෙග් පන්දු රැකි ක්‍රීඩකයා ලබාගත් විශිෂ්ට උඩ පන්දුව. හොඳින් මේ පන්දුව පැමිණෙන මානය හඳුනා ගනිමින් පන්දුව වෙත පනිමින් ඒ පන්දුව රැක ගනු ලැබුවා. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු ඒ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. යනුව දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔවුන් දවා ගන්නට සමත් වන්නේ. එවරත් පුෂ් කිරීමක් සිදු කරනු ලබනවා. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මනිත රාජපක්ෂ අද දවසේ මේ මෙතෙක් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම කඩලු දවාගත් ක්‍රීඩකයා කඩලු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට. මෙන්න පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දු යොමු කිරීමට මෙන්න මනිත. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. කෙසේ නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. නිමව දකිනවා 102 වන පන්දුවාරයේ. ලකුණු 237යි කඩලු 7කට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom Perfumed Body Spray. ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. මේ වගේ මූවී එකක් බලද්දී චීසි ක්‍රන්චි මොන හරි තිබ්බනම් cheesy lovers-ලාට cheesy fun එක munchy savory one and only cheese buttons. ඉක්මවායනට උඩ හැකියාව තිබෙනවා. අපි බලමු කොහොමින් කොහොම වෙයිද කියලා. මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉතාමත්ම තර්ජනාත්මක පන්දු යවගෙන ඉන්නේ. ඔබට පෙනෙනවා ඇති මේ පන්දුව එවර ඉල්ලීමක් සිදු කරනු ලබනවා. නමුත් එවරත් විනිසුරුවරයා නිෂ්ප්‍රභ කරන ආකාරයක් තමයි දැක ගන්න ලැබෙන්නේ. අපි කතා කරමින් සිටියේ මනිත රාජපක්ෂගේ පන්දු යැවීම පිළිබඳව. ඔහු පන්දුව හොඳ පාකිරීමකට ලක් කරනවා. ඒ අනුව ඉහළින් තමයි ඔහු වඩාත් ඉහළින් තමයි පිතිකරුවාට පන්දුව යොමු කරන. අවසාන මොහොතේ තමයි පන්දුව පතිත වෙන්නේ. ඒ තාමත් හොඳ කරුණක් මනිත රාජපක්ෂගේ පන්දු යැවීම මතින් ගත් කළ මේ පිත්තේ ඇතුළත ධාරයේ වැදුනාදැයි ඉල්ලීමක් සිදු කරනු ලබන්නේ දැවියාමකට. නමුත් මිනිසුරුවරයා නිෂ්ප්‍රභ කරන ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතුයි මේ 121 වැනි ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ අනුග්‍රාහක බවතුන් පිළිබඳව වුන් මේ තරගය සාර්ථක කරන එවර ඉල්ලීමක් සිදු කරනු ලබනවා. නමුත් එයත්
නිෂ්ප්‍රභ කරන ආකාරයක් තමයි දැකන්න ලැබෙන්නේ. කවිදු නිම්සර ඊටමත් තර්ජනාත්මක පන්දියවීමක මෙතෙක් වෙලා නිරත වන ආකාරය අපිට දැකන්න පුළුවන් කඩළු දෙකක්. ඔහුගේ නම ඉදිරියේ ලියවී තිබෙනවා. අපි සඳහන් කරමින් සිටියේ මේ අනුග්‍රාහක බවතුන් පිළිබඳව එසේම විශේෂම සඳහන් කළ යුතුයි මේ 121 වැනි ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම මේ වන විට ඔබට ඡායාරූප ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ ඒ සමීප දර්ශන රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම විසින් මේ ඡායාරූප ඔබට ලබාගෙන ඒ ඡායාරූප එවෙලීම ඔබට ලබා දෙන්නට කටයුතු කරනු ලබනවා. ඒ වගේම අපි සඳහන් කළ යුතුයි ඔබේ මුහුණේ අලවන ස්ටිකර්ස් ඔබට ලබා ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඒවා ලබාගෙන ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම විසින් මේ සිදු කරන මේ ව්‍යාපෘතියට ඔබේ සහාය දක්වන ලෙස අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම දර්ශනීය ස්ටිකර්ස් ඒ වගේම හොඳ අලංකාරවත් ඡායාරූප ඔබට ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් අවස්ථාවත් සමගින් ඔබට එක්වන ලෙස අපි ආරාධනා කොට සිටිනවා. වෙන නැවත සූදානම් මිනග ආර්යදාස කවිදු නිම්සරට එරෙහිව මේ වන විට මෙම අධියරේදී මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් විසින් දැඩි පීඩන දැඩි තර්ජනයක් එල්ල කොට තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. විශේෂයෙන්ම 121 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ මේ ඔබට පෙනෙන්නේ එම මා සඳහන් කරපු රිච්මන්ඩ් ලයිව් ඡායාරූප ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවන්. ඔබට හැකියාව තිබෙනවා මේ ස්ථානයට ගොස් ප්‍රධාන ගේට්ටුව අසල තමයි මේ වෙන විට ඉදිකර තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා සහභාගී වී ඔබේ ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ පන්දු යවන්න මේ වන විට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනෙක් යොදාගෙන තමයි 30 දෙනෙක් යොදාගෙන තමයි පන්දු යැවීමේ නිරත වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතු 121 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ අනුග්‍රාහක බවතුන් පිළිබඳව අවියානා හෝටල් සංකීර්ණය, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අබාන්ස් PLC, ඒ වගේම ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස්, ඒ වගේම සදන් ප්ලයිවුඩ් කම්පැනි, සොෆ්ට් ලොජික්, ලයිෆ් බෝයි, හයිවේ ෆියුෂන්, ඒ වගේම මේ ආයතන මේ 121 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටන වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දී තිබෙනවා. ඉතින් පෙවින් ස්තුතියි සියලුම ආයතනවලට මේ ආදරවන්තයින් සටන හැඩ කරගන්නට, ඒ වගේම වර්ණවත් කරන්නට ඔවුන්ගේ සහාය ලබා දුන්නට. තවත් හොඳ පන්දුවක් කමිතුරින්සර තර්ජනාත්මක පන්දු යැවීමක් අනිවාර්යයෙන්ම උදෑසන සිට ඔබට මේ තනතිල්ලේ වාර්තාවේදී පවසා සිටියා. මේ හොඳින් දෝලනය කරන්නට පුළුවන් කමිතුරින්සරට පන්දුව, ඒ වගේම හොඳ දෝලනයක් මේ වන විට මේ තනතිල්ලේ අපිට පෙනී යනවා. ඒ නිසා දැන් රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන් බොහෝ දුරට ආරක්ෂා විය යුතුයි මින කාර්යදස් සමග නෙතුජ භාෂිත හොඳ ලකුණු පුවරුවක් වෙත රිච්මන්ඩ් ඉන්නම ගෙන යන්නට. එක් වන පන්දුවාරයේ පසු මේ වනට එක්ම ලකුණ පමණයි ලබා ගැනීමට සමත් තිබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම දැඩි පීඩනයක් එල්ල කළ තිබෙනවා මේ පන්දු යවන්නන්. මෙන්න නැවතත් කවිදු නිම්සර. එවර පායින්ට පිටින් මොකල පන්දුව ෆ්ලික් කිරීමක් එක් ලකුණ සඳහා පහසුවෙන්ම පැතිමාරු කරගන්නවා පන්දුව රැගෙන නැවත බාර කරන විට යනුව නිමාව දකින 103 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 239යි කඩලු 7කට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. අව්ව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අව්වත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. Dam doom ding belanam stick penna ya me apel belanam stick penna ya devi late belanam stick penna aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick penna Strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks stick penna. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතුයි දැන් මේ පිතිකරණයේ දෙන පිතිකරුවන් යුගලයේ මින කාර්යදා සමග නෙතුජ භාෂිත එතරම් නම්දරු පිතිකරුවන් නෙවෙයි. නමුත් තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයන් වශයෙන් ඔවුන් විශාල වගකීමක් විශාල කාර්යභාරයක් තමාගේ කණ්ඩායමට ඉටු කරන ආකාරය අපිට දැකන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම 2025 2026 තරඟ වාරය තුළ මින කාර්යදාස ලකුණු 52ක් ශාන්ත ඇන්තනී විද්‍යාලයට එරෙහිව, ඒ වගේම නෙතුජ භාෂිත ලකුණු 50 තරක් නොදෙවි මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ ලකුණු අතර ප්‍රවිෂ්ඨ වුණු ක්‍රීඩකයන් යුගලයක් තරඟ වාරයේදී. ඉතින් අපි බලමු අද දිනේ ඔවුන්ට විශාල වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා මේ රිච්මන්ඩ් ඉනිම ගොඩනගන්නට. ඊයේ රවින්ද්‍ර රන්දින සමගින් අමීෂ රසාංජන රිච්මන්ඩ් ඉනිම ගොඩනගුවා සේම.
ඒවර හොඳ දගකැවීමක් අපිට පෙනී යනවා මේ තනතිරුවේදී. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ ගාලු තනතිරුව හොඳින් දග කැවෙන්නට පටන්ගෙන ඇති ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. අපි දුටුවා යම්කිසි යම් වූ සුළු කඩතුළු ප්‍රමාණයක් විවර වී තිබෙනවා තනතිල්ලේ. ඒ නිසා විය යුතුයි මනිත රාජපක්ෂ හොඳින් පන්දුව දඟ කැවිය හැකි ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු මේ වන විට කඩුළු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා විශේෂයෙන්. එවර ඔබට පෙනෙනවා ඇති එවර දුර්වල පන්දු රැකීමක් කඩුළු රකින්නාගෙන ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් කරා ප්‍රතිකරුවන් යුගලයේ පැති මාරු කරගන්නවා. එවන් වූ දුර්වල කඩුළු රැකීම සිදු නොවිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලය අදින්ගත් කළ මේ වන විට හොඳ පීඩනයක් ඔවුන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙත යොමු කොට තිබෙනවා. ඉතින් මේ පීඩනය දිගින් දිගටම යොමු කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ. මේ ඉනිම හොඳින් ගොඩනගන්නට නොදී යුතුයි මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන රිච්මන්ඩ් ඉනිමට මේ දඟ කැවීම බලන්න ඉතාමත්ම හොඳ දඟ කැවීමක් ඔහුගේ පන්දුව තුළ ගැබ්ව තිබෙනවා. කඩුළු රකින්නා පවා පුදුමයට පත්වනවා මෙතරම් දඟ කැවීමක් මේ පන්දුවේ තිබුණාදයි කිය. මෙන්න නැවතත් මිනගාරිය දස. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. දැන් කෙමෙන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති යුදිත් මේ තනතිල්ලේ දඟ කැවීම ඉතාමත් හොඳ මට්ටමකට පැමිණ තිබෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නය පිතිකරුවන් යුගලයේ මේ දඟ කැවීමට එරෙහිව කොහොමද පහර දෙන්නේ? මේ පහර දීමකදී දැන් ඔවුන් ආරක්ෂිත විය යුතුයි අනිවාර්යෙන්. හොඳ දඟ කැවීමක් තනතිල්ල තුළ තිබෙනවා. නැවතත් හොඳින් පන්දුව රැක ගන්නවා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා විසින් ඒ දඟ කැවීමට හොඳින් මුහුණ දෙමින්. ඒ වගේම අපි නැවතත් සඳහන් කළ යුතුයි මේ අනුග්‍රාහක බවතුන් 121 වැනි ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ අවියානා සිලෝන් රිසෝට්, ඒ වගේම අබාන්ස් PLC, ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස්, ඒ වගේම සදර්න් ප්ලයිවුඩ් කම්පැනි, සොෆ්ලොජික් ආයතනය, ඒ වගේම ලයිෆ් බෝයි ආයතනය, ඒ වගේම හයිවේ ෆියුෂන් ආයතනය මේ 121 වැනි ආදරවන්තයින්ගේ සටනට අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දෙන සමගප් කිහිපයක්. ඉතින් අපි ඔවුන්ට ස්තුතිමත් වෙනවා මේ 121 වැනි ආදරවන්තයින්ගේ සටන හැඩ කරන්නට ඔවුන්ගේ අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දීම වෙනුවෙන්. නිමා වන්නේ 104 වැනි පන්දු වාරය රිච්මන්ඩ් ඉනිම 241යි කඩලු 7ක් දැවේ. ජුදිතර ඔබ පැවසූ කාරණය අරෝෂ උදයංග සිදු කරන ආකාරය තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. ගාලු කොටපවුරාන්තයෙන් ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ වේග පන්දු යවන්නන්. ක්‍රීඩාගාරාන්තයෙන් ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ දඟ පන්දු යවන්නන්. හොඳ පන්දු සංකලනයක්, ඒ වගේම හොඳ පන්දු යවන්නන්ගේ යොදා ගැනීමක් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා අරෝෂ උදයංග සිදු කරන ආකාරය දැක ගන්නට පුළුවන්. දැන් කිසියම් උපදේශ ප්‍රමාණයක් විනිසුරුවරයා විසින් ලබා දෙන ආකාරය තමයි ඔබ මෙලෙසින් දකින්නේ. මෙන්න එවරත් සංනිවේදනයේ බිඳ වැටීමක් දුවද්දී දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි දුටුවා රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන් ඊ දිනේදී පවා මේ කඩළු අතර දිවෑමේදී ඉතාමත් හොඳ දිවෑම් සිදු කළා. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී පිතිකරුවන් යුගලය අතර සංනිවේදනයේ බිඳ වැටීමක් සිදු වෙනවා. ඒ ප්‍රතිඵලය බොහෝ දුරට දවද්දී දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් විවර කිරීමක් ඔබට මේ පෙනෙන්නේ පුනරූපණය. ඒ කෙලින්ම කඩුල්ලට වැදුනා නම් දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. එසෙන් නිකරුණේ කඩුල්ල පූජා නොකළ යුතුයි. දැන් රිච්මන්ඩ් ඉනිමට තවත් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක්, ලකුණු 60ක 70ක 80ක ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්නට හැකි නම් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක්, හොඳ ලකුණු අභියෝගයක් මහින්ද විද්‍යාලය ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ඉවර කෙටි පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ වනට මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිය සැකැස්ම ඉතාමත් සාර්ථක විදිහට අපි දකිනවා. මොකද ලකුණක් ලබා ගැනීමට නම් අවදානම් පහරක් එල්ල කළ යුතුමයි මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. මොවුන් පසුපෙළ පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක්. එම නිසාම දැඩි අවදානමක් ඔවුන්ට තිබෙනවා ප්‍රහාරවල් එල්ල කිරීමේදී. විශේෂයෙන්ම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් යොදවාගෙන තමයි ඔහු පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේම යාර 30න් පිට සිටින්නේ එක් ක්‍රීඩකයෙක් පමණයි. විශේෂයෙන්ම ෆයිනල් එක් කලාපේ තමයි පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන්නේ. බොහෝ දුරට මේ කෙටි පන්දු යොමු කරමින් මේ ෆයිනල් එක් කලාපේ උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්නට උත්සාහ කරනවා විය හැකියි. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ එවර ඉල්ලීමක් සිදු කරනු ලබනවා. නමුත් එවරත් පෙනී යන්නේ කඩුල්ලෙන් එපිටට පන්දුව ගමන් කරන ආකාරයක්. ඒ අනුව මිනිසුරු වඩා නිෂ්ප්‍රභා කරනු ලබනවා.
කවිදු නිම්සරගේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් සුපිරි මට්ටමක මේ වන විට පෙනී යනවා. හොඳ තර්ජනාත්මක පන්දුව ඔහු යොමු කරනවා. ඒ තර්ජනාත්මක පන්දුව වලින් රිච්මන්ඩ් පිතිකරන්ට හොඳ අභියෝගයක් ඔහු ලබා දෙනවා. ඔහු අභියෝගයට අභියෝගයක් එල්ල කරන පන්දු යවන්නේ විශේෂයෙන් ඉවර නෙතුජ බාසිත ඒ පහර එල්ල කිරීමට යමු ප්‍රදේශය හොඳ ලෙස ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රදේශයක් ලෙස මා දකිනවා. මොකද ඕන් සයිඩ් එකේ පිටිකරුවගේ පායින්න දෙසින් එක් පන්දු රකින්න එපමණයි ඩීප් කලාපයේ දිසිටින්නේ. ඒ ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක් කලාපයේ නමුත් ප්‍රශ්නය යුදිත් පන්දු රකින්නන් යොදවා නොතිබුණත් ප්‍රශ්නය තිබෙන්නේ මේ පන්දුවේ වේගය සහ දෝලනය හොඳින් හඳුනා ගැනීමට නොහැකිවීම. පහරට ඔහු පහර ගසන්නේ පන්දුවේ දෝලනයට හඳුනා ගැනීමට පෙර. ඒ තමයි ගැටලුව පන්දුව දෝලනය වීමෙන් අනතුරුව ඔහුගේ පාදයේ පන්දුව වදින්නේ. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ දෝලනයක් කවිදු නිම්සර සිදු කරන ආකාරයට දැක ගන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම පිටිකරුවාගෙන් එපිටට පන්දුව දෝලනය වන විටදී තමගේ පායන දිසින් පන්දු ප්‍රහාර එල්ල කිරීම බොහෝ විට පිටද්දාරයේ වැදී කඩුල්ලක් සඳහා අවස්ථාවක් සකස් කර දීමට හැකි. එනිසා මේ නෙතුජ භාෂිත මේ ආරක්ෂාකාරී ක්‍රමය අපිට හොඳ කියා දකින්න පුළුවන්. ඒවර නිදැල්ලේ යමට ඉඩ හරිනවා කඩුල්ල ආසන්නයෙන්ම පන්දු වැදී යන්නේ. කවිදු නිම්සර මෙතෙක් වෙලා හොඳින් පන්දු යවමින් සිටින ක්‍රීඩකයා අංක 30ක ජර්සිය පැළඳ ගනිමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් යුදිත් මේ අද දිනේ අපි දුටුවා දැන් කෙමෙන් ආරක්ෂිත පහරවල් වලට තමයි යොමු වෙන්නේ මේ පිටිකරුවන් යුගලය. මේ ආරක්ෂිත පහරවල් එහෙම නැත්නම් මේ ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එක ඉතාමත් හොඳ ආරක්ෂිත පහරක්. නමුත් මේ ඔවුන් ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එක ක්‍රීඩා කරන විට ඔවුන්ගේ යටි අත ශක්තිමත්ව ගෙනීම ඉතාමත්ම වැදගත් කරුණක්. අපි කියනවා හાર્ඩ් හෑන්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එකක් කියලා. මේ හાર્ඩ් හෑන්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එකකින් යටි අත ශක්තිමත්ව පන්දුව වෙත ගෙනීමෙන් හොඳ හැකියාවක් තිබෙනවා ලකුණු දෙක ලබා ගන්නට. ඒ හිතාමත් වැදගත් කරුණක්. මේ යටි අත ශක්තිමත් මේ පිත්ත වෙත ගෙනීමෙන් පන්දුව වෙත ගෙනීමෙන් පන්දුව හොඳින් යොමු කරන්නට ඒ හાર્ඩ් හෑන්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එක මගින්. ඒ වගේම තමයි යටි අත තරමක් තදින් ගේන්නේ නැතුව අපිට සොෆ්ට් හෑන්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් සොෆ්ට් හෑන්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එකක තියෙන දුර්වලතාවය තමයි ලකුණක් ලබා ගැනීමට තිබෙන ඉඩකඩ ඉතාමත් මාඩු. ඒක නිසා හાર્ඩ් හෑන්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එකක් බොහෝ දුරට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත් ධනාත්මක කරුණක් බවට පත් වේ මේ පිටිකරුවන් යුගලට ලකුණු අතර ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට. නිමවට පත්වන්නේ 105 වෙනි පන්දු වාරය. Refresh when the train got to go. Saratama enjoy karan the party got to go. Black night go. Black night go. Pocket perfume. You take it go ekak. Saratama enjoy karan the party got to go. Black night go. Black night go. මෙන්න නැවතත් මානිත රාජපක්ෂ ඒවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. කෙලින්ම පන්දු යොමුකල මානිත වෙතට විශේෂයෙන්ම මානිත රාජපක්ෂ මේ පිට ඉන්න දෙසට පා ඉන්න දෙසට මේ දෙදිශාවටම මේ පන්දුව දඟ කවන්නට හැකියාව තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඒ නිසාම විය යුතුයි මේ දඟ කැවෙන තනතිරුව කොහොට හොඳින් ඕකේ දක්ෂතාව පෙන්වන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න නැවතත් මිනගාරිය දාස ඒවර ස්වීප් කිරීම පන්දු ඉහළින් නැදී යනවා. පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් සිටනවා. කෙසේ නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. ඒ පන්දු රකින්න දෙදෙනා අතරින් තමයි පන්දුව පතිත වූයේ. ප්‍රධානම ගානවශ්‍ය පහරක් මා දකින්නේ නෙතුජ භාෂිතකින්. එවැනි පහරවල් මේ වන විට මේ අවස්ථාවේදී අවශ්‍ය නොවන පහරවල් විශේෂයෙන්ම ඔබට පෙනෙන්නේ මේ ස්වීප් කිරීම. උඩ පන්දුවක් වුණා නම් තවත් කඩුල්ලක් දැවී යමින් රිච්මන්ඩ් ඉනිමල කඩුළු 8ක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා ලකුණු 241කට. මින් පසුව පැමිණෙන පිටිකරුවන් නිතරම නම්දරු පිටිකරුවන් නෙවෙයි වුන් පන්දු යවන්නන්. ඒ කඩුළු දෙක ඉක්මනින් දවා ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ අභියෝගයක් මහින්ද විද්‍යාලය යොමු කර තිබෙනවා. එය සිදු නොවියොත් මේ කඩුළු දෙක නිකරුණේ පූජා නොකිරීමට වග බලා ගත යුතුයි. දැන් මේ කඩුළු දෙසිට පිටිකරුවන් යුගලය. මෙන්න නැවතත් මනිත රාජපක්ෂ ඒවර නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. පන්දුව හොඳින් ගුවනට මුසු කරමින් තමයි මනිත රාජපක්ෂ පන්දුව යොමු කරන්නේ. පිටිකරුවන්ට තරමක් කියවා ගැනීමට අපහසුයි ඔහුගේ පන්දුව.
තමාගේ පාදයන් මානේ තමයි පන්දුව දඟ කැවෙන්නට ගන්නේ මේ ගුණට මුසු කිරීම නිසා. ඒ තමයි මනිත රාජපක්ෂගේ පන්දුවේ අපි මේ විශේෂත්වය. හොඳ පන්දුවේ මේ වෙනතුර නිරත වෙනවා. ඉවර නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. නෙචුජ භාෂිත දැන් ලකුණු 1යි පන්දු 13කින් මිලක ආර්යදාස ලකුණු 3යි පන්දු 18කින්. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතුයි මේ සජීවී විකාශය ඔබ වෙත ගෙන යන්නට රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම දැඩි වෙහෙසක නිරත වන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ලොව නවීනතම තාක්ෂණයන්ගෙන් අනුනව ඔවුන් මේ සජීවී විකාශය 121 වෙනි ආදරවන්තයන්ගේ සටන වසර 12ක් පුරාවට ඔබට ගෙන එන්නට කටයුතු කොට තිබෙනවා. ඉතින් වර්තමානීය නවීන තාක්ෂණය යොදා ගැනීමෙන් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් ලයිව් ඇප් එක පවා නිපදවන්නට රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම කටයුතු කොට තිබෙනවා. ඉතින් ඒවා ධනාත්මක කරුණු විශේෂයෙන්ම එවර පායන දෙසින් තමයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. නමුත් පිටේ දවටා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මිනක ආර්යදාසට. මිනක ආර්යදාස මෙතෙක් පන්දු 18කට මුහුණදී ලකුණු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නිමා වන්නේ 106 වෙනි පන්දු වාරය. රිච්මන්ඩ් ඉනිම 242යි කඩලු 7ක් දැවේ. නැවතත් කොටු පවරාන්තයෙන් කැදවා තිබෙනවා වේග පන්දුවන් ක්‍රීඩකයා. මේ වේග පන්දු යවන්නන්ට කොටු පවරාන්තය ඉතාමත්ම සුව පහසුදායක අන්තයක් වුණා. මොකද වුන් කඩලු 6ක්ම දවාගෙන තිබෙනවා. සමාන කඩලු 5ක් දවාගෙන තිබෙනවා මේ වේග පන්දු යවන්න මෙම අන්තයෙන් පන්දු යොමු කර. ඒවර පායිනට පිටින් යොමු කළ පන්දුව. ඔබ බලන්න යුදිත් පැමිණෙන සෑම පන්දුවකටම පිට ළඟින් දැවටුනත් මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩලු රකින්න ඉලීමක් සිදු කරනවා. එය වෙන කිසිවක් නිසා නෙමෙයි මේ පීඩනය. රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන් වෙතට යොමු කරන්නට තමයි ඔහු උත්සාහ කරන්නේ. දිගින් දිගටම මේ බලන්න ඔහු පිට ළඟින් දැවටුනත් ළඟින් ගියත් ඔහු ඉල්ලීමක් සිදු කරනු ලබනවා. මම උත්සාහ කරන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසික මට්ටම බිඳ වැටීමටයි. මොකද එවිට පීඩනය වැඩි මේ පිතිකරුවන්ට. මෙන්න නැවත මිනග ආර්යදාස සූදානම් කවිදු නිම්සරට එරෙහිව. මෙන්න කවිදු. ඒවර හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ල තුලට පන්දුව දෝලනය කරමින් යොමු කළ පන්දුව ආරක්ෂිත පහරක් සමගින් මෙනග ආර්යදාසේ හොඳ පන්දුවෙන් වැළකී සිටිනවා. මෙවන් වූ හොඳ පන්දු වලට ආරක්ෂිතව පහර දෙමින් දුර්වල පන්දු වලට පහර ලබා දෙමින් හොඳ ලකුණු පුවරුවක් කරා රිච්මන්ඩ් ඉනිම ගෙන යන්නට ලකුණු 300 සීමාව තවමත් ඔවුන්ට ඉක්මවා යෑමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ පිතිකරුවන් ඒගොල්ලෝ හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩනැගුවොත්. නමුත් මේ කඩළු දෙකෙන් පසුව පැමිණෙන්නේ තරම් නම්දරු පිතිකරුවන් නොවේ. ඔවුන්ට තරම් හොඳින් පිතිකරණය දීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එවර පන්දුව යොමු කිරීමට දිව පැමිණියත් අවසාන මොහොතේ ඔහු තීරණය කරනු ලබනවා පන්දුව නොයවන්නට. බොහෝ දුරට කිසියම් ගැටලුවක් පැමිණෙන්නට ඇති පළතුරුවකේදී. මෙවට පෙනෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල ශිෂ්‍ය කූඩාරම විශාල ශිෂ්‍යයන් ප්‍රමාණයක් මේ වන විට මේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරබන්තයන්ගේ සටන නරඹන්නට තමාගේ පාසල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සහාය දක්වන්නට පැමිණ සිටින ආකාරය, ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය විසින් නිමවා තිබෙන අලංකාරවත් දර්ශනීය තොරණ තමයි ඔබට මේ ශිෂ්‍ය කූඩාරමට ඉහළින් පෙනී යන්නේ. විශේෂයෙන්ම මාර්තු මාසයේ ඉවර ඉන්සයිඩ් ඒජ් පන්දුව පැමුණුණා පිත්තේ වැඩි කඩුල දෙසට. නමුත් කඩුලේ වදින්නේ නැහැ. නමුත් හොඳ පන්දුවක් ඉවර කමිටු නිම්සරකින් අපි පවසමින් සිටියේ මේ ආදරබන්තයින්ගේ සටන සාමාන්‍යයෙන් රිච්මන්ඩ් මහින්ද දෙපාර්ශ්වයටම සැනකෙලි වසන්තය කැන්දන මාර්තු මාසය තමයි ආදරබන්තයින්ගේ සටන පැවැත්වෙන මාසය. ඉතින් වසර 120ක් පුරාවට මේ පැවැත්වෙන 121 වෙනි අවුරුද්ද 120ක් පුරාවට රිච්මන්ඩ් මහින්ද දෙපාර්ශ්වයටම හොඳ තරගයක් ලබා දෙන මේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් ද්විත්වය කටයුතු කර තිබෙනවා. තමාගේ පාසලේ අභිමානය, තමාගේ පාසලේ ගෞරවය වෙනුවෙන් මේ සටන් වදින්නේ. ඉතින් කෙසේ හෝ වසන්ත සැනකෙලි
ක්‍රිකට් සැනකෙලියක් බවට මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටන වර්ෂක 20ක් පුරාවට පැවැත්වෙනවා. ඔව් මේ වෙනකොට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 242යි කඩලු 7කට ලකුණු 280ක සීමාවට යා හැකි නම් ඔවුන්ට ඉතා වාසිදායක අවස්ථාවක් වනවා ඇති. මොකද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් වැඩිම කඩලු ලබාගත් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනාම දගපන්දු යවනන් දැන් අපිට පෙනී යනවා මේ තනතිරුව දගපන්දු යවන්නට මදක් උචිත වන ආකාරය. එලෙසින්ම අපි සඳහන් කර යුතුයි නැතිව භාෂිත සමගින් මින ගාරියදාස උන් දිත්වයම හොඳ පන්දු යවන්නන් පිතිකරුවන් සේම. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම නෙතුජ භාෂිත මේ දෙදින තරවාරයේදී කඩලු 19ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම මිනක ආර්යදාස කඩලු 10ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මෙම තරග අවලියේදී වර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් එසේ නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. සෑම විටම පිත්ත අසලින් පන්දුව ගමන් කරනවත් සමගින් කඩලු රකින්න අතර පන්දුව පැමිණෙනොත් ඔහු ඉල්ලීමක් සිදු කරනු ලබනවා. ඉතාමත් හොඳ කරුණක් පීඩනය ලබා දීමට රිච්මන්ඩ් ඉනිමට. නමුත් ඔබට පෙනෙන්නේ සෑහෙන ළඟින් තමයි පිත්තට ගමන් කරන්නේ පන්දුව. කමිදු නිම්සර තාමත් හොඳින් තමාගේ මේ පන්දු යැවීම සිදු කරන ආකාරය පෙනී යනවා. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල ආදිශිෂ්‍යයින් තමාගේ පාසල වෙනුවෙන් තමා ඉගෙනගත් පාසල වෙනුවෙන් තමා අධ්‍යාපනය හැදෑරු තමාට ගුරුහරුකම් කියා දුන් පාසල වෙනුවෙන් ජයഘോഷා නංවන ආකාරය. මෙම පන්දුවාරයේ මේ දක්වා කිසිදු ලකුණක් ලබාගන්නට සමත් වී නැහැ. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් යනව නිමව දකිනවා. තවත් නිලකුණු පන්දුවාරයක පන්දුවාර 107ක් අවසානයේ ලකුණු 242 කඩලු 7කට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. නවතත් කමද නිම්සරගේ පන්දුවාරයෙන් අනතුරුව ආරම්භ වීමට නියමිත ප්‍රතිබෙන්නේ 108 වන පන්දුවාරය. පිනගාරියදාස සමගින් නෙතුජ භාෂිතයි මේ වන විට ප්‍රතිකරණය නිරත වන්නේ. මනිත රාජපක්ෂ පැඳවා තිබෙනවා නැවතත්. මනිත රාජපක්ෂ දිගින් දිගටම ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ පන්දු යවන මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව උන්ගේ පාසලේ ආරම්භ කර තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භ කොට තිබෙන්නේ 1901 වර්ෂයේදී. ඉන් අනතුරුව 2025 15 TB සමශූරයන් බවට පත්වන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. හොඳින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ප්‍රගුණ කළ ක්‍රීඩකයින් අද දවසේ මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ තරඟ වදින අතිදක්ෂ ක්‍රීඩකයින් විශේෂයෙන්ම දකුණේ බෞද්ධ ශිල්ප ශාලිකාව ලෙස තමයි මහින්ද විද්‍යාලය හඳුන්වන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලය තමයි ඇත්තටම දකුණු පළාතේ විශාලතම බෞද්ධ බාලක පාසල. අනිවාර්යයෙන් මේ වගේම උපුල් චන්දන, ලසිත් මාලිංග වැනි අතිදක්ෂ ක්‍රීඩකයන් ජාත්‍යන්තර තලයට බිහි කරන්නට කැපවුණු පාසලක් මහින්ද විද්‍යාලය. ඒ වගේම දැන් පිටිකරණයේ දෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අපි සඳහන් කළ යුතුයි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 2026 වර්ෂය අතිශූවිශේෂී වර්ෂයක්. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතුයි 2026 වර්ෂය 1876 වර්ෂයෙන් ඇරඹී මෙන්න ගෑප් එක සොයා ගැනීමෙන් නිවැරදිව ඩ්‍රයිව් පහර හතරේ සීමාව වෙත ගමන් කරනවත් සමගින් හොඳින් තමාගේ වගකීම ඉටු කරන ආකාරය නෙතුජ වාසිත අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. මනිත රාජපක්ෂ ඩේරිව මේ ඒ හතරේ පහරේ පුනරූපණය නිවැරදිව හොඳින් ඩ්‍රයිව් කරමින් පන්දුව පිත්ත වෙතට ලබා ගනිමින් මේ හිඩස හඳුනා ගනිමින් කව කලාපය සහ එක්ස්ට්‍රා කව කලාපය අතර මේ හිඩස හඳුනා ගනිමින් අතරින් පන්දු යොමු කරන ආකාරය දැකන්න පුළුවන්. හොඳ පහරක්. හොඳ පාච්චල්නයක් තිබුණා එම් පහරේ. අනිවාර්යයෙන්ම පීඩනය අවම කළ පහරක් ලෙස හැඳින්විය හැකි. මෙතෙක් වෙලා හොඳ පීඩනයකට නතු කරගන්නට රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන්ව මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම අපි සඳහන් කළ සිටියේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය 150 වෙනි සංවත්සරය සම්බන්ධයෙන් 1976 වර්ෂයේ තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ආරම්භ වෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව වසර 150ක් පුරාවට සමස්ත ලෝකයටම වැඩදායි
පුද්ගලයන් රිච්මන්ඩ් පුරවැසියන් බිහි කරන්නට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අපකප වී සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම වර්තමාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පවා අතිදක්ෂ ක්‍රීඩකයින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය බිහි කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වර්තමාන නායකයා අපේ ධනංජිත සිල්වා, ඒ වගේම එක්දින කණ්ඩායමේ නායකයා චරිත අසලංක පවා බිහි කර තිබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. හිමවට පත්වන්නේ 108 වන පන්දු වාරය. දැන් රිච්මන්ඩ් ඉනිම 246 කඩලු 7ක් දැවේ. මිනගාරිය දාස සමගින් නැතුජ භාෂිත මෙතෙක් වෙලා හොඳින් පිතිකරණ ඒදනාකාරය ප්‍රදක ගන්නට පුළුවන්. උදෑසන වරුවේ කඩළු 3ක් දැවී යාමෙන් අනතුරුව රණිදුද සිල්වා, බිමින් ජයවර්ධන ඇතුළු පිතිකරුවන් ත්‍රිත්වයක් තමයි දැවී යන්නේ. දැන් මොවුන් දෙදෙනා පන්දු 44ක් එකට ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ටෙනුෂ නිම්සර, බිමින් ජයවර්ධන, ඒ වගේම රණිදුද සිල්වා කියන ක්‍රීඩකයන් ත්‍රිත්වය තමයි උදෑසන වරුවේදී දැවී යන්නේ. තමත් විශාල පාඩුවක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට උන් තිදෙනාම හොඳ දක්ෂතා අතරට පැමිණෙනු තරග වාරයේදී හොඳ දක්ෂතා අතරට පැමිණෙනු ක්‍රීඩකයින්. උන්ට හැකියාව තිබුණා හොඳ ඉනිමක් වෙත රිච්මන්ඩ් ඉනිම ගෙනියන්න. නමුත් දැන් තත්ත්වය 246 කඩලු 7කට. එවර කෙටි පන්දුවට පුල් කිරීමක් සිදු කරනු ලබනවා. නැවතත් සංනිවේදනයේ බිඳ වැටීමක් සිදු වන ආකාරය තමයි දැකන්නේ. මේ රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන්ගම නිරන්තරයෙන් දකින කාරණාවක් වුණ භාගයක් දුරට තනතිල්ලේ දිව යන වයින් අනතුරුව තමයි නැවත හැරී පැමිණෙන්නේ. ඒ සිදු නොයුත්තක් හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක් සිදු වුණොත් දුවද්දී දවා ගැනීමට හසු කරගන්න ඉඩ තිබෙනවා. ඒ සිදු නොයුත්තක් ලෙසිනුයි මා දකින්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ වන විට හොඳින් උන් දෙදෙනාට පන්දුව පෙන්නනවා. දෙදෙනාම වැඩි පන්දු සංඛ්‍යාවකට පන්දු 20කට වඩා වුන් මේ තනතිල්ල මත මුහුණ දී තිබෙනවා. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් ඉනිම සවිමත් කරන්නට. දැන් ලකුණු 246 ලකුණු 250 සීමාවට ලකුණු 4ක් පිටුපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් නැවත කවිදු නිම්සර දිවෙනවා. ඒවර කෙටි පන්දුවක් නිදැල්ල යාමට ඉඩ හැරෙනවා. විශේෂම යුදිත අපි සඳහන් කළ යුතුයි මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය 121 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටන තමයි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ආදරවන්තයින්ගේ සටන 120ක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙයි තිබෙනවා. ඒ තරග 120 තුල වාර්තා ගණනාවක් පිහිටවා තිබෙනවා. ඒ අනුව මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඉනිමක වැඩිම ලකුණු මේ වන විට වාර්තා වෙන්නේ 1972 වර්ෂයේදී මහින්ද විද්‍යාලය විසින් පිහිට වූ කඩළු 9කට ලකුණු 359ක් තමයි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉනිමක මේ වන විට වාර්තා වෙන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලය තමයි එය ලබා දී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මහා තරගයේ ඉනිමක මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඉනිමක අඩුම ලකුණු වාර්තා වෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයෙන්. ඒ ලකුණු 17කට සියල්ලන්ම දැවී ගොස් ඉතාමත් විරල අවස්ථාවක් මහා ක්‍රිකට් තරගයක 1907 වර්ෂයේ තමයි ලකුණු 17කට මහින්ද විද්‍යාලීය සියලුම දෙනා දැවී යන්නේ. යනුව හොඳ වාර්තා පිහිටවු හොඳින් වාර්තා අතරට පිවිසුණු මහා ක්‍රිකට් තරගයක් 1907 තරගයේ තමයි පැහැදිලි වාර්තාවක් සහිත මුල්ම තරගය මේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටනේදී. නැවතත් කමිතුරීම් සර සූදානමින් එවර ෆ්ලික් කිරීමට ආසන්න පහරක් නමුත් මෙඩෝනි ක්‍රීඩකයා රඳවා තිබුණා. සාර්ථක බල නෙලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. තවත් සුළු මොහොතක් පමණ ඉතිරී තිබෙන්නේ දිවා ආහාරය සඳහා තරගයෙන් අතර කිරීමට ප්‍රථම. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔබට පෙනී යන්නේ රිච්මන්ඩ් දජය ලෙලදෙන ආකාර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල ආදි ශිෂ්‍යයන් විසින් තමාගේ පාසල වෙනුවෙන් ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් ශිෂ්‍යයන් විසින් යුග දෙකක් එකම කැමරා කෝණයක ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන්. එකම දජයක් ලෙලදෙන ආකාරය. කවිද නිම්සර 109 වන පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුව යොමු කිරීම වෙනුවෙන්.
කෙටි පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී පහරක් පසුපාදයෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ යනුව නිමව දකිනවා 109 වෙනි පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් ඉනිම 246යි කඩලු 7ක් දැවි. නවතත් දඟපන්දු යවන්නන් ක්‍රීඩාගාරාන්තයෙන් යොදවා ගනිමින් පන්දු යැවීමට තීරණය කොට තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා ආරෝෂ් උදයංග. එවර එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිකරවන් යුගලයේ පැති මාරු කරගන්නවා. කවස් කලාපයට පන්දුව තල්ලු කරමින් මනිත රාජපක්ෂ මේ වන විට නිලකුණු පන්දු වාර 9ක් යොමු කොට තිබෙනවා. සදෙව් නෙත්මින නිලකුණු පන්දු වාර 8ක්, කවිදු නිම්සර නිලකුණු පන්දු වාර 7ක්. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාම කඩලු දෙක බැගින් ලබාගෙන තිබෙනවා. මනිත රාජපක්ෂ තමාගේ කඩලු දෙකම අද දිනේ තමා ලබා ගත්තේ. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතුයි මනිත රාජපක්ෂ අතිදක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්, ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම 17න් 15 නියෝජනය කර ක්‍රීඩකයෙක්, අනාගතයේ පැහැදිලි ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන්ම ඔහුට ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට වඩා වැඩි සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. අපි බලමු ඉදිරිය කුමක් වේද කියා. මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟවලින් බිහිවුණු ක්‍රීඩකයින්, මහා ක්‍රිකට් තරඟවල දක්ෂතා දක්වපු ක්‍රීඩකයින් වර්තමානයේ ජාත්‍යන්තර තලයේ දක්ෂතා දක්වන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. එවර කෙටි පන්දුවට ඉතාමත් හොඳින් පුල් කිරීම. නමුත් එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. මේ මහා ක්‍රිකට් තරගවලින් ලැබෙන පන්නරය ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන්ට ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක් එල්ලවනවා ඇති. මේ ඔබට දකින්නට ලැබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමේ කැමරාකරුවන් ඉතාමත් හොඳින් තමාගේ රාජකාරිය සිදු කරමින් ඔබ වෙත සජීවීව මේ 121 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටන ලබා දෙන්නට, සජීවීව ඔබ වෙත විකාශය කරන්නට වුන් විශාල පරිශ්‍රමයක් දරන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ තිරේ පිටිපස බොහෝ දෙනා සිටිනවා වැඩ කරන. ඒ වගේම ඔබට මේ පෙනෙන්නේ ගලු කොටුපවුරාන්තයේ අටාලය මත සිටින රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමේ සහෝදරයින්. ඒ වගේම ඔවුන් හොඳින් මේ කටයුතු සිදු කරන ආකාරය මේ ඔබට පෙනෙන්නේ ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ නැදී සිටින මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාගාරයේ ඉහළ මහලේ නැදී සිටින රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම. දැන් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 249. ඔව් එවර ආසන්න අවස්ථාවක්. සා බලන්නේ පන්දුවේ දඟ කැවීම ඉබදමත් හොඳින් පිතිකරුවාගෙන එපිටට පන්දුව දඟ කවන්නට මනිත රාජපක්ෂට හැකියාව ලැබෙනවා. අපි සඳහන් කළ සිටියේ මේ සජීවීව මේ ඔබට මේ තරගය ලබා දෙන්නට මේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම දරන වෑයම පිළිබඳව. තවත් එක් ලකුණක් පිටපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 250 වෙනුවෙන් එවර පායන දෙසින් පන්දුව යොමු කරන්නේ මනිත රාජපක්ෂ. ඒ වගේම මේ පන්දු වාරය තුළ මනිත රාජපක්ෂ නිපන්දුවක් යොමු කර තිබෙනවා. මෙන්නවද නෙතුජ. එවර පසුපාදේ කට් කිරීම ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මේ පන්දු වාරයේ මේ දක්වා ලකුණු 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මනිත රාජපක්ෂට එරෙහිව. බොහෝ දුරට තවත් එක් පන්දු වාරයක් විය යුතුයි අද දිනේ දිවාහාරයට පෙර යැවීමට තිබෙන්නේ. හෝ මේ පන්දු වාරයෙන් දිවාහාරය වෙත ගමන් කිරීම හැකියාවක් තියෙනවා. අපි බලමු තවත් එක් පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරනවාද නැතිද කියලා. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Dam doom ding belanam stick penna ya me apel belanam stick penna ya devi late belanam stick penna aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick penna Strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks stick wenna blast blast make a flavor blast make it Papare blast. pattu enna rasa kanna blast Hoina item make it Papare blast. blast make it Papare blast Flavor blast
Maggie Papare blast, blast. Maggie Papare blast, Flavor blast, Maggie Papare blast. blast. Maggie Papare Rasa pattu ena Maggie Papare blast. from Nestle. නැවතත් කමිදු නිම්සර සූදානම් ගල කොට පවුරාන්තයේ සිට පහඳු යවන්නට. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 4ක් ඇදවා තිබෙනවා. ඒවර ආරක්ෂාකාරී පහරක්. අර මා සඳහන් කළ හાર્ඩ් හෑන්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එක සහ සොෆ්ට් හෑන්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එක. හොඳින් සිදු කරන ආකාරය දැක ගන්න බල හાર્ඩ් හෑන්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එකක් ප්ලේ කරන්නට හැකි නම් ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට හොඳ හැකියාවක් තිබෙනවා මේ පිටිකරුවන් යුගලයටම. තවත් එක් ලකුණක් පිටිපසින් ලකුණු 250 වාර්තා කරන්න රිච්මන්ඩ් ඉනිම. විටක ලකුණු 11කට කඩලු දෙකක්ව තිබූ ඉනිමක්. දැන් ලකුණු 250 පෙනෙන මානේ. තවත් ලකුණු 50ක් මේ ඉනිම වැඩුවෙන් එක් කරගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් ඉතින් ලකුණු 300 සීමාව ඉක්මවා යමින් හොඳ අභියෝගයක් මහින්ද විද්‍යාලය ලබා දෙන්න පුළුවන්. එවර පිතාසන්නේන් ගමන් කරන්නේ පන්දුව. නමුත් පිටේ දැවටීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඔව්දහම ඔබ තාක්ෂණය ගැන කතා කරන විට මට මතක් වෙන්නේ මාවන් අතපත්තු ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයෙන් තමයි. ඔහු කුඩා කාලයේදී. නැවතත් මිනග ආර්යදාස සූදානම් කවිදු නිම්සරට එරෙහිව කවිදු නිම්සර මේ දක්වා පන්දුව 18ක් යොමු කර තිබෙනවා. නිලකුණු පන්දුවර 7ක් ලකුණු 31කට කඩලු 2ක්. මෙන්න නැවතත් මිනග. ඔබ බලන්න විකට තමයි කවදු නිම්සර පන්දු යවන්නේ. ඔහු හොඳින් මේ ආරක්ෂිත පහර මෙනග ආර්යදාස ක්‍රීඩා කරනවා කවදු නිම්සරට එරෙහිව. විශේෂයෙන්ම කවදු නිම්සර අපි කියනවා නිලකුණු පන්දුවර එහෙම නැත්නම් මෙයින් ඕවර්ස් රසක් යවූ ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් හොඳ පීඩනයක් ඔහු රිච්මන්ඩ් ඉනිමට ලබා දෙනවා. තවත් එක් ලකුණක් පිටපසින් තවමත් රිච්මන්ඩ් ඉනිමට ලකුණු 250 ඉක්මවා යන්නට අපි බලමු මේ පන්දු වාරයේදී ඒ ලකුණු 250 රැස් කරගන්නට හැකිදයි කියා. තවත් සුළු මොහොතක් පමණයි තිබෙන්නේ දිවා ආහාරය වෙනුවෙන් තරඟය නවත්වන්නට. එවර පුල් කිරීම ඉහළ නගින පන්දුව උඩ පන්දුවක් ලෙසින් නැදී ආවත් නමුත් අන්න එවර කිසිසේත්ම පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අනුව ලකුණු 4ක් පිත්තේ ඉහළ කෙළවරේ වැඩි ඉහළ නගින පන්දු රකින්නෙක් දිවාවා පන්දුව රැක ගන්නට නමුත් කිසිසේත් උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට හෝ පන්දුව නැවත්වීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහුට පන්දුව නවතා ගන්නට තිබුණා 4 සීමාවට යෑමට නොදී. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. බොට වෙන්නේ පුනරූපණයේ අනුව දැන් රිච්මන්ඩ් ඉනිම ලකුණු 250 සීමාව ඉක්මවා යමින් ලකුණු 253යි කඩලු 7ක් දැවි. පන්දුව බිම් පතිත වුණායින් පසු ඔහු කිසිදු උත්සාහයක් දැරුවේ නැහැ පන්දුව නවත්වා ගැනීමට. දුර්වල පන්දු රැකීම ලෙස අපි නම් කරන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාව. මෙන්න මේ 4 පහරේ පුනරූපණ දර්ශන කෙටි පන්දුව කිසිසේත්ම අපේක්ෂා නොකළ පන්දුවක්. පිටත දාරේ වැඩි පන්දුව කෙසේ හෝ ඩීප් ෆයින් ලෙක් කලාපේ 4 සීමාව සිපගනිද්දී දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 253යි. මෙන්න නැවතත් විකට් ටු විකට් පන්දු යොමු කරමින් නැවතත් නිල ලකුණු පන්දුවක්. මිනගාරිය දස දැන් ලකුණු 8යි පන්දු 36කින් ඉතාමත්ම හොඳ ඉනිමත් කරමින් මේ රන්දුල මාබරණ හා මිනගාරිය දස යම් කිසි කතා බහකින් ආකාරය අපිට පෙනී යනවා. විශේෂයෙන්ම මේ විකට් පන්දු යැවීම ඊයේ අපි දැක්කා කවදු නිම්සර දවාගත් පළමු කඩුල්ල විකට් තමයි ඔහු ලබා ගන්නේ. මෙන්න නැවතත් මිනග ආර්යදාස සූදානම් කවිදු නිම්සරට එරෙහිව පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දු යොමු කිරීමට මෙන්න දිවෙනවා කවිදු නිම්සර. වෙවර කෙටි පන්දුවක් නිදැල්ලේ යමට ඉඩ හරිනවා. නිමව දකින්න 111 වන පන්දුවාරයේ මේ වගේ මූවී එකක් බලද්දී චීසි ක්‍රන්චි මොන හරි තිබ්බනම් cheesy lovers-ලට cheesy fun එක munchy savory one and only cheese buttons. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ
ජාසූස් දයි අදිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ wow cheese max රසේ cheese onion ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ කොත්තු ලුණු මිරිස් cheese and onion රසට මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ 50 සීමාව වේවන විට පසු කර අවසන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවර 111ක් අවසානයේ මෙන්න පන්දු ඉදිරි පාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් සමගින් ප්‍රථම පන්දුවට මුහුණ දෙන්න ලැබුවා. ඒ අනුව මනිත රාජපක්ෂ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මේ වන විට ලකුණු 253යි කඩලු 7යි සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන තවමත් ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 300ක වැනි ඉලක්කයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලබාගත හැකි නම් මේ ඉතුරු තිබෙන කඩලු ත්‍රිත්වයත් ආරක්ෂා කරගනිමින් ඒ තමත් විශාල ඉලක්කයක් වේවි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මේ ප්‍රථම ඉනිම ජයග්‍රහණය කිරීමට. ඉතින් ඒ ප්‍රථම ඉනිම මහින්ද විද්‍යාලය හබා යදී තමත් වේගෙන් කඩලු අතර පිවිසීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ප්‍රස්තාව තිබෙනවා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම සනුක. විශේෂයෙන්ම යුදිත් අපි සඳහන් කරන්න ඕන මේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තන්ගේ සටන සහ මේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් විකාශය අපට සජීවීව ඔබ වෙත ළඟා කරගන්නට ඊට ප්‍රස්තාව ලබා දුන්නේ අපගේ ආදරණීය අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන අනුග්‍රහක බවතුන් තමයි ඔබට මේ ආකාරයෙන් 121 වන ආදරවන්තන්ගේ සටන පැවැත්වීමට සහ සජීව විකාශය ඔබ වෙතට සමීප කර දෙන්නට ඊට ප්‍රස්තාව ලබා දුන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන අවියානා සමාගම ඔවුන් ඊටමත් විශාල මුදලක් ලබා දුන්නා රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමට සහ 121 වන ආදරවන්තන්ගේ සටන මෙන්මයි අබාන් සමාගම, ජෝන් කීල්ස් සමාගම, සදර්න් ප්ලයිවුඩ් කම්පැනි, සොෆ්ට් ලොජික්, ලයිෆ් බෝයි, හයිවේ ෆන්ක්ෂන් සමාගම මෙන්මයි කෙමිස්ට්‍රි මරිච් ජයරත්න ඒ ආකාරයෙන් සුවිසල් පිරිසක් අද දවසේදී 121 වන ආදරවන්තන්ගේ සටන ඊටමත් හොඳින් පැවැත්වීම සඳහා අනුග්‍රහය ලබා දුන්නා. ඉතින් ඔවුන්ගේ අනුග්‍රහයත් එක්ක තමයි අද දවසේදී තම සාර්ථක අයුරින් මෙම තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඔව් නැවතත් ඉක්මන් ලකුණ සඳහා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව. ලකුණු 255යි කඩලු 7කට පන්දුවාරයක ලකුණු 2.3ක දාල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයකයි. මෙන්න මනිත ඒවර පිට ඉන්නට පිටින් මුකල පන්දුව නැවතත් කට් කිරීමක් පන්දුවේදී යනවා ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ 24 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැගෙන නැවත බාර කරන විට ලකුණු 2ක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. නිමව දකින්න 112 වන පන්දුවාරයේ රිච්මන්ඩ් ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. ඉතින් එයා හොද්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. ස්පයිසි චැට් එකට ස්පයිසි සේවරි රස munchy savory nuts. යනුව මිනක ආර්යදාස සහ නෙතුජ භාෂිත මේ වන විට කඩුලේ රැදී සිටින්නේ. ඔවුන් තනතිරුවේ ස්ථාවර වීමට ඉතමත් උත්සාහයක් දරන ආකාරය අපට දකින්න ලැබෙනවා. යනුව තවමත් ලකුණු 255යි සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව. යනුව සූදානම් මනිත රාජපක්ෂ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න. කඩලු 2ක් මනිත රාජපක්ෂ සමාවන නිවැරදි කිරීමක් කවිදු නිම්සර තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ කොටු පවරන්තේ සිට වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. මේ මීනක සහ නෙතුජගේ මේ සබත්තාවය ගැන කතා කරොත් පන්දු 68කින් ලකුණු 20ක සබත්තාවයකින් පසුපෙළ පිතිකරුවෙක් විදියට මේ සබත්තේ ඉතාමත් හොඳ සබත්තාවයක් විදියට අපිට දකින්න පුළුවන්. බොහෝ විට මේ දිවාහාරයේ සදාතරගෙන අතර කිරීමට පෙර යවන ලබන අවසාන පන්දුවාරයේ විය හැකි. ඉතින් ලකුණු 260 සීමාවට තවත් ලකුණු 2ක් පමණයි අවශ්‍ය. සමාන ලකුණු 3ක් පමණයි අවශ්‍ය. ඔවුන් මේ සංඛ්‍යාව පසු කරොත් ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක පසු වෙනවා ඇතිවන නැවත නිලකුණු පන්දුවක්. ස්ලිප් කලාපයටයි පන්දුව ඇතියන්නේ. ස්ලිප් පිට යන සිව් දෙනෙක් රඳවා තබාගෙන
කවිදු නිම්සර අදවසේදී පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය තමයි අපට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඊටමත් හොඳ ආරම්භයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව මහින්ද විද්‍යාලයට ඊටමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්න කවිදු නිම්සර ආරම්භයේදී එක් කඩුල්ලක් ලබා ගනිමින් ඉතින් අපි නැවතත් මතක් කරන ඕන ලකුණු 11කට කඩලු දෙකක් ලබා ගැනීමට මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් පසුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මැදපෙළ පිතිකරුවන් විසින් ඊටමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ස්ථාවර කිරීමට ඔවුන් සමත් වෙනවා. මෙන්න නැවතත් දිවෙනවා කොටු පෞරාන්තයේ සිට කවිදු නිම්සර. ඒවර නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණ ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් මේ ටෙස්ට් තරගය ඉතාමත්ම හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අපට පෙනී යනවා. කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකු ප්‍රහාරාත්මක වේගයේ 50ට වැඩි අගයකින් ප්‍රහාරය එල්ල කරන ඉතාමත් ඉවසීමකින් සංයමයෙන් යුතුව ප්‍රහාරය එල්ල කරන ආකාරය අපට පෙනී යනවා. මෙන්න නැවත මිනග ආර්යදාස කවිදු නිම්සරට එරෙහිව දිවෙනවා කවිදු. ඒවර නැවත පිටේ ඉන්නට එපිටින් එමුගල පන්දුව නිදැල්ලේ යාමට ඉඩ හරිනවා. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ අර ශ්‍රේතයන්ග මෙම අධියරේදී අද දිනේ පුරාම වේග පන්දු යවන්නන් කොටු පවරාන්තියනුත් දග පන්දු යවන්න මනිත රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාකරාන්තියනුත් කැදවා තිබෙනවා. ඉවර රවුන්ඩ් විකට ආකාරයෙන් පැමිණීම කළ පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක්. ඒ අනුව මීලකට නියමිතව තිබෙන්නේ 113 වන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුවයි. මේ දක්වා මෙම පන්දුවාරයේ කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා සමාන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මිනගාරිය දස ලකුණු 9යි පන්දු 43කින් නෙතුජ භාෂිත ලකුණු 9යි පන්දු 32කින් ඉතාමත්ම හොඳ සංයමකින් යුතු පිතිහරබයක් අපට පෙනී යනවා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගෙන්. මෙන්න නැවතත් කවිදු නිම්සර දිවෙනවා. ඕ හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ල සහ පිත්ත ආසන්නෙන්ම කෙලින්ම කඩුල්ල රකින්නා වෙතටම පන්දුව යනු 113 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා. රිච්මන්ඩ් නිම 257 කඩලු 7කට එනුව විනිසුරුවරයා බේල්ස් ඉවත් කිරීමත් සමග අපි දෙවන දිනයේ දිවා ආරි සඳහා විවේකයට යම් ලැබෙන්නේ. රිච්මන්ඩ් නිම ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. ඉතින් එයා හොද්ද? ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. ස්පයිසි චැට් එකට ස්පයිසි සේවරි රස මන්චි සේවරි නට්ස්. Hello, බලන්න ක්ලාස් එකට go. Black night go. ඔයාව කැපිලා පේන්න ඔෆිස් එකට go. Black night go. දවසම refresh වෙන්න train එකට go. Black night go. සරතම enjoy කරන්න party එකට go. Black night go. Black night go. Pocket perfume. Youth එකට go එකක්. Hello, බලන්න ක්ලාස් එකට go. Black night go.
දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න. O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. හයි හනා අද මොනාද ස්පෙෂල්? අද මන් දෙන්නම් ඔයාලට ස්පෙෂල් සේවරි මික්ස් එකක්. Munchy savory mix. Dam doom ding belanam. Stick penna. Ya me apel belanam. Stick penna. Ya baby late belanam. Stick penna. Aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi. Munchy sticks racing stick penna. Strawberry, vanilla, chocolate racing munchy sticks. Stick wenna. දෙන එක සෙට් වුණාම මං එයාට දින එක කැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් වුණා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක Rasa patu and a Maggie Papare Blast. From Nestle. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. Sasus daya dive lunu mirisata tempo happy Maliban tempo happy kata gassena rase Wow cheese max rase cheese onion tempo happy Maliban tempo happy kata gassena rase Kottu lunu miris cheese and onion rasata Maliban tempo happy kata gassena rase For passion, a competitive spirit is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Maritzbury Bubbles. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richmond Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Roccoa. Go cherry clothes and fun. It's time for Roccoa. Come taste la vida Cocoa. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. Dam doom ding belanam. Stick penna. Ya me apel belanam. Stick penna. Ya baby late belanam. Stick penna. Aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi. Munchy sticks racing stick penna. Strawberry, vanilla, chocolate racing munchy sticks. Stick wenna. ඉතින් එයා හොද්ද? ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chattakata, spicy savory rasa, munchy savory nuts.
වෙන්න ට්‍රේන් එකට go සරතම enjoy කරන්න party එකට go Black night go Black night go pocket perfume youth එකට go එකක් එයාව හැල්ල බලන්න class එකට go Black night go pocket perfume youth එකට go එකක් දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom Perfumed Body Spray. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. Prima කොතුමි ෆන් තමයි. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Hi! Hana, අද මොනවද ස්පෙෂල්? අද මන් දෙන්නම් ඔයාලට ස්පෙෂල් සේවරි මික්ස් එකක්. Munchy savory mix. Dam doom ding belanam stick penna ya me apel belanam stick penna ya baby late belanam stick penna aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi munchy sticks racing stick penna Strawberry, vanilla, chocolate racing munchy sticks. Stick wenna. දෙන එක සෙට් වුණාම මං එයාට දින එක කැට් එක දාන අතරේ ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් වුණා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතරේ ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක රස පත්තු වෙන Maggi Papare Blast From Nestle. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ සාසූස් දයි අදිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ Wow cheese max රසේ cheese onion ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ කොත්තු ලුණු මිරිස් cheese and onion රසට මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ For passion, a competitive spirit is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right, real energy. Ritzbury Bubbles. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richmond Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Roccoa. Go cherry clothes and fun. It's time for Roccoa. Come taste la vida cocoa. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. Dam doom ding belanam stick penna ya me apel belanam stick penna ya baby late
ආතුරු මිතුරු දඹ දිවතුරු ඕන කෙනෙක් අන්තිමේදී Munchie sticks රසෙන් stick වෙන්න Strawberry, vanilla, chocolate රසින් Munchie sticks stick වෙන්න. ඉතින් එයා හොද්ද? ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. ස්පයිසි චැට් එකට ස්පයිසි සේවරි රස Munchie savory nuts When the train they got to go. Saratama enjoy get on the body you gotta go. Black night go. Black night go. Pocket perfume. You take it go ekak. Hey, I'm a hello ball on the classic got to go. Black night go. Black night go. Pocket perfume. You take it go ekak. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි Dettol Icy Cool. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. Prima කොතුමි සන්තමයි. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Hi, Hana. අද මොනවද ස්පෙෂල්? අද මන් දෙන්නම් ඔයාලට ස්පෙෂල් සේවරි මික්ස් එකක්. Munchie savory mix Dam doom ding belanam stick penna ya me apel belanam stick penna ya baby late belanam stick penna ආතුරු මිතුරු දඹ දිවතුරු ඕන කෙනෙක් අන්තිමේදී Munchie sticks රසෙන් stick වෙන්න Strawberry, vanilla, chocolate රසින් Munchie sticks stick වෙන්න. දෙන එක සෙට්ටු නාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක Munchie කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක Munchie කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් Munchie කොමේක රස පත්තු වෙන Maggi Papare Blast From Nestle. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ සාසූස් දයි අදිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ Wow cheese max රසේ cheese onion ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ කොත්තු ලුණු මිරිස් cheese and onion රසට මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ For passion, a competitive spirit is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right, real energy. Ritzbury Bubble. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Rocoa.
Say hola to Richmond Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. The name is Rocoa. Go share it close and far. It's time for Rocoa. Come taste la vida Cocoa. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. Dam doom ding belanam stick penna ya me apel belanam stick penna ya devi late belanam stick penna aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick penna Strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks stick wenna. ඉතින් එයා හොද්ද? ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. ස්පයිසි චැට් එකට ස්පයිසි සේවරි රස මංචි සේවරි නට්ස් When the train they got to go. Saratama enjoy get on the party you gotta go. Black night go. Black Night Go Pocket Perfume You take it go ekak. Hey, I'm a hello ball on the classic got to go. Black Night Go Pocket Perfume You take it go ekak. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. හායි හනා අද මොනාද ස්පෙෂල්? අද මන් දෙන්නම් ඔයාලට ස්පෙෂල් සේවරි මික්ස් එකක්. Munchy savory mix. Dam doom ding belanam stick penna ya me apel belanam stick penna ya devi late belanam stick penna aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick penna Strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks stick wenna. දෙන එක සෙට්ටු නාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක රස පත්තු වෙන Maggi Papare Blast from Nestle. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ සාසූස් දයි අදිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ wow cheese snacks රසේ cheese onion ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ කොත්තු ලුණු මිරිස් cheese and onion රසට මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ For passion, a competitive spirit is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right.
real energy. Bubble වෙන රසයක්. අලුත්ම Richberry Bubbles. Come join the people cheer. Our day is finally here. A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Rocoa. Say hola to Richmond Rocoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Rocoa. Go share it close and far. It's time for Rocoa. Come taste la vida cocoa. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. Dam doom ding belanam stick penna ya me apel belanam stick penna ya devi late belanam stick penna aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick penna Strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks stick wenna. ඉතින් එයා හොද්ද? ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chattakata, spicy savory rasa, munchy savory nuts. Hey, I'll hello ball on the classic at the go. Oh, I'm a capilla pen of the second go. Refresh when the train got to go. Saratama enjoy get on the body gotta go. Black night go. Black Night Go pocket perfume. You take it a go ekak. Hey, I'm a hello ball on the classic got to go. Black Night Go pocket perfume. You take it a go ekak. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න. O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. අව්ව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අව්වත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. Prima කොතුමි ෆන්තමයි. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. හායි හනා අද මොනාද ස්පෙෂල්? අද මන් දෙන්නම් ඔයාලට ස්පෙෂල් සේවරි මික්ස් එකක්. Munchy savory mix. Dam doom ding belanam stick penna ya me apel belanam stick penna ya devi late belanam stick penna aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick penna Strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks stick wenna. දෙන එක සෙට් වුණාම මං එයාට දින එක කැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් වුණා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක Rasa patu and a Maggie Papare blast From Nestle. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ.
නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ සාසූස් දයි අදිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ wow cheese max රසේ cheese onion ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ කොත්තු ලුණු මිරිස් cheese and onion රසට මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ For passion, a competitive spirit is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right, real energy. Aluk Maritsbury Bubbles. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richmond Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Roccoa. Go share it close and far. It's time for Roccoa. Come taste la vida cocoa. Honor X9D. All angle ultra top. IP69K water resistant. Honor X9D. Dam doom ding belanam stick penna ya me apel belanam stick penna ya devi late belanam stick penna aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick penna Strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks stick wenna ඉතින් එයා හොද්ද? ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chattakata, spicy savory rasa, munchy savory nuts. Hey, I'm a hello ball on the classic at the go. Black night go. Oh, I'm a capilla pen of the second to go. Refresh when the train got to go. Saratama enjoy get on the body gotta go. Black night go. Black Night Go Pocket Perfume. You take it go ekak. Hey, I'm a hello ball on the classic got to go. Black Night Go Pocket Perfume. You take it go ekak. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. Prima Kotumi Fun tamai. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. හායි හනා අද මොනාද ස්පෙෂල්? අද මන් දෙන්නම් ඔයාලට ස්පෙෂල් සේවරි මික්ස් එකක්. Munchy savory mix. Dam doom ding belanam stick penna ya me apel belanam stick penna ya devi late belanam
ආතුරු මිතුරු දඹ දිවතුරු ඕන කෙනෙක් අන්තිමේදී Munchie sticks රසෙන් stick වෙන්න Strawberry, vanilla, chocolate racing Munchie sticks. Stick when. දෙන එක සෙට්ටු නාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක රස පත්තු වෙන මැකි Papare Blast from Nestle. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. සාසුස් දයි අදිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. Wow cheese max රසේ. cheese onion ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. කොත්තු ලුණු මිරිස් cheese and onion රසට. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. For passion, a competitive spirit. It's for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right, real energy. Bubble වෙන රසයක්. අලුත් Maritsbury Bubbles. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richmond Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Roccoa. Go cherry clothes and bar. It's time for Roccoa. Come taste la vida cocoa. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. Dam doom ding belanam stick penna ya me apel belanam stick penna ya devi late belanam stick penna ආතුරු මිතුරු දඹ දිවතුරු ඕන කෙනෙක් අන්තිමේදී Munchie sticks රසෙන් stick වෙන්න Strawberry, vanilla, chocolate racing Munchie sticks. Stick when. ඉතින් එයා හොද්ද? ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. ස්පයිසි චැට් එකට ස්පයිසි සේවරි රස Munchie savory nuts Refresh when the train got to go. Saratama enjoy get on the body got to go. Black Night Go. Black Night Go. Pocket perfume. You take it to go ekak. Hey, I've a hello ball on the classic got to go. Black Night Go. Pocket perfume. You take it to go ekak. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ.
ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසිකූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Hi! Hana, අද මොනවද ස්පෙෂල්? අද මන් දෙන්නම් ඔයාලට ස්පෙෂල් සේවරි මික්ස් එකක්. Munchy savory mix. Dam doom ding belanam stick blender yeah me up hell belanam stick blender yeah devi late belanam stick blender aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi munchy sticks racing stick venna Strawberry, vanilla, chocolate racing munchy sticks. Stick venna. දෙන එක සෙට්ටු නාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක Rasa patu ena Maggie Papare blast From Nestle. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. සාසුස් දයදිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. We're starting the second session of today. It's Kavisha Gitmal with the first over in the second session on the second day of the 121st Lovers Quarrel here at the Galle International Stadium. So joining with me is Yomal. Yes, Chanuga. On the second day, we have been able to see that there's more of a side spin compared to the first day. It's after lunch, they're refreshed, the players. They've come after a long break, after tirelessly playing for a few hours. He's bringing on the pressure now, Kavisha Gitmal. The spinners are now taking over the pitch slowly and building pressure with the side spin among the Richmondites. Absolutely. Arosho Deanga took advantage of the green pitch by using fast bowlers in the first few overs. Sandev Netmina. And Kamidu Nimsara as well. Yes, and Arosho Deanga is now bringing on the spinners. The pitch is starting to form to the spinners' paradise that the Galle International Stadium is known for. Look at that ball again. It's a great delivery from Kavisha Gitmal. It's a maiden over as well, and that's the end of the 114th over. And it's 257 runs for the loss of 7 wickets.
Mahinda College are calling in the new bowler. And I think it's going to be Sandev Netmina. Well, just right before the lunch, Richmondites lost their best player, the skipper of Richmondites, Bevin Jayawardene, for just 9 runs. Absolutely. Brilliant delivery from the Mahindian. It was a great catch as well. Now the pitch is starting to form for the spinners, but the fast bowlers are still in action, doing okay with the swing, but not as good as yesterday. Yes, Jomal, the pitch is now turning into advantage of the spinners. That's why Aroshu Deanga used Manita Rajapaksha as his highest used bowler, 26 overs. And he's got 2 wickets as well. What a turnaround for the man. He didn't get any wickets yesterday, but now he's starting to form with the pitch. Indeed, Chanuka. That's a single there. And now it's Nethu Jabasita, one of the best all-rounders of Richmond College, the 2nd highest wicket taker this season, alongside Minagari Adasa, the highest wicket taker. It was really unfortunate for the Richmond team to lose Bevin Jayawardene for just 9 runs, considering that he was the best batsman in this season with an average of nearly 45. Absolutely, Yomal. Bevin Jayawardene's wicket was a big mistake by him. He could have gone on and scored a half century just like last year. Of course, Shanuga. And we can't forget the performance by Ravindra Randinu and Rasanjana yesterday. They were the ones who stood up the Richmond innings. A good swing there by Sandev Netmina. Mind the fast bowlers are now using that swing to get those wickets, the last 3 wickets of Richmondites in the first innings. Let's see what will happen. They're building up a partnership as well. Minagari Adasa on 10 and Nethu Jabashita for 9 runs. Richmondites have to accelerate their run rate in order to declare. Another excellent ball by Sandev Netmina with a bit of swing as well. Now here's the replay of the wicket of Bevin Jayawardene. That's a good catch by the Mahindian. An excellent catch. Went out to just 9 runs, Bevin Jayawardene, the skipper of Richmond College. One thing we have to mention, a big shout out to People's Bank. They've been working with Richmond College really well. It's one of the finest banks in Sri Lanka, so a big shout out to them as well. Good running from the Richmondites. They move for 2. Look at the ball once again. A good call from the Richmondites as well. This is what Richmondites need to do to get as many runs as possible. Yes, Yoma, they need to increase the strike rate. It's only 2.3. Sorry, run rate. It's only 2.3 at the moment. They need something here. Only 3 runs of Sandev Netmina is over now. Here goes the last ball. A good bounce there. Sandev Netmina is the type of player who takes advantage of the pitch no matter what the pitch is. And that's the end of the 115th over. And it's 260 for 7.
The new bowler has been called, and it's Kavisha Gitmal. He was the spinner who took a big wicket yesterday, the wicket of Ravinu Randinu. A bit of a mistake there from him, trying to attempt a sweep. Minaga Ariadas are forcing to take those runs, but can't find the gap at the moment. Yes, Yomal. Arosh Udyanga has placed their fielders very well. They're trying to take all 10 wickets of Richmond College and end their innings straight away. A quick single by the Richmondites. Nethuja on the strike now. They're trying to increase their run rate as much as possible. It's under 3 runs now, still 2.3 runs an over, so it's not looking good for Richmond College. The Mahindians are pressing them on. Exactly, Hirun. Pressure is building up with the Richmondites as there's more spin in the pitch and side spin as well. Absolutely. Kavisha Gitmal, the spinner of Mahinda College, is taking full advantage of what the pit is forming to be. And now the spinners are taking advantage of both side spin and the top spin as well, confusing both batters Minaga Ariadas and Nethuja Bashit at the moment. This is what the Mahindian spinners are capable of. They're putting on the pressure even after a very unsuccessful day yesterday with that brilliant innings of Amishra Sanjana and Ravinu Randinu. Over 80 runs apiece, a brilliant partnership, one of the highest in big match history. And that's the beauty of Aviana Ceylon. The official sponsor of the Richmond College Lovers Quarrel. And that's the end of Kavisha Gitmal's over. It's the end of the 116th over. Only 2 runs off that over, and it's 262 for the loss of 7 wickets. Once again, we see Aviana Ceylon workers, the most luxurious resort in Kandy, or should I say the most luxurious resort in Sri Lanka, the first 7-star resort ever known to Sri Lanka. They're doing their best to cheer up the Richmond side, not just by sponsoring us, but also cheering up the players as well. A magical touch of luxury there by the Aviana Ceylon cheerleaders. It's Sandev Nimne. Sandev's over now. Prima Kotumi, Fantamai. Prima Kotumi, Fantamai. Sandev Netmina with the ball. He's bowling the 117th over now. Did an excellent job in this innings, Sandev Netmina, by taking 2 wickets for just 46 runs in just 24 overs. Yes, Yomal, a brilliant performance by Sandev Netmina. He's a fast bowler as well. He's taking the advantage. He was taking the advantage of last day's pitch. And he's taking the advantage right now as well, putting on the pressure for the Richmondite batsmen. Yesterday, in the early morning, we could see that Mahindian fast bowlers, especially these fast bowlers, take the full advantage of the pitch by taking 2 wickets for just 11 runs and building up massive pressure among the Richmondites. But Ravinu Randinu and Rasanjana really put up a show there. Exactly. Showing us what they're capable of.
The fielders have been placed well by Arosho Deanga. The Richmondites are not getting runs. We saw many expensive overs when Amishara Sanjana and Ravi Nurandinu was on strike, and when Tenusha Nimsara and Bevin Jayawardena were building kind of a partnership, but now we don't see much expensive overs from the Mahindian bowlers. They're pressing them on, building up the tension along the way. They're trying to end Richmond's innings and give it a bat as well. A lot of top-class batsmen in the Mahindian squad, especially Tevindu Rashmika, 690 runs this season. He's a top-class batsman alongside Dulcet Darshana, the vice-captain of Mahinda College. You can see him on the screen now. Here comes Sandev Nethmina. Yes, Chanaga, what do you think about Sandev Nethmina's arsenal, especially his bowling arsenal? Yes, Shoma, Sandev Nethmina's bowling is something special. Look at that once again. He bowls it straight at the wicket. That's Arosho Deanga, the Mahindian captain. And it's Sandev Nethmina once again. Sandev Nethmina going for that full-length delivery all the time in this over. He's really putting up a fight there, trying to take all the wickets of Richmond College. And that's the end of the 117th over. And it's 262 for the loss of 7 wickets. It's Manitha Rajapaksha with the over. He's the highest used bowler by Arosho Deanga. Once again, we have to mention the wicket of Bevin Jayawardena. It was brilliant play by Manitha Rajapaksha. It was Dinet Pahasara at silly point. And at the moment, there's only two men around the batsman, the silly point and a slip as well. Manitha Rajapaksha, you have to mention him. 52 wickets this season. He's one of the best bowlers for Mahinda College. Another excellent delivery from Manitha Rajapaksha. Constantly building up pressure with the Richmondites. Absolutely. Manitha Rajapaksha was building the pressure for Richmond College since yesterday. But now after the loss he took of Richmond College, is now starting to form to take one more wicket or a few more. A beautiful cut shot by the batter. It's a brilliant boundary from Minagari Adasa. A boundary comes after
A lot of balls has gone by and Minagaryadasa has broken the streak. And it's a boundary for Richmond College. Minagaryadasa lucky this time because the Mahindian just missed the ball. And here's the replay again. A good step-up shot by Minagaryadasa. There was a fielder chasing after it. He was trying to take the catch. He's dropped it, and it's over the boundary line, and it's 4 runs for Minagaryadasa. 4 runs has been added to Richmond College's innings. And that's a really kick-start there. Good kick-start for Minagaryadasa. He was starting to lose hope there. That was a missed opportunity, Omar. That could have been the breakthrough. That could have been the end of Minagaryadasa. Look at that 4 bunts again. Exactly, Chanuga. A bit of misfield there by the Mahindian. Bounced off his hand. It's a brilliant wicket there from Manita Rajapaksa. He takes off Minagaryadasa off the pitch after that boundary. That's what you call revenge from Manita Rajapaksa. A misfield there from the Mahindian. Now he's taken the revenge on Minagaryadasa. Brilliant delivery from Manita Rajapaksa. And Minagaryadasa sadly has to depart for the Richmondites. And that's the end of Manita Rajapaksha's over. It's the 118th over. Let's take a look at that wicket once again. Manita Rajapaksha. Catch and bowled there from Manita Rajapaksha. That's what you call... Hot and spicy fun heat, take a gun, up sabi. Me bharat hatra dinava pipade. Prima kotumi, fantamai. 3 wickets for just 71 runs as well. He is now starting to bring on the pressure. 8 wickets down now, Richmond College. Only 2 more to go. Their innings could end in a very short period of time. Yes, Chanuga, the pressure is building up with the Richmondites. The Richmondites have to accelerate their run rate, but now all our bowlers at the moment. The lower order of Richmond College is now at the strikers and non-strikers end. And it's a new batsman stepping onto the pitch. It's Punal Hansajith. He's not been a very well batter this season, but he's done well with the ball. One of the best leg spinners Richmondites have at the moment, but let's see what he can do with the bat. Exchanged for the quick single there, Punal. And Punal Hansajith is ready to face his first ball after that run from Netu Jabashita. It's Sandev Netmin at the bowler's end. He's got 2 wickets for only 45 runs as well. The second most used bowler from Arosho Deanga. 24 overs bowled and 25th now he's bowling. Here goes Sadev Netmina. Punal Hansajith on the strike. A solid defense by Punal Hansajith. He's not yet ready to go high. He's just starting off, getting used to the conditions of the pitch. Right now, Punal needs to be defensive at the moment, while Netuja Hansajith will score the runs.
The thing that they need to do is put Netujabashit on strike. He's done well, 14 runs. Richmond College desperately need Netujabashit on strike. Punal Hansajith just assisting him along the way. Like Eshan Malinga assisted Charita Salanka to get to his century. That's what Richmond College needs to do here. And here comes Sandev Nethmina. Great fielding there by the Mahindian. Punal Hansajith is going defensive all the way. Let's take a look at that ball again. Mahindians are building up the pressure within Punal Hansajith. Three slippers around him at the moment. The Richmondites move for a quick single now. Netujabashita is the one on strike. That's what Punal Hansajith needs to do. He was going defensive there, and now he's passed on the bat onto Netujabashita. Take a look at that once again. It hit his pads. It's a leg by. And they move for a quick single. Look at the Mahindian fans, the passionate fans, waving the Mahindian flag in black and gold. Let's see what happens last ball of the over. And that's the end of the 118th over. Richmond 270 for the loss of 8 wickets. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. For passion, a competitive spirit is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right, real energy. Arosh Udayanka has called up Manitha Rajapaksha once again to bowl the 120th over. He's the highest wicket taker in this match, 3 wickets for only 71 runs. Manitha Rajapaksha's spin has been exceptionally good on this second day. An exceptional side spin as well. Of course, Jamal. He's the type of bowler that could take any wicket at any stage and in any pitch. A bit of a poor delivery by Manitha Rajapaksha there. Richmondites exchange for a quick double there. Look at that delivery from Manitha Rajapaksha. Manitha Rajapaksha knows very well where to pitch the pitch at the moment. Bowling in that good length, full length area to get the wicket of Punal Hansajith. An excellent sweep by Punal Hansajith. And that's down the ground to 4. Punal Hansajith score a boundary, his first boundary.
And that's how to start off your innings, Yomal. A brilliant boundary from Punal Hansajit. There was a fielder for Mahinda College, but he just couldn't get the hang of the ball there. A brilliant boundary once again for Punal Hansajit. He's now put in the pressure back onto Mahinda College. He's on 6 runs now, Punal Hansajit. Take a look at that boundary once again. Nicely swept there onto the leg side. It's a brilliant boundary from Punal Hansajit. Now we can see the Mahindians have changed their field a bit. 6 runs off this over as of now. It's a very expensive over. Look at the passionate Mahindian fans cheering their team onwards to victory. Especially Manita Rajapaksa, 3 wickets that made the Mahindians mood turn. Of course, yesterday wasn't the best day for Mahinda College, but today they're proving now what they can do. And you have to mention John Keel's Holdings, who's doing a lot to cheer us up. Here comes Manita Rajapaksa once again. It's a full toss ball there from Manita Rajapaksa. A bit expensive over from Manita Rajapaksa as well. 6 runs off that one. They're having a little chat, Netu Jabashit and Punal Hansajit. They're discussing tactics. Mahinda College has obviously differentiated their placement in fielders after that a brilliant boundary from Punal Hansajit. Chanaka, what do you think the plan is for Richmondites at the moment to score more runs? I think, Yomal, they're trying to reduce the pressure maintained by the spin bowlers of the Mahindian side. They're trying to get into the aggression whenever they can. Indeed, Chanuka. It's Kavindu Nimsara now with the ball. A few overs before he bowled a great delivery. He got his 2nd wicket of this match. We also should mention that Kavindu Nimsara is an exceptionally good fast bowler at the moment. He really knows how to master the swing ball. He's a youngster for Mahinda College as well, a young prospect. He's got a few years to go to improve as well. He can do a lot in that time period. A brilliant delivery there from Kavindu Nimsara. Could have been a tip there. Miss. Look at that ball once again. It could have been a near tip catch there for Andula Mahabarna, the wicketkeeper of Mahinda College. It's Kavindu Nimsara. Oh, it's the same as the last delivery. They're appealing for it, Mahinda College. But the umpire stays silent once again.
Now Kavindu Nimsara as well, he's bringing on the pressure, he's a fast bowler. And he's starting to improve over by over. It's his 21st over now he's bowling. Take a look at that delivery once again. Same as the last. It could have been an outside edge. Here comes Kavindu Nimsara. Great delivery, Kavindu Nimsara. The 3 balls of this over. He's bowled really well, in fact. The 3 balls he's bowled right now. He's putting on the pressure very well onto Nethu Jabashita's hands. He's on 14 runs now. And Kavindu Nimsara is just trying to get that wicket of Nethu Jabashita. He's trying to end the Richmond's innings. And take a look at the Richmond side of the stands, the Richmond tent, the Lovers Quarrel tent with a night on. It's their 121st encounter between these two schools and the 150th anniversary as well. It's Kavindu Nimsara once again. An excellent Yorker from Kavindu Nimsara with a bit of swing as well. He's bowling straight at the legs now. You might be wondering how these players get so refreshed after last day. Well, there's a secret ingredient, and I have to say it's Lifebuoy body wash. Ladies and gentlemen, we should give a special mention for our sponsors, Lifebuoy Cool Fresh. Specially use this on a sunny day like this, very refreshing at the moment. It's very refreshing for the batsmen and bowlers. They've done hard yesterday and they've used this body wash just to get back into the game, come refreshed and have a great day. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුට ගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතයේ රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. Richmond chocolate, නිල් පාට හැඟීමක රස. සුබ දහවලක් නවතත් ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි 121 වැනි ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිම මේ වන විට ඉතාමත් හොඳින් රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන් ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ට වී ඇති ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ වන විට කඩුල නැඳී සිටින්නේ නෙතුජ භාෂිත සමගින් පුනල් හංසජිත් ඉතාමත් පුනල් හංසජිත් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් 10 වෙනියට පැමිණි පිතිකරුවා. ඔහු මේ වන විට වගකීම් සහගත ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරමින් පන්දු 11කට පන්දු 12කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම නෙතුජ භාෂිත ඉතාමත් වගකීම් සහගත ඉනිමක් ලකුණු 14ක් පන්දු 61ක් තුල ලබාගෙන තිබෙනවා. මා සමග එක් වෙනවා මගේ ක්‍රීඩා විස්තර විචාරක සංඝයා සනුක ගවි. අයිබෝන් සනුක. අයිබෝන් දහම්. මේ වෙන විට තමත් තියුණු අවස්ථාවක් තවත් කඩලු දෙකක් පමණ ඉතුරු තිබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තම ඉනිම ගොඩනැගීමට යනුප ලකුණු 300 සීමාව පසු කිරීමට උන්ට ඊට ප්‍රස්තාව ලැබෙයිද කියන ප්‍රශ්නාර්ථයත් එක්ක තමයි අපි මේ ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය දෙන්නේ. අනුව ලකුණු 277යි කඩලු 8යි. මනිත රාජපක්ෂ කඩලු ත්‍රිත්වයක් අද දවසේදී ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන සනුක මනිත රාජපක්ෂ පිළිබඳව අපි ඊයේ දිනේදීත් අද දිනේදීත් කතා කරා. ඔහුගේ දඟ කැවීම, ඔහුගේ මේ පන්දුවේ තිබෙන වේරියේෂන් එක අපි එහෙම නැත්තම් කියනවා මේ විවිධ
ආකාරයෙන් පන්දු යොමු කරන ආකාරය මේ ඔබට පෙනෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කෝඩාරම 200. විශේෂම සඳහන් කළ යුතුයි 121 වැනි ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ මේ අනුග්‍රාහක බවතුන් සම්බන්ධයෙන් අපි මතක් කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම අවියානා සිලෝන් රිසෝට්, ඒ වගේම අබාන්ස් PLC, ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස්, සදර්න් ප්ලයිවුඩ් කම්පැනි, සොෆ්ට් ලොජික්, ලයිෆ් බෝයි, හයිවේ ෆියුෂන්, ඒ වගේම හේලිස් සෝලා, HNB ඇෂුවරන්ස්, ඒ වගේම ලංකා කමොඩිටි බ්‍රෝකර්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්, ඒ වගේම හරිස් චන්ද්‍ර මිල්ස්, ඒ වගේම මේ සියලුම අනුග්‍රාහක බවතුන් සිදු කරනු ලබනවා මේ 121 වැනි ආදරවන්තයින්ගේ සටන වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ අනුග්‍රහය ලබා දෙමින්. ඉතින් ඔවුන්ගේ දායකත්වයත් එක්ක තමයි මේ 121 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන ඉතාමත් සාර්ථකව පැවැත්වීම සඳහා ඊට ප්‍රස්තාව සැලසෙන්නේ. ඉතින් ඒත් සමගින් නිමාව දක්වන 122 වන පන්දු භාරය ලකුණු 280යි කඩලු 8ක් තැබි. ඔයාලා කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ. Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. Honor X9D. All angle ultra top. IP69K water resistant. Honor X9D. හොඳ පන්දුවකින් ඔහුව දවා ගන්නට සමත් වනවා. ඉතාමත් තරජනකාරී විහිදුණු පන්දු යැවීමක මේ අවස්ථාවේදී මනින්ද රාජපක්ෂ නිරත වෙනවා. පැහැදිලිවම ඔහු පන්දුව හරියම ආකාරයට හඳුනාගත්තේ නැහැ. ඔහු ෆ්ලික් කිරීමකටයි සූදානම් වෙන්නේ. නමුත් පිටේ පිටදාරේ පන්දුව පතිත වීමත් එක්ක පන්දු යවන්නගේ හස්තයට පන්දුව පැමිණෙන ඒත් සමගින් ඔහු දැවී යන්නේ. ඊටමත් අවාසනාවන්ත දැවියමක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. තරගේ සිසිල් පැන් පානය සඳහා මදකට නවත්වා තිබෙන මොහොතක්. විශේෂයෙන් ඔබට මේ පෙනෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයට සහාය දක්වන්න ඔවුන් අද උදෑසන සිට මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කූඩාරම දෙස සිට තමාගේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ධජය රැගෙන ඔවුන් වෙනුවෙන් ජයഘോഷා නංගමින් ඔවුන් දිරිගන්වන ආකාරය අපට දැක ගන්නට පුළුවන් සනුක. විශේෂයෙන්ම මේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මේ වන විට මේ ඉනිමේ හොඳ මට්ටමකට පවත්වාගෙන යන්නට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් යුගලය සමත් වී තිබෙන බව විශේෂයෙන්ම 2.3ක දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක්. එලෙසම හයිවේ ෆියුෂන් ආයතනය අපිත් සමගින් අනුග්‍රාහක බවතුන් ලෙසින් ඉක්පනවා. එවර කට් පහරකට ආසන්න පහරක් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා අවසරයෙන්. මේ පිතිකරුවන් යුගලයට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. මේ පිතිකරුවන් යුගලයට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා මේ රිච්මන්ඩ් ඉනිම ලකුණු 300 සීමාව දක්වා ගෙන යන්නට. ඒ වෙනුවෙන් ඔවුන්ට විශාල වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ලකුණු 300 සීමාවට තවත් සුළු ලකුණු ප්‍රමාණයක් තමයි පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ සනුක. අපි බොහෝ දුරට ලකුණු 300 ඉනිමක් 300කට අධික පළමු ඉනිමේ ලකුණු අභියෝගයක් ලබා දීමට හැකි වේවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. ඔව්දහම් නිසකෙන් අපි එහෙම හිතමු ලබා ගැනීමට හැකි වෙයි කියලා. කෙසේ වෙතත් තවමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවසන් කඩලු දෙක. අපි බලමු මේ පිතිකරුවන්ට අවස්ථාව සැලසෙයිද කියලා. ලකුණු 300 සීමාව ආසන්නයට හෝ නැත්නම් ලකුණු 300 පසු කර යන්නට. ඉතින් ලකුණු 300 ආසන්නයේ රැඳී සිටින් මේ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්නන් සිප් ක්‍රීඩකයන් 4ක් යොදාගෙන තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. කවුද නිම්සර විය යුතුයි පන්දු යැවීමේ රාජකාරිය සිදු කරන්නේ. ඔව් කවුද නිම්සර අංග 30ක ජර්සිය පළඳගත් ක්‍රීඩකයා. ඔහු විශේෂයෙන්ම විකට් පන්දු යවන්නට ඉතාමත් රුචිකරන ක්‍රීඩකයෙක්. විකට් පන්දු යවමින් හොඳ දෝලනයක් ඔහුගේ පන්දුව තුළ පතිත වෙනවා. ඒ පතිතය ඒ දෝලනය මත මේ රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන්ට අපහසු වේවි බොහෝ දුරට ඔහුගේ පන්දු හඳුනා ගන්නට. සහ ඔහු ඊතරම්
උසින් වැඩි ක්‍රීඩකෙක් අඩු ක්‍රීඩකෙක් නෙවෙයි මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයේ ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුට හොඳ වේගයකින් පන්දුව පතිත කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. අපි දුටුවා විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ පන්දුවල හොඳ සංකලනයක් තිබෙනවා. ඒ පන්දු සංකලනය නිසාම ඔහුට හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වන්නට හැකියාව තිබෙනවා ඊයේ දිනේ තද දිනේ. නැවතත් කවිද නිම්සර සෝදානම් පන්දු යොමු කරන්න ගාලු කොට පවරන්දේ සිට විශේෂයෙන්ම මේ අන්ත දෙකෙන් දෙවිධාකාරයෙන් තමයි පන්දු යොමු වෙන්නේ. ක්‍රීඩාගාරාන්තයෙන් නග පන්දු යවන්නන්, ඒ වගේම කොට පවුරාන්තයෙන් විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නන් යොමු කරනවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා රෝෂුදයන් ඒ තාමත් හොඳ කරුණක් පීඩනය කෙසේ හෝ ලබා දීමට අවශ්‍යයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මේ අවසාන කඩලු දෙක දවා ගන්නට මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පන්දු යවන්න කවද නිම්සර පන්දු 21යි පන්දු 3ක් පන්දු වාර 21යි පන්දු 3ක් මේ මඩ යොමු කර තිබෙනවා. ලකුණු 36කට කඩලු දෙකක්. තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. එවර ෆ්ලික් කිරීම කුරුල්ලෙකු මෙන් කියලට නගිනවා මේ පන්දු රකිනා. නමුත් සාර්ථකව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අවසරයෙන් 4 සීමාව දැන් පසු කරනවත් සමගින් තවත් ලකුණු 4ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නිම වෙනුවෙන් එක්වන ආකාරය අපට දැක ගන්නට පුළුවන්. දර්ශනීය උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් වීමට තිබූ අවස්ථාවක්. නමුත් එක් ක්ෂණයකින් එය ගිලිහී යනවා. අපිට දැක ගන්නට හැකි වේ පුනරූපණය නිසකයෙන්ම. පුනල් හංසජිත් තමයි ඒ පහර එල්ල කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් 10 වෙනි පිතිකරුවා ලෙසින් පිටියට පිවිසුණු ක්‍රීඩකයා. ඊටමත් විශාල උත්සාහයක් දරනවා ඔහු ඒ පන්දු රකින්න පන්දුව ලබා ගන්න. නමුත් ඔහුට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් සැලසෙන්නේ නැහැ පන්දුව රැක ගැනීමට. ඒත් සමගින් පන්දු ඇදී යන 4 සීමාව වෙන විදිහට කෙසේ වෙතත් දුර්වල පිතිකරණයක් ලෙස කියන්න පුළුවන්. ප්‍රහාරය සාර්ථක වුණා. කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක එලෙසින් මගහැරිගේ මෙන්න ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කර විනිසුරුගෙන් විනිසුරු නිහඬයි. යාළුව නැවතත් නිලකුණු පන්දුවක් ලෙස සටහන් වන විශේෂයෙන්ම මේ එවැනි උඩ පන්දු අපි හඳුන්වන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ half chances එහෙම නැත්නම් අර 50-50 අවස්ථාවක් මේ ඔබට පෙනෙන්නේ පුනරූපණය. මීට පෙර පන්දුවේ ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් පිටේ දැවටෙන ආකාරයක් පෙනියන්නට නැහැ. එවැනි half chances ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් කරුණක්. සාමාන්‍යයෙන් ඉනිමක ලකුණු අඩුවෙන් ලකුණු සීමා කරන්නට විශේෂයෙන්ම දැන් රිච්මන්ඩ් ඉනිම හොඳ ස්ථාවරයක සිටිනවා. ලකුණු 285ක් ලබා ගනිමින් ඔවුන්ට ලකුණු 300 ඉලක්කය පේනමානේ ඔවුන් සිටින්නේ. පසුපාදය ආරක්ෂාකාරී පහරකටයි පෙළඹෙන්නේ පිතිකරු නෙතුච බාස්සිත. මේ ඔබට දිස්වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ගුරු බවතුන් අද දවසේදී තරගයේ නරඹන ආකාරය ඔවුන්ගේ කූඩාරමේ සිට නිමවන්නේ 123 වෙනි පන්දු වාරය. දැන් රිච්මන්ඩ් ඉනිම 285යි කඩලුවටක් දෙවි. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. නවතත් සූදානම් නෙතුජ භාෂිත සමගින් පුනල් හංසජිත් මනිත රාජපක්ෂට එරෙහිව ඉදිරියට පැන එල්ල කරන පහර උඩ පන්දුවක් ලෙසින් දැදී යන්නේ නැහැ. ලකුණු 6ක් ඒ සමගින් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනු ලබනවා. ඔබට පෙනෙනවා ඇති මේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ 6 පහරක් එල්ල කිරීමේ තරම් ලෙහෙසි කරුණක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම මේ පාසල් ක්‍රීඩකයින් ඒ වගකීම ඔබට පෙනෙනවා ඇති නෙතුජ භාෂිත තමයි මනිත රාජපක්ෂට එරෙහිව මේ ඉනිමේ හොඳම පන්දු යවන්නට එරෙහිව 6 පහර එල්ල කරන්නේ. මේ ඉනිමේ ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රථම 6 පහර ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වුණේ මෙන්න පුනරූපන දර්ශනයේ ඉතාමත් හොඳ පහර. ඉදිරියට පැමිණ ඉතාමත් හොඳ පාද චලනයකින් යුක්තව ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් බලමින් ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් සහිතව 6 සීමාව වෙත පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන ලැබුවා. ඒත් සමගින් ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. ලකුණු 6යි. ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් පන්දු වාරයේ සඳහා යනුව ඒ ආකාරයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නේ නෙතුජ භාෂිත. මා සිතුවේ සනුක අවසාන මොහොත වෙනතේ උඩ පන්දුවක් යයි කියා. නමුත් හොඳින් පීවරක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුව දැඟ කැවෙන මානය හඳුනා ගැනීම පන්දුව දඟ කැවෙන්නට පෙර ඔහු ඒ පහර එල්ල කරනවා. ඉතාමත් විශිෂ්ට පිතිකරණයක් නෙතුජ භාෂිතගේ.
දැන් ලකුණු 291යි. තවත් ලකුණු 9ක් පමණ අවශ්‍ය. ලකුණු 300ක් වීමට අපි බලමු මේ පිතිකරුවන්ට අවස්ථාව සැලසෙයිද කියලා. ලකුණු 300 සීමාව ඉක්මවා යන්නට නැත්නම් මහින්ද විද්‍යාලයේ මේ පන්දු යවන්නන් අද දවසේදී මේ කඩලු දෙකක් ලබා ගන්නීට කියලා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විශේෂයෙන්ම මනිත රාජපක්ෂ දිගින් දිගටම කඩුල තුලට පන්දු යොමු කරන ආකාරය දැකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවියානා සිලොන් රිසෝට් ඔබට පෙනෙනවා ඇති ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකත්වය 121 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ දරන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. උන්ගේ අනුග්‍රාහකත්වය නිසාම ආදරවන්තයින්ගේ සටන මෙතරම් වර්ණවත් වී තිබෙනවා. ඔව් නිසකෙන් මෙන්න එවර ඉතාමත් හොඳින් ආරක්ෂා වන ආකාරය දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් ප්‍රහාරය ඉතාමත් හොඳ ආරක්ෂිත වෙන ප්‍රහාරයක්. සාමාන්‍යයෙන් බැක් ෆුට් ඩිෆෙන්ස් එකට වඩා ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එක කලාත්මකයි කියලා අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී කියනවා. නවතත් පන්දු නිදැල්ලේ හරියමට යවීමට හරිනවා යනුව නිමවට පත්වන්නේ 124 වෙනි පන්දු වාරය. දැන් රිච්මන්ඩ් නිම 291යි කඩලුවට පැමිණි. මේකට පෙනෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය කූඩාරම. ඉතාමත් සතුටින් උද්‍යෝගයෙන් මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රේක්ෂකයන් මහින්ද විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව මේ තරඟයේ නරඹන ආකාරය අපට දැක ගන්නට පුළුවන්. නැවතත් කොටපෞරන්තයේ සිට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් යොදාගෙන තිබෙනවා පන්දු යැවීම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම තවත් අනුග්‍රාහක බවතෙක් අබාන්ස් PLC සමාගම අපිට මතක් කළ යුතු අනුග්‍රාහක බවතෙක් විශේෂයෙන්ම පුනල් හංසජිත් මේ වෙනතුරු ඉතාමත් හොඳ පිතිකරණයක හොඳ පිතිකරණ වේගයක් රඳවා ගනිමින් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඔහු පැමිණෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ 10 වෙනි පිතිකරුවා වශයෙන්. නමුත් ඔහුගේ ඉනිම අගය කළ යුතු ඉනිමක්. අනෙක් අන්තයෙන් නිතුජ භාෂිතර හොඳ සහායක් ලබා දෙමින් හොඳ පහරවල් එල්ල කරමින් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගා තිබෙනවා ඔහු. නැවතත් දිවයිනව කලුකොට පෞරාන්තයේ සිට එවර දුර්වල කඩලු රැකීමක් ඒ සමගින් 4 සීමාව දක්වා දී යනවා යනුව තවත් ලකුණු 4ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ඉනිම වෙදකනවා. ඔබ කිව්වා සේම සනුක දුර්වල පන්දු රැකීමක් එවර කඩලු රකින්නාගෙන් ඊට වඩා නමුත් තරමක අපහසු රැක ගැනීමක් එම අවස්ථාවේ දෙරෙනකොට වෙන්නේ පුනරූපණය. පායන දෙසින් ඔහු පන්දුව යොමු කරන්නේ. දැඩි උත්සාහයක යෙදෙනවා කඩලු රකින්නා පන්දුව රැක ගන්නට. නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අද දවසේදී කඩලු රැකීමේ කාර්ය නිරත වන්නේ රන්දුල මාබරණ. ඔහු ගිය වසරේදීත් මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ නියෝජනය කරමින් මේ ආදරවන්තන්ගේ සටනේ ක්‍රීඩා කළා. ඒත් සමගින් සූදානම් නැවතත් ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට මෙන්න පුනල් හංසජිත් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඉදිරි පාදය ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් සඳහා උත්සුක වන්නේ නැහැ. යනුව එලෙසින් ක්‍රියාත්මක වුණේ තෙවන පන්දුව. කඩලු දෙකක් අද දවසේදී දබා ගැනීමට සමත් වුණා කවිදු නිම්සර. අද දවසේදී තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් ඔහු තුලින් අපට දකින්න ලැබුණා. මේවට පෙනෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ දජය ලෙලදෙන ආකාරය මහින්ද විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ සමාජිකයන් විසින් මහින්ද විද්‍යාලයේ දජය අලංකාරවත් කාලවර්ණය ඒ වගේම කහවර්ණය හොඳින් මිශ්‍ර වූ දජයක් තමයි මහින්ද විද්‍යාලයට තිබෙන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ මේ බෞද්ධ පසුබිම බෞද්ධ සංස්කෘතිය ඉතාමත් හොඳ රටට වැඩදායි පුද්ගලයන් බිහි කරන්නට සමත් වෙන අනෙක් අතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳින් රටට වැඩදායි පුද්ගලයන් බිහි කරන පාසලක්. මේ පාසල් දෙකම ඉතාමත් හොඳින් තමාගේ වැඩ කටයුතු සිදු කරන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් මහින්ද විද්‍යාලයෙන් බිහි වුණු ආදිශිෂ්‍යයින් මේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද 121 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටන සමගින් එක්වන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්, ගායකයන්, වාදකයන්, ඒ වගේම විවිධ ක්ෂේත්‍රවල විවිධ පුද්ගලයන්
මේ විද්‍යාල දෙකෙහිම තමාගේ පාසල නියෝජනය කරන ෆ්ලික් කිරීම ඇදී යන්නේ 4 සීමාව වෙත ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. අනුව ලකුණු 4ක් වාර්තා කරනවා නැවතත්. ෆ්ලික් කිරීමක් සිදු කරන්නේ අනුව පිටියේ විනිසුරු ලකුණු 4ක් ලෙසට සටහන් කරන පුනාල් හංසජිත් ලෙසින් ප්‍රහාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පන්දු 20කදී. ලකුණු 15ක් මේ වනතුරු රිච්මන්ඩ් ඉනිම වෙනුවෙන් දියත් වුණු ඉනිම් අතර ප්‍රහාරාත්මක වේගය වැඩි මිනිම තමයි පුනාල් හංසජිත් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. මැනවින් තමාගේ පාදයන් අසලට පැමිණෙන පන්දුවට ෆ්ලික් කිරීම සිදු කරන්නේ. ඊටම දර්ශනීය පහරක් ක්‍රිකට් පොතේ ලියවුණු පහරක් මේ ෆ්ලික් කිරීම. විශේෂයෙන්ම රෝහිත් ශර්මා වැනි ක්‍රීඩකයින් ඉන්දියාවේ හොඳින් මේ ෆ්ලික් පහර එල්ල කර ආකාරය අපට දැක ගන්නට පුළුවන්. මැනවින් තාක්ෂණ අනුන කරමින් තමයි මේ ෆ්ලික් ප්‍රහාර එල්ල කරන්නට ඕන. පාද චලනයන් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පැවතිය යුතුයි ෆ්ලික් පහර එල්ල කරන්නට. නිසගෙන්ම මේ වන විට මේ පිතිකරුවන් ඉතාමත් හොඳින් මේ පන්දු යවන්න ඕන කියවා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි උන් ඉතාමත් පහසුවෙන් පන්දුවට පහර දීම සිදු කරන්නේ. මෙන්න නැවතත් ෆ්ලික් කිරීමක් සිදු කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් සඳහා ඉතාමත් වේගෙන් පැතිමාරුව සිදු කරගන්න. එත් සබකින් ලකුණු 300ක් ලබා ගන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී. ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක්. විශේෂයෙන්ම මුල් ලකුණු 11 තුල කඩුළු දෙකක් දැවී යමින් අසීරු අඩියක වැටී සිටි රිච්මන්ඩ් ඉනිම දැන් ලකුණු 300 සීමාව ඉක්මවා යනවා. ඉතාමත් හොඳින් මේ පිතිකරණයේ යෙදුණු ආකාරය පළමු කඩුළු දෙක අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දැවී යාමෙන් අනතුරුව අපට දැක ගන්නට පුළුවන්. දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින නෙතුජ භාෂිත සමගින් පුනාල හංසජීත් මේ රිච්මන්ඩ් ඉනිම ලකුණු 300ක් දක්වා ඉහළ නංවන්නට ඉතාමත් වෙහෙස වී වැඩ කටයුතු කර ආකාරය අපට දැක ගන්න පුළුවන්. රිච්මන්ඩ් පිතිකරණ මේ ඔබට පෙනෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය කූඩාරම දෙසින් මේ ලකුණු 300 ලබා ගැනීමේ ප්‍රීතිය සමරන ආකාරය. රිච්මන්ඩ් දජය ගෝලට එක් කරමින් ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන් මේ ජය සමරන ආකාරය, ඔවුන් මේ අවස්ථාව සමරන ආකාරය අපට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සියලුම ලකුණු වල දායකත්වය රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන් අතර බෙදී ගියා. විශේෂයෙන් ඊයේ දිනේදී රිවිනු ඒ වගේම අමීෂ රසාංශට හොඳ ඉනිම් දෙකක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 173ක දැවැන්ත සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගනු ලැබුවේ. සම්බන්ධතාවය තමයි මේ ලකුණු 300ට මූලික අඩිතාලම බවට පත් වුණේ. ඔවුනිසගේම දහම් අද අපසේදී ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ තමයි 121 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තන්ගේ සටන පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තමත් හොඳ තත්ත්වයක පසු වන විතමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරමින් මේ පන්දුවාරයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තමත් හොඳින් ලකුණු අතරට පිවිසීමට සමත් වුණා. මේ කවිදු නිම්සරගේ පන්දුවාරයේ ඔහු කඩලු දෙකක් ලබා ගැනීමට සමත් වූ පන්දු යවන්නේ. ඉතින් ඔහුට එරෙහිව මෙවැනි ආකාරයෙන් ලකුණු රැස් කිරීම ඉතාමත් සතුටට කරුණක්. ඉතාමත් හොඳ පිතිකරණ රටාවක්. මේ අවසන් පිතිකරුවන් අවසන් පෙළේ පිතිකරුවන්ගෙන් අපට දකින්න ලැබෙනවා. මෙන්න රයෝකලින් කලාපේ පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් සඳහා අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු 303යි දැන් රිච්මන්ඩ් ඉනිම ලකුණු 2.4ක දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් ඔවුන් පවත්වා ගන්න ලබනවා. ඒව රිලීමක් සිදු කරනු ලබනවා. නමුත් විනිසුරුවරයා නිෂ්ප්‍රභ කරන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. මෙබට පෙනෙන්නේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය හොඳ දඟ කැවීමක්. පිතිකරුවා තුළට පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ. ඔහු නිදැල්ලේ යාමට හරිනවා පන්දුව. නැවතත් ඉල්ලීමක් කරනවා දහම්. නමුත් පිටියේ විනිසුරු සටහන් කරන්නේ කඩුල්ලක් ලෙසට. යනුව පිතිකරු සුරක්ෂිතයි. තවමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලකුණු රැස් කිරීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. තවමත් ලකුණු 304යි. තවත් කඩලු දෙකක් ඉතුරු තිබෙනවා දවසේදී ඉනිම ගොඩනැගීමට. මෙන්න සූදානම් ආරෝෂ උදයංග නව පන්දු යවන්න. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම මිඩෝන් කලාපයටයි එළවන්නේ. යනුව දුර්වල පන්දු රැකීමක්. එවර දෙවන ලකුණ සඳහා දිව යාමට පිතිකරුවෙක් දිව ගියා. නමුත් අනිකා ඔහු හරවා යවනවා. හොඳ සංනිවේදනයක් ඒ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවන් යුගලයේ අතර මේ ඔබට පෙනෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ආදි ශිෂ්‍යයින් මේ ලකුණු 300 ලබා ගැනීම සමරන ආකාරය සහ මේ තරගයේ පුරාවටම වුණ ඉතාමත් විනෝදයෙන් මේ තරගය නරඹන ආකාරය අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් දහම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කූඩාරම දෙස බැලුවම ඉතාමත් උණුසුම්ව උන් ප්‍රීති ഘോഷා නගන ආකාරය අපට දකින්නට පුළුවන්. ශිෂ්‍ය කූඩාරම දෙස බැලුවම ඉතාමත් හොඳින් අපිට දිස්වන උන් රක්ත නීල දජ ලෙලබමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ප්‍රීති ഘോഷා නගන ආකාරය තමයි අපට දකින්න ලැබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ
රක්ත නීල දචය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දචය ඉතාමත් අභිමානීය පෙරටු කරගත් දචයක්. ගාලු නගරය පුරාවට මේ දිනයන්හිදී ලෙලදෙන දචයක් මේ රිච්මන්ඩ් දචය. විශේෂයෙන්ම ගාලු නගරයේ බොහෝ තැන්වල දුවදී දවා ගැනීමකට හසු කරගන්න උත්සාහ කරා, නමුත් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දු යවන්නේ කණ්ඩායම් නායකයා ආරෝච් උදයංග වමතෙන් පිටතඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. මෙන්න එහි පුනරූපන දර්ශනය ඔබට දිස්වන්නේ. එවර නෙතුජ භාෂිත දිවයාමක් සිදු කරනු ලබන වාන්. ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. For passion, a competitive spirit is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right, real energy. හඳුන්වදන කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. දැනම් පොඩි ලයිට් බඩගින්නක් එනවා. Crunchy, savory with an onion twist. හැමෝම ආස onion savory twist එක. Munchy savory onion. Why real energy? For passion, a competitive spirit, for life on the move, to work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right, real energy. අද නම් මට කිසිම මූඩ් එකක් නැහැ. Come on guys, you know my favorite. Mexican රසට හැපෙන salsa රස. Munchy savory salsa. I've hello බලන්න class එකට go. ඔයාව කැපිලා පෙන්න office එකට go. That was some refresh when the train එකට go. Enjoy කරන්න party එකට go. Black night go. Black night go. Pocket perfume. Youth එකට go එකක්. ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. Dam doom ding belanam. Stick penna ya me apel belanam. Stick penna ya baby late belanam. Stick penna aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi. Munchy sticks racing stick penna. Strawberry vanilla chocolate. භාගත කරගෙන ඒ සමගින් එක් වුණොත් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා මේ සජීවීව ඔබට මේ ලකුණු යාවත් කාලීන කිරීම ලබා ගන්නට සනුක. ඔව්දහම්. ඉතින් මේ වන පිට තරග ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වෙමින් පවතින්නේ සිසිල් පෙන්පානෙන් අනතුරුව. ඉතින් මේ වන පිට අපි තනතිරු දෙස බැලුවොත් ඉතාමත් හොඳ දකකැවීමක් අපට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔබට දිස්වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පිතිකරුවන් මේ ඉනිම ගොඩනැගීම සඳහා ඉනිමට එක් හාසු කළ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒ අනුව රවණ රන්දිනෝ ලකුණු 85ක් ඒ වගේම ඊයේ දිනේදී අමීෂ් රසාංජන ලකුණු 81ක් ලබා ගනු ලැබුවා. ඒ සබඳතාවයේ ලකුණු 173ක සබඳතාවය තමයි මේ දක්වා රිච්මන්ඩ් ඉනිම ගෙනෙන්නට විශාල සවියක් වුණේ. මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම සදෝනෙත් මින කඩලු දෙකක්, හවද නිමිසර කඩලු දෙකක්, ඒ වගේම මනිත රාජපක්ෂ හොඳ පන්දු යැවීම ලකුණු 87කට කඩලු 3ක්, ඒ වගේම කවිෂ ගීත්මාල් එක් කඩුල්ල බැගින් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දවාගෙන තිබෙනවා. මෙබට පෙනෙන්නේ ගල්ඩු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ මේ අද දිනේ තරඟවදන තනතිල්ලේ ඩ්‍රෝන ඡායාරූප. විශේෂයෙන්ම මේ ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය ඉතාමත් හොඳ සහායක් අපට ලබා දෙනවා රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ ඩ්‍රෝන දර්ශන ඔබ වෙත ලබා දෙන්නට, සුපහැදිලි ලෙසුන් ඔබ වෙත සමීප කරන්නට.
එවර ආරක්ෂිත පහරක් ඉදිරිපාදේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ. නැවතත් ගලු කොටුපවුරාන්තයේ සිට තමයි වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක වෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් අනුග්‍රාහක බවතෙක් A-level කෙමිස්ට්‍රි මලික් ජයරත්න ඔහු මේ අනුග්‍රාහක මහා ක්‍රිකට් තරගයේ අනුග්‍රාහක බවතෙක් වශයෙන් අප සමගින් එක්වනවා. අනුග්‍රාහක බවතුන් නිසාම මේ ආදරපන්තියේ සටන තව තවත් හැඩ වෙනවා, තව තවත් වර්ණවත් වෙනවා. ඉතින් හොඳ අනුග්‍රාහකයක් උන් මේ ආදරපන්තියේ සටන වෙනුවෙන් ලබා දෙනවා. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය විසින් නිර්මාණය කර අභිමානනීය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය කූඩාරම. ඔබට පෙනෙනවා ඇති කෙතරම් අලංකාරයක් ඒ සතුව ගැබ්බෙලා තියෙනවද කියලා. විශේෂයෙන්ම එහි ඉහළින්ම මේ 150 සලකුණු කට තිබෙනවා දිස්වනවා. ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඒ නිල ලාංඡනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 150 වෙනි සංවත්සරයේ විශේෂයෙන්ම 1876 වර්ෂයේදී ආරම්භ වුණු ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මේ වසරේදී 2026 දී 150 වෙනි සංවත්සරය සමරනු ලබනවා. ඉතින් සුවිශේෂී අවුරුද්දක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට විශේෂයෙන්ම 1876 වර්ෂයේ සිට අද දක්වා වර්ෂ 150ක් තුළ විශාල ශේෂ්ත්‍ර ගණනක ශ්‍රී ලංකාව පුරා විහිදුණු ජාත්‍යන්තර තලයේ පවා ජයගත් පුද්ගලින් බිහි කරන්නට සමත් වුණු පාසලක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ඒ වගේම මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටනට 121 වෙනි වරට තමයි ඔවුන් සහභාගී වෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වගේ මහින්ද විද්‍යාලය. ඒ වගේම විශේෂම කරුණ මෙවර ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ මූලිකත්වය රැගෙන තිබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. විශේෂයෙන්ම 2026 වර්ෂයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තමයි මූලිකත්වය දරගෙන කටයුතු කරන්නේ. ඊටමත් විශේෂ කරුණ 121 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ 150 වෙනි සංවත්සරයේ. එවගේම ඔබට පෙනෙනවා ඇති මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කූඩාරමේ සඳහන් කළ තිබෙන පාඨය All for Richmond none for self. සියල්ල රිච්මන්ඩ් නමටය නොවේ කිසිවක් තමනට. ඉතාමත් හොඳ ආදර්ශ පාඨයක්. රිච්මන්ඩ් නාමය ලෝකයේ තුල බබලවන්නට සමත් වුණු ආදර්ශ පාඨයක්. විශේෂයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලය අනෙක් අන්තයෙන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති වුණුත් දර්ශනීය ශිෂ්‍ය කූඩාරමක් ඔවුන්ගේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය විසින් ඉදිකොට තිබෙනවා. ඉතින් ඒ තුළ මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රේක්ෂකයින් ඒ වෙනුවෙන් අත්පොළ සන්නගන ආකාරය ජයഘോഷ නංවන ආකාරය මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දක්නට පුළුවන්. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය කූඩාරම ප්‍රෝඩ තාක්ෂණයේ ඔස්සේ. ඒ වගේම ඔබට පෙනෙනවා ඊට පිටුපසින් ගාලු කොටුපවුර. මේ ගාලු නගරයට අලංකාරත්වය රැගෙන එන අලංකාරය කැන්දන ගාලු කොටුපවුර මේ වන විට අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් යටත් විජිත සමයේ තමයි මේ ගාලු කොටුපවුර පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉදිකිරීමක් වශයෙන් අලුත් වැඩියා කරමින් මේ දක්වා ලෝක උරුමයක් වශයෙන් නම් කර තිබෙන ගාලු කොටුව දිස්වන්නේ. යනුව සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 302යි කඩළු 8යි. යනුව කවිතු නිම්සර් මේ වන විට පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් සමගින්. මෙන්න සූදානම් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. එවර ඩ්‍රයිව් පහරක් එවර පන්දු ඇදියනවා 4 සීමාව අවස්සන්නට කෙසේ වෙතත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් සමගින් ඉතමත් ඉක්මනින් කල්ලු අතර දිව යාමට සමත් වනවා.
121 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන මේ වන විට ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. ඒ අතර වාරයේ අපිත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා RSN මධ්‍යම හේවකයේ මැතිතුමා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කරු විදුහල්පතිතුමා අයිබෝන් විදුහල්පතිතුමනි. ඉතින් අද දවසේදී මේ 121 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන පැවැත්වෙන මේ මොහොතේදී මම ඔබතුමාගෙන් ප්‍රථමයෙන්ම අහන්න කැමති ඔබතුමා මහින්ද විද්‍යාලයේ මෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේත් විදුහල්පතිතුමා ලෙස කටයුතු කරලා අත්දැකීම් ගොන්නක් එක තමයි මේ වන විට මාත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔබතුමාට කොහොමද එය දැනුනේ සහ එය හැම විදුහල්පති කෙනෙක්ටම ලබා ගන්න පුළුවන් අත්දැකීමක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔබතුමාට ඒ අත්දැකීම දැනුනේ කොහොමද සහ මොන වගේ අත්දැකීම්ද ඔබතුමා ලබා ගත ගැන අපි ඒ ගැන කතා කරමු. සුවිශේෂී දෙවනි දවසෙහි සම්බන්ධ වෙන වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙමින් මම ඊටම සතුටින් කියන්න කැමතියි මෙහෙම සහෝදරත්වයෙන් ක්‍රීඩා කරන පාසල් දෙකක යම් කාලවකවානු වල විදුහල්පතිවරයා ලෙස දෙපැත්තෙම ඉන්න ලැබීම මම හිතන්නේ පුජ්‍යලයේ ජීවිතයට ලැබෙන සුවිශේෂීම අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්න මම වාසනාවන්ත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම එහි තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ විද්‍යාල දෙකෙහි සංස්කෘතීන් එකිනෙකට වෙනස් සංස්කෘතීන් දෙකක් පැවතෙන්නේ. ඒ දෙකෙහි කටයුතු කරන්න ලැබීම ඊටාම සුවිශේෂී අවස්ථාවක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි විදුහල්පතිතුමනි. ඉතින් ඔබතුමා වසර කිහිපයක්ම ආදරවන්තන්ගේ සටනේ විදුහල්පතිතුමා ලෙස කටයුතු කරන්න ඔබට පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ වසරේදී 121 වන වතාවටත් පැවැත්වුණා. ඉතින් මේ ආදරවන්තන්ගේ සටන ගැන ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? මෙවර 121 වන මහින්ද රිච්මන්ඩ් මහතෙර ක්‍රිකට් තරගය ආදරවන්තයන්ගේ සටන ඊටාම සුවිශේෂී වෙනවා. විද්‍යාලය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සිය අභිමානවත් වසර 150 සැමරුම් වර්ෂයයි මේ ගත කරන්නේ. ඒ සැමරුම් වර්ෂයේ යෙදෙන මේ සුවිශේෂී මංගල්‍ය සුවිශේෂී අංගය ඊටාම හොඳ අවස්ථාවක් විද්‍යාලයට මේ ගත වෙන ක්‍රියාකාරකම් පෙළ තුල තියෙන ඊටාම සුවිශේෂී වැදගත්ම අංගය හැටියටයි ආදරවන්තයින්ගේ සටන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නිසිකෙන් විදුහල්පතිතුමනි, ඉතින් මේ වසරේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 121 වන ආදරවන්තන්ගේ සටනට සත්කාරකත්වයේ දරනව. ඉතින් මේ ආදරවන්තන්ගේ සත්කාරකත්වය පිටිපස්සේ ඔබතුමාගේ නායකත්වය තමයි තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔබතුමාට මේ තනියම කරන්න බෑ. ඉතින් විශාල පිරිසක් ඔබතුමාගේ පිටිපස්සේ සිටිනවා. ඉතින් මම අහන්න කැමති මොන වගේ ආයතනද, මොන වගේ පුද්ගලයන්ද, මොන වගේ සිසුන්ද ඔබතුමාට මේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තන්ගේ සටන සාර්ථකව පැවැත්වීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දුන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම මේවැනි තරඟයක් ආදරවන්තයින්ගේ සටන සංවිධානය කරනකොට මෑත කාලයේ එහි වියදම් ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැවැන්ත කාර්යයක්. මේ දැවැන්ත කාර්යයට අපිට අනුග්‍රාහක බවතුන් නැතුව මේ කාර්ය කරන්න බෑ. ඉතින් මේවර ඊටාම සුවිශේෂී තත්වයක් තියෙනවා. සතුටින් ප්‍රකාශ කළ හැකි තත්වයක් තියෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සත්කාරකත්වයට අනුග්‍රාහකත්වයේ සපයන්නේ අවියානා සිලෝන් රෙසෝට් ආයතනය. එහි තියෙන තවත් වැදගත්ම දේ තමයි සතුටින් ප්‍රකාශ කරනවා එහි සභාපතිතුමන් නිර්මාතෘ විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යෙක් තිසර හේවාවසම්. ඊටාම සතුටින් ස්තුතිපූර්වකව සිහිපත් කරනවා මේ අවස්ථාවේ. ඒ සත්කාරකත්වය ඊටාම වටිනා සත්කාරකත්වයක්, විද්‍යාලයට පෙරලා උදව් කරන සුවිශේෂත්වයක්. ඉතින් එය ස්තුතිපූර්වකව විදුහල්පතිවරයා ලෙස මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරනවා. මේ 121 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරගය ආදරවන්තයින්ගේ සටන අලංකාර කරන්නට, සාරවත් කරන්නට අවියානා සිලෝන් රෙසෝට් ලබා දුන්නු අනුග්‍රාහකත්වයේ ඊටාම සුවිශේෂී වෙනවා. බෙහෙවින්ම ස්තුති විදුහල්පතිතුමනි. ඉතින් මේ 121 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තන්ගේ සටන ඉතාමත් සුවිශේෂී. ඒ මොකද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සුවිශේෂී. මොකද මේ එළබෙන මේ මාස පළමු වෙනිදා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට වසර 150ක් සපිරෙනවා. ඉතින් මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමති වත්මන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා වශයෙන් ඔබතුමාට කොහොමද දැනෙන්නේ වසර 150ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සපිරීම ගැන? රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වසර 150ක් සැමරුම කියලා කියන්නේ ඊටාම සුවිශේෂී වෙනවා. ලංකාවේ පාසල් අතරින් ඊටාම සීමිත පාසල් සංඛ්‍යාවකට තමයි වසර 150 සමරන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ සීමිත අවස්ථාව, සුවිශේෂී අවස්ථාව මෙවර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලැබිලා තියෙනවා. එහි වැඩසටහන් පෙළක්
දියත් වෙමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම ඉදිරි මැයි මාසේ 15 වෙනිදා දැනට අපි යෝජිතව තියෙනවා 150 සැමරුම් පාගමන පවත්වන්නට. පවතින තත්ත්වයන් අනුව සමහරලාට දින වෙනස් වීම වෙන්න පුළුවන්. දැනට සැලසුම් කරගෙන තියෙනවා 150 සැමරුම් පාගමන මැයි මාස 15 වෙනි දිනට පවත්වන්නට. ඒ වගේම අගෝස්තු මාසයේහි දැවැන්ත ප්‍රදර්ශනයක් අධ්‍යාපනික සහ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කරලා තියෙනවා. අනෙකුත් සියලුම වැඩසටහන් 150 සැමරුමට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් හැටියටයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේදී ඔබතුමාට පාසල් සිසුන්ගෙන් විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් බාලදක්ෂයන් ශිෂ්‍ය නායකයන් මොන වගේ සහයෝගයක්ද ලබා දුන්නේ ඔබතුමාට මේ ආදරවන්තන්ගේ සටන ඊටමත් සාර්ථකව සිදු කිරීමට? විශේෂයෙන්ම මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටන දෙවිදුවහල්ලි ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රිකට් තරගයක් විතරක් වෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත්. මීට අනුසාංගිකව විවිධාකාරයේ වැඩසටහන් ක්‍රියාකාරකම් එකතු වෙලා මේක සාරවත් වෙලා තියෙනවා, හරවත් වෙලා තියෙනවා. එහිදී විද්‍යාල දෙකෙහි ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයන් ප්‍රමුඛ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයට සුවිශාල කාර්යභාරයක් පැවරෙනවා. ඔවුන්ගේ කුඩාරම් සකස් කිරීම, අනෙකුත් සංවිධාන කටයුතු කිරීම. ඒ වගේම ඔවුන් විතරක් නෙමෙයි අනෙකුත් කණ්ඩායම්, බාලදක්ෂ කණ්ඩායම්, මාධ්‍ය කණ්ඩායම් මේ විදිහට සියලුම කණ්ඩායම් වලට එක එක මට්ටමින් රාජකාරීමය කාර්යයන් පැවරෙනවා. ඔවුන් මේ කාර්යයන් ඊටාම හොඳින්, ඊටාම අවධානයෙන්, ඊටාම සංයමයෙන්, ඊටාම විනයකින් යුතුව ඉටු කරලා දෙනවා මේ මහා කාර්යවේදී. ඉතින් මම විදුහල්පතිවරයා ලෙස ශිෂ්‍යයින්ගේ මේ ක්‍රියාකාරකම, මේ සහාය විද්‍යාලය වෙනුවෙන්, විද්‍යාල දෙක වෙනුවෙන් ඔවුන් දෙන කැපකිරීම අගය කරනවා. ඒ වගේම මම කැමති විද්‍යාලය ආචාර්ය මණ්ඩලය, අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය, ආදි ශිෂ්‍යයින්, දෙමව්පියන්, අනෙකුත් සුබ පතන්නන් මේ මහා ආදරවන්තයින්ගේ සටනට ලබා දෙන සහාය, මැදිහත් වීම, එකතු වීම ස්තුතිපූර්වකව අගය කරනවා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි විදුහල්පතිතුමනි. ඉතින් මම ඊළඟට කතා කරන්න කැමති රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපගේ කණ්ඩායම ගැන. මොකද මේ 121 වන ආදරවන්තන්ගේ සටන දින 3ක් පුරාවට ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙනවා. ඉතින් විදේශගතව සිටින රිච්මන්ඩ් වරුන්ට මහින්දීය වරුන්ට මේ 121 වන ආදරවන්තන්ගේ සටන සමීප කරන්නට මේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම තමත් බෙහෙවින් වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔබතුමාට කොහොමද දැනෙන්නේ මේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් විසින් මේ පාසලට සිදු කරන මෙහෙය ඔබතුමාට දැනෙන්නේ කොහොමද? මේ මහා තරගයට සමගාමීව විද්‍යාල දෙකෙහිම සජීවී විකාශයක් රිච්මන්ඩ් ලයිව්, මහින්ද ලයිව් කියලා පවත්වාගෙන යනවා. මේක දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ක්‍රමිකව සංවර්ධනය වෙමින් ඇවිල්ලා දැන් ඉහළම මට්ටමින් වෘත්තීය මට්ටමකට මේ දරුවන් සහ ආසන්න කාලයේ ආදිශිෂ්‍යයන් හැටියට සමාජගත වුණු පිරිස එකතු වෙලා කරන සුවිශේෂී කාර්යයක් අගය කරනවා. ඒ කාර්ය තමන්ගේ ස්වේච්ඡාවෙන් එකතු වෙලා කණ්ඩායමක් ලෙස එකතු වෙලා මේ මහා තරගයට වටිනාකම අගය එකතු කරන අංගයක් හැටියට සඳහන් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම මම ස්තුතිය පළ කරනවා ඊට සම්බන්ධ වෙන සියලුම කණ්ඩායම් වලට, වර්තමාන ශිෂ්‍යයින්, ආදි ශිෂ්‍යයින් කණ්ඩායමට, ඒ වගේම ඊට සහාය දෙන මව් ආදි සංගමය සහ පාසල් සංවර්ධන සමිතියටත් ස්තුතිය පළ කරනවා. අගය කරනවා රිච්මන්ඩ් ලයිව් සහ මහින්ද ලයිව් විකාශයන් මේ මහා තරගයට දෙන ආලෝකය, වටිනාකම වැඩි කිරීම පිළිබඳ ස්තුතිය පළ කරනවා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි විදුහල්පතිතුමනි අපිත් සමගින් සම්බන්ධ වීම ගැන. ඉතින් ඉදිරියට ඊටමත් විශාල වැඩ කොටසක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සිදුවීමට නියමිතව තිබෙන විශේෂයෙන්ම 150 වන සංවත්සරයට සමගාමීව එම සියලුම වැඩ කටයුතු ඔබතුමාට ඊටමත් හොඳ නායකත්වයකින් යුතුව සාර්ථකව සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවයි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඉහළ වෙනවා. ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපත් සමගින් සම්බන්ධ වීම ගැන. බොහොම ස්තුතියි පුතේ. වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තන්ගේ සටනයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අනුව ලකුණු 314යි කඩලු 9 මෙන්න නවතම තත්ත්වය තවත් එක් කඩුල්ලක් දැවී යනවා රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ. ඒ අනුව තවත් එක් කඩුල්ලක් පමණ ඉතුරුව තිබෙන්නේ. ඒ අනුව පුනල් හංසජිත් දැවී යන ක්‍රීඩකයා පන්දු 41කදී ලකුණු 21ක් පමණ ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ. මේ වන විට තවත් එක් කඩුල්ලක් පමණයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සතුව තිබෙන. අපි බලමු මේ ඉතිරි කඩුල්ලත් සමගින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කෙසේද තම ලකුණු පූර්ව ගොඩනගන්නේ කියලා.
යතරතුරේ මනිත රාජපක්ෂ කඩුළු 4ක් ලකුණු 96කට ඉතාමත් හොඳ මේ කඩුලේ දැවියාම පාදයේ දැවටෙන්නේ අනුව ඉල්ලීමක් සිදු කරනවත් සමගින් මිනිසුරුවරයාය ලබා දෙනවා දැවියාමක් කියා. ඒ අනුව දැවී යන ක්‍රීඩකයා පුනල් හංසජිත් මනිත රාජපක්ෂ හොඳ පන්දු යැවීමක ලකුණු 96කට කඩුළු 4ක්. යම් ආබාධයක් හටගෙන තිබෙනවා මේ පිතිකරුවේ නෙතුච තුල කෙසේ වෙතත් මේ වන විට එය සුව තත්වයට හැලී තිබෙන බවයි අපට පෙනී යන්නේ. අපි බලමු මේ පිතිකරුවන් යුගල කෙසේද ඉනිම ගොඩනගන්නේ කියා. විශේෂයෙන්ම සනුක මේ ඉනිම අත්හිටුවන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ නැහැ. අවසාන කඩුල්ලත් ඔවුන් අවසාන කඩුල්ල වෙනුවෙනුත් ඔවුන් සටන් කරන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. පිතිකරන යෙදෙන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. පැහැදිලිවම බොහෝ දුරට ඔවුන්ගේ සැලසුම වී ඇත්තේ මේ පළමු ඉනිමේ දිගු ලකුණ කිහිපයකට ගොස් ඉන් අනතුරුව මේකට පෙනෙන්නේ ටෙනෝ ඩයස් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ අවසාන පිතිකරුවා පැමිණ තිබෙන්නේ. ලකුණු 12ක් පමණයි ඔහු 2025-2026 තරඟ වාරයේ ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔවුන්ගේ සැලසුම වී ඇත්තේ රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන්ගේ ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මහින්ද විද්‍යාලයේ ලබා දීලා පළමු ඉනිමේ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට මහින්ද විද්‍යාලයේ දවාගෙන ඉන් අනතුරුව ෆලෝවන අවස්ථාව නැවතත් මහින්ද විද්‍යාලයේ ලබා දෙන්නට. නමුත් ඒ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරන්නට හැකි වේවිද කියා ගැටලුවක් තිබෙනවා. හේතුව හොඳින් පිතිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිරුවක් ඔබට පෙනෙනවා ඇති. මවුදි තනතිල්ලේ ඔබට සඳහන් කළා හොඳින් තනකොළ වැඩුණු ස්වභාවයක් අපට දක්නට ලැබෙන තනතිල්ලේ. සමගින් පිතිකරුවන් උචිතය යනු ඉල්ලීමක් කරනු ලබනවා. නමුත් මිනිසුරුවරයා නිෂ්ප්‍රභ කරන ආකාරයක් තමයි දැක ගන්න ලැබෙන්නේ. හොඳ තරජනාත්මක පන්දු යැවීමක මනිත රාජපක්ෂ නිරවන ආකාරය දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ පෙරපන්දුවේ පුනරූපණය දැවියාමක් දැ කියා මිනිසුරගෙන් විමසන ආකාරයක් දකින්නට ලැබෙන්නේ. නමුත් එවර පෙනෙන්නට නැහැ නිවැරදිව දැවියාමක් ද නැතිදයි කියා. මෙවට පෙනෙන්නේ වෝටමෙලන් සංගීත කණ්ඩායම අද දිනේ අලංකාරවත් වයලින් නාද රටා මේ ඔබට පෙනෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දෙසින්. වයලින් මේ වයලින් වාදනයේ නිරත වෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ආදිශිෂ්‍යයෙකු ඔබට පෙනෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් පළඳනා බොහෝගේ අද හිතිබෙන ආකාරය. යනුව අවසාන කඩුල එවර ඉල්ලීමක් සිදු කරනු ලබනවා. නමුත් මිනිසුරුවරයා නිෂ්ප්‍රභා කරන ආකාරයක් තමයි දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ. ආරෝෂ උදයංග පැමිණ තිබෙන්නේ කණ්ඩායම් නායකයා පන්දු යැවීමේ කටයුත්ත වෙනුවෙන්. දළ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 2.4ක පවත්වාගෙන යන්නට සමත් වී තිබෙනවා. එවර පුෂ්කිරීමක් වගේ එක ලකුණක් ලබා ගන්න ලබනවා. නෙතුජ භාෂිත සමගින් ටෙනෝ ඩයස් අවසාන කඩුල්ල වෙනුවෙන් මේ වන විට පිටියේ රැඳී සිටින්නේ. හොඳ ලකුණ පූර්වයක් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගොඩනග තිබෙනවා. විවාදීන්ම ක්‍රීඩා විස්තර විචාරකයන් වන අප පවා හිතුවේ පළමු කඩුළු දෙක ලකුණු 11කට දැවී යද්දී අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට රිච්මන්ඩ් ඉනිම දවා ගැනීමට හැකි වේවක. නමුත් ලකුණු 173ක රවිනුගේ සහ අමීෂගේ සබඳතාවය මේ ඉනිම වෙනුවෙන් විශාල බලපෑමක් සිදු කරා. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කූඩාරම ආදිශිෂ්‍යයින් රැඳී සිටින කූඩාරම.
කණ්ඩායම් නායකයා ආරෝෂ උදයංග මේ වෙනතුරු පන්දු යවා තිබෙනවා. නමුත් ඔහුට කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබී නැහැ. නැවතත් ඔබට මේ පෙනෙන්නේ ඒ දර්ශනීය වයලින් වාදනය. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි වාදකයන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නිර්මාණය කොට තිබෙනවා. ඔබට පෙනෙනවා ඇති කෙතරම් අපූර්වද ඔහු ඒ සංගීතය මැනවින් යොදා ගන්න ආකාරය. සංගීතය කියන්නේ විශ්ව භාෂාවක්. ඒ විශ්ව භාෂාව තුළ අපි රසකේ හොඳින් රස විඳින්නට පුළුවන් සංගීතය. විශේෂයෙන්ම නැවතත් අපි සූදානම් 121 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ අනුග්‍රාහක බවතුන් සම්බන්ධයෙන් ඔබට දැනුවත් කිරීමක් සිදු කරන්නට විශේෂයෙන්ම අවියානා සිලෝන් රිසෝට් ඒ වගේම ප්‍රධාන අනුග්‍රාහක බවත ලෙසින් කටයුතු කරන ලබනවා. ඉන් අනතුරුව අබන්ස් PLC, ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් ඒ වගේම සදර්න් ප්ලයිවුඩ් කම්පැනි, සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ්, ලයිෆ් බෝයි, හයිවේ ෆියුෂන් ඒ වගේම කෙමිස්ට්‍රි මලික් ජයවර්ධන ඒ වගේම හෙලි සෝලා, HMB ඇෂුවරන්ස්, ලංකා කමඩයිට්ස් බ්‍රෝකර්ස් ඒ වගේම මියාබි ජපනීස් ක්‍රියේෂන් ඒ වගේම හරිස් චන්ද්‍ර මිල්ස් කටයුතු කරනු ලබනවා. මේ අනුග්‍රාහක බවතුන් වශයෙන් අපි ඔවුන් පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් ඔබට මතක් කර සිටිනවා. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ දායකත්වය මේ ආදරවන්තයන්ගේ සටන වෙනුවෙන් ලබා දී තිබෙනවා. දැන් රිච්මන්ඩ් ඉනිම 315යි කඩුළු 9කට පන්දු යැවීමට කැඳවා තිබෙන්නේ මනිත රාජපක්ෂ. මේ වනතුරු එවර උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඉහළ නගින්නේ රැක ගන්නවත් සමගින් රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ අවසානය මෙලෙසින් සනිටුහන් කිරීමට සමත් වෙනවා මනිත රාජපක්ෂ යනුව කඩුළු 5ක් මනිත රාජපක්ෂගේ නම ඉදිරියේ ලියවෙන ආකාරය ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන්. අති විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් අපි ඔබට සඳහන් කළා. ඔහුගේ දක්ෂතාවය අනාගතයේ පැහැදිලි ක්‍රීඩකයෙක් බවට 17න් 15 ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක්. ඊයේ දිනේදී කිසිදු කඩුල්ලක් ඔහුට දවා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. නමුත් අද දිනේදී ඔහු කඩුළු 5ක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ පුනරූපණය. දිගු පහරකට ඔහු උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් පිටේ පිටත දාරේ වැඩි පන්දුව ඉහළ නගිනවත් සමගින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා රැක ගන්න වෙනව. රිච්මන්ඩ් ඉනිම නිමාවට පත් වෙනවා ලකුණු 315කට. හොඳ ඉනිමක්. විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් ඉනිම ආගේ කළ යුතු ඉනිමක්. නැතිජ භාෂිත ලකුණු 34ක් අවසාන මොහොත වනතුරු සටන් කරමින් ලබාගෙන ලැබුවා. පන්දු 85ක් තුළ ඔහු ලකුණු 34ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව සියලු දෙනා දැවේ රිච්මන්ඩ් ඉනිම පන්දු වාර 131යි පන්දු දෙකක් තුළ ලකුණු 315ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. දල ලකුණු වේගය 2.4 ගණන් දබා ගනිමින් රිච්මන්ඩ් දජය සමගින් නැතිජ භාෂිතව ක්‍රීඩාගාරයේ වෙතට පිළිගන්න ආකාරය තමයි ඔබට දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ. අනුව තවත් සුළු මොහොතකින් මහින්ද විද්‍යාලීය පළමු ඉනිම ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙනවා. මේ අවසාන කඩුල්ල ලීඩින් ඒජ් පන්දුව ඉහළ නැගිනමත් සමගින් හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් කෙවර ස්ලිප්රි පන්දු රැක ක්‍රීඩකයා විසි. ඒ සමගින් නිමාවට පත් වෙන්නේ රිච්මන්ඩ් ඉනිම. ඒ වගේම අපි සඳහන් කළ යුතුයි රිච්මන්ඩ් ලයිව් ඇප් එක ඔබට බාගත කර ගැනීම ඇප් ස්ටෝර් සහ ප්ලේ ස්ටෝර් ඔස්සේ ඔබට බාගත කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ යාවත් කාලින වෙන සෑම ලකුණකම විස්තරය ඔබට ලබා දෙන්නට පුළුවන්. මේ රිච්මන්ඩ් පිතිකරණයේ දෙන ආකාර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ගේ දක්ෂතා රවින්ද්‍ර රන්දිනෝ වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් ලකුණු 85ක් පන්දු 200ක් තුළ අමිෂ රසාංජන ලකුණු 81ක්. ඉන් අනතුරුව නැතිජ භාෂිත ලකුණු 34ක් අවසාන මොහොත දක්වා ඔහු සටන් වැදුනා පන්දු 86ක් තුළ. ඉන් අනතුරුව ටෙනුෂ නිම්සර ලකුණු 26ක් පන්දු 58ක් තුළ ලබා ගැනීමෙන් හොඳ ජීවයක් රිච්මන්ඩ් ඉනිමට ලබා දෙන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. සමස්ත 4 පහර 34ක් ඒ වගේම 6 පහර 2ක් සාමතර ලකුණු 19ක් රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පිතිකරණ රටාවක් රිච්මන්ඩ් ඉනිම පෙන්වා පීඩනය හොඳින් කළමනාකරණය කරමින් තමාගේ ඉනිම ගොඩනැගූ ආකාරය අපි දුටුවා. විශේෂයෙන්ම මේ රිච්මන්ඩ් ඉනිම විටක ලකුණු 11කට කළු දෙකක් තිබූ ඉනිමක් දැන් ලකුණු 315ක්. මේ මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යැවීම දවසේ වීරයා මනිත රාජපක්ෂ ලකුණු 96කට කඩුළු 5ක් දවා ගැනීමෙන් මහින්ද විද්‍යාලීය හොඳම පන්දු යැවීම වාර්තා කරන්න සමත් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව කමිදුන ඉම්සර සද උනිත් මිනාතරේ කඩුළු දෙක බැගින් බෙදී ගොස් කවිෂ කිත්මාල් එක් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. යම්කිසි මට්ටමක මනිත රාජපක්ෂ උත්සාහ කරා පන්දුව ගෝනට මුසු කරමින් පන්දුව
පිතිකරුවා වෙද යොමු කරන්නට ඔහුගේ ඒ උත්සාහය සාර්ථක වෙමින් ඔහු හොඳින් පන්දුව පිතිකරුවා වෙද යොමු කරමින් පිතිකරුවා මුලා කිරීමට සමත් වුණා. ඉතාමත් හොඳ දක්ෂ පන්දු යැවීමක් මනින්ද රාජපක්ෂගේ. විශේෂයෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ අපි මේ තරගයේ ආරම්භයට පෙර කතා කළ කාරණාව මේ 2025-2026 තරග වාරයේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම කඩළු හිමි කරගන්නේ මනින්ද රාජපක්ෂ. ඒ වගේම තරග වාරය තුළ කැපී පෙනෙන දස්කම් දක්වන්නට දැකෝ ක්‍රිකට් එලෙසින්ම ජාතික මට්ටම නියෝජනය කරමින් බංග්ලාදේශ තරග සංචාරයේදී මනින්ද රාජපක්ෂ ඉතාමත් හොඳින් කඩළු අතරට පිවිසුණා. කඩළු 4 කඩළු 15 ඔහුට ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණ එක්කිනීමකදී ඒ ඉතාමත් වැදගත් කරුණක් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයකට ඔහු පැමිණෙන විට ඒ ආත්ම විශ්වාසය ඔහුව අද දිනේත් කඩළු 5ක් වැනි විශාල සංඛ්‍යාවකට ගෙනියන්නට උදව් වුණා. ඉතින් දිගින් දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා ඉල්ලන රිච්මන්ඩ් ලයිව් සමගින් අප සූදානම් සුපැහැදිලි දර්ශන සමගින් ඔබව රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තන්ගේ සටන ඔබ වෙතට සමීප කරන්නට සුපැහැදිලි දර්ශනත් සමගින් මේ ඔබට දිස්වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු රකින්නන් සූදානම් වන ආකාරය. අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට එරෙහිව සටන් වදින්නට යතර වාරේ තනතීරුව සකස් කරන ආකාරය අපට දකින්න ලැබෙනවා. අදවසේදී මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් ලකුණු 315කට සීමා කරන්නට සමත් වුණ රිච්මන්ඩ් ඉනිම ඒත් සමගින් ඔවුන් ලකුණු 316ක් ලබා ගත යුතුයි ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට. මේ ඔබට දිස්වන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ තනතීරුව සකස් කරන ආකාරය මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට පිතිකරණය සඳහා සුදුසු ලෙසින් මේ ඔබට දිස්වන්නේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපගේ ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය ඔස්සේ තනතීරුව සකස් කරන ආකාරය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ. ඒ වගේම දැන් පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කිරීම වෙනුවෙන් ලකුණු 316ක් අවශ්‍ය වෙනවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද විද්‍යාලයට දැක ගන්නට මේ ජයග්‍රහණය කරන්නට පළමුවෙනිම අපිට දැක ගන්නට හැකි වේවි කඩළු ලබා ගැනීම ආකාරය මහින්ද විද්‍යාලයේ මේ පළමු කඩුල්ල ඉතාමත් හොඳින් කමිදු හිම්සර ලබා ගන්න ආකාරයෙන් අනතුරුව මේ කඩුල්ල කවිෂ ගීත්මාල් අනතුරුව වේජ්වීමක් මගින් රවිනු දෙවී යන්නේ අනතුරුව අමිෂ තසාංචන මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසට හොඳ පහරක් එල්ල කරේ නමුත් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඇදී ගියේ. අනතුරුව මනින්ද රාජපක්ෂගේ පන්දුවේ මේ බෙවින් ජයවර්ධන නායකයා දවාගත් ආකාරය. එවර තවත් හොඳ උඩ පන්දුවක් සිවන ස්ලිප්පි පන්දුරක ක්‍රීඩකයා. එවරත් මනින්ද රාජපක්ෂ ඉතාමත් හොඳින් අද දිනේදී පන්දුවේ ක්‍රීඩකයා. ඔබට පෙනෙන්නේ අවසාන කඩුල්ල හොඳින් උඩ පන්දුරක ගැනීමෙන් ඒ අනුව නිමාවට පත්වන රිච්මන්ඩ් ඉනිම ලකුණු 315කට. ඒ අනුව 121 වැනි ආදරපන්තීන්ගේ සටනේ රිච්මන්ඩ් ඉනිම මේ වන විට නිමාවට පත් වී තිබෙනවා. පන්දු වාර 132යි පන්දු දෙකක් තුල ලකුණු 315ක් රැස් කර ගැනීමෙන් ලකුණු 316ක ලකුණු අභියෝගයක් පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කර වෙනුවෙන් මහින්ද විද්‍යාලයට ලබා දී තිබෙනවා. නැවතත් මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමුවෙනි ආරම්භය සමගින් එක්වීමේ බලාපොරොත්තු අපි දැනට සමුගන්නවා. කෙටි විරාමයකින් පසුව නැවතත් ඔබ හමු වීම බලාපොරොත්තු වෙන සමුගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි. Hello, බලන්න ක්ලාස් එකට go ඔයාව කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට go දවසම refresh වෙන්න train එකට go සැරටම enjoy කරන්න party එකට go Black Night Go Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් Prima Kotumi Fantamai Dam doom ding belanam Stick penna ya me apel belanam Stick penna ya devi late belanam Stick penna Aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi Munchy sticks racing stick penna Strawberry vanilla chocolate racing munchy sticks stick wenna හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්.
නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. For passion, a competitive spirit. It's for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right, real energy. හඳුන්වදන කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. දැනම් පොඩි රයිස් බඩගින්නක් එනවා. Crunchy, savory with an onion twist. හැමෝම ආස onion savory twist එක. Munchy savory onion. Why real energy? For passion, a competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right, real energy. අද නම් මට කිසිම මූඩ් එකක් නැහැ. Come on guys, you know my favorite. Mexican රසට හැපෙන salsa රස. Munchy savory salsa. hello බලන්න ක්ලාස් එකට go. ඔයාව කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට go. දවසම refresh වෙන්න train එකට go. Enjoy කරන්න party එකට go. Black night go. Black night go. Pocket perfume. Youth එකට go එකක්. Prima කොතුමි සන්තමයි. Dam doom ding belanam. Stick penna ya me apel belanam. Stick penna ya baby late belanam. Stick penna aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi. Munchy sticks racing stick penna. Strawberry, vanilla, chocolate racing, munchy sticks. Stick when. The Galle International Cricket Stadium is marvelous at this moment, especially as the Aviana logo flies through it. We see the most luxurious hotel brand in Sri Lanka gliding in the sky at this moment. Aviana, one of the most luxurious, the 7-star hotel, a premium brand of Sri Lanka. Very mesmerizing, especially for this big match. It always held a renowned name, a magical touch of luxury. A massive shout out to the Aviana Resorts. At this moment, all is set to commence the first innings of Mahinda College. Richmond fielders enters the ground, enters the pitch with maximum effort. And you can see the Mahindian batters also come to the ground. Yes, Hirun. And now the pitch is all formed for the Richmond bowlers. Let's see what will happen. Indeed. 316-run chase to win the first innings for Mahinda College. Hirun, what do you think will happen in this innings? Definitely Mahinda College, they need to surpass this 315 mark line if they want to really create a certain gap for the Richmond Dials in the second innings. Remember, we only have one more day and a half. So time is actually a major barrier for a victory at this moment. Exactly, Hirun. When talking about the pitch, it seems that the pitch has now formed quite good for the spinners. Indeed. Compared to the first day, on the second day we can see that there has been a comparatively good side spin at the moment. Indeed, especially when everything is infused with Aviana.
can see the field is being set. The Richmond College fielders, they need to learn the mistakes of the Mahindian fielders and rewrite them here. The same theory applies to the Mahindian batters. They need to learn the mistakes of the Richmond batters and rewrite them here. They need to recorrect them if they are chasing a victory. And Richmond College has a massive probability here, because if they are able to take down the Mahindians with a lot of gap, it will be really advantageous. 3 slips have been placed for the first ball of Mahinda College. And in goes the jersey number 56 of Richmond. A great defense there, the first ball. We can see that the Richmond fast bowlers are really trying to take out that swing from the specially new good ball. Indeed. See the Mahindian crowd, they are on the fence cheering for their team in the background. Here we go, the second ball. A great stroke there. And the ball goes to the boundary. What a great welcoming start for the Mahindians. The Mahindians are building up the pressure with the Richmondites. Let's see what will happen, ladies and gentlemen. What a shot that was. The welcoming boundary. Second ball of the innings. I think the Mahindian batters are advised to be aggressive and chase that run rate, the score of 315. Indeed, a very logical decision by the Mahindians. And here we see the replay of that great welcoming boundary. The bowler, he's completely shocked. The fielder, he does not have even a single chance to stop the ball. The Mahindian crowd, you see, Yamal. And here's the Richmond alumni tent here. 150 years of excellence logo shining bright at the top. Oh, a great ball there, a great ball. Ranindu De Silva needs to make up with that swing to get the wicket of Tevindu Rashmika here at the moment, because Tevindu doesn't seem to slow down. He has already scored boundaries with his second ball in this innings. Yes, we don't usually see these type of aggressive pacing at a test match, but you remember, Yamal, in the 2019 match, it was completely different. The right-hands batsman, Tevindu Rashmika. Exactly, Hirun. The 2019 match, Richmond College chased 209 runs. What an excellent ball there by Ranindu De Silva. That's what he needs to confuse the batter, to take advantage of the pitch and take advantage of that swing, especially with this strong wind at the moment. Indeed, and the slips for a moment thought it was a wicket, so they suddenly started to appeal but stopped their shout. What an excellent seam as well, Hirun. Great delivery, great start. Maybe Ranindu De Silva, he's trying his best to get revenge from the Mahindians. Tevindu Rashmika on the strike. And there he pulls off the shot. And another boundary for Mahinda College. Welcoming boundaries in the first overs of their first innings. What brilliant playing by Tevindu Rashmika. Two boundaries in this over. He waited for 2 dots and simply stroked the ball to a boundary. Mahindian seems really aggressive at the moment. They really need to chase that run of 315. Indeed, Yamal, if you remember, yesterday also, the second half of the game was really advantageous for the batter, and with similar pitch reports, we see Mahinda College has the capability to create a concrete partnership. They need to be a bit careful at this moment as well, because Richmond bowlers are also really aggressive. A solid defense there by Tevindu Rashmika, ladies and gentlemen. And that sums up the first over. Mahinda, 8 runs for 0.
Ladies and gentlemen, now we see Tanura Nathmira who has been appointed by the Richmond skipper Bevin Jayawardene to bowl the second over in this match. Indeed, and we have Dulcie Darshana on the striker's end. Two aggressive batters, two great performing batters facing a fearsome bowler. And he goes. Just warming up there, getting ready for his aggressive bowling type. Can see the Richmond fielders, they're cheering up Tanura Dias. Tanura Nathmira is well known for his aggressive spin ball, Hirun. Indeed, a really good bowler, great records for him. He's practicing, he's getting ready. Batters must be careful. We do have a great bowling side from Richmond as well, just like the Mahindians. Exactly, Hirun. And Dulcie Darshana is ready to face the ball. And here we go. The first ball of the second over. Solid defense by Dulcie Darshana. He know the aggression. What an excellent ball by Tanura Dias. A full length delivery straight to the wicket. And Dulcie Darshana just solidly defend the ball. But still, Mahinda College is trailed by 307 runs. 3 more centuries and another 7 runs is to go for them to win this first innings. Even last year we saw the first innings victory gave so much encouragement for everyone. So maybe Mahindians are also chasing that same inspiration. The mischief fielded there and drops. The fielder was not able to secure the ball from not going onto the boundary, and it goes for another 4. Dulcie Darshana, he did not expect that 4. But he was lucky enough to get that boundary as well. Indeed, Richmond fielders must be a bit more careful. Every run matters because Mahinda College currently scored 12 runs actually, and all that 12 runs came from 3 boundaries. The Richmond seamers need to find that sweet spot and get the wickets early on before Mahindians could score more runs at the moment. Indeed, we need yokers, we need cashers at this moment for Richmond. And here he goes, jersey number 19. Oh, a brilliant stroke there, fielder, but does not have the opportunity. Consecutive boundaries for Dulcie Darshana. Back-to-back boundaries punishing the balls of Tanura Dias there. Brilliant strokes by Dulcie Darshana. We see the replay of the brilliant stroke. Look at that, the fielder was there, but he was simply unable to stop the ball. Dulcie Darshana nicely kept that ball between the 2 fielders straight down the ground to 4. This playing of Dulcie Darshana clearly shows us why he's the vice captain of Mahinda College, Yamal. Indeed, Hirun. Even the pitch has slowed down a little bit, favoring the batters at the moment. And the batters, looks like the batters are taking the full advantage of it. Indeed. 16 runs just from boundaries. And you know, Yamal, Dulcie Darshana is actually the 3rd highest scorer for Mahinda College during the 2025-2026 season. So, very dangerous. And the 2nd highest run scorer is Tevindu Rashmika. So, 2 fearsome, great, extraordinary, premium batters are on the strikers and non-strikers end. Massive pressure for the Richmond bowlers.
But simply we can never underestimate the Richmond bowling side. They do have Amisha Rasanjanan. Of course, Hiran, of course. Remember his massive partnership. The batting performance of Amisha Rasanjanan. Tevindra Rashmika is back on the strike. 3 slips has been placed. Tenera Dias, 9 runs in this over and still 2 balls are remaining in a test match actually. He needs wickets. What a great stroke there, but directly into the hands of the fielder. Great fielding by Richmond College. Great performances. Still great brothers there. Here we see those nice boundaries. You see the Richmond Dice, they're encouraging Tenera Dias to take a wicket at this moment. This youngster, Tenera Dias, needs to find that sweet spot to get the wickets of these 2 batsmen, Tevindra Rashmika and Dulcet Darshana. Here we go, the final ball of the second over. And directly into the hands of the fielder. With that, it concludes the second over. Mahinda College 17 runs for 0 wickets. Hello, ball on the classic at the go. Black night go. Oh, I have a capital pen of the second to go. Black night go. That was some refreshment, the train got to go. Black night go. Saratama enjoy get on the body got to go. Black night go. Black night go. Pocket perfume. You take it a go, ekak. Have trailed by 298 runs. A big journey there, but still Richmond College did it, so Mahinda College can definitely do it if they do their best. A new bowler is on the track here. Here it goes. First ball of the third over. The ball just hit to the pitch and bounces back. Ladies and gentlemen, here we see the boundaries. Brilliant strokes. Just plays the balls. The first 6 of the match by Punal Hansajit. The boundaries there. There were many opportunities. They hit through the gaps. And our title sponsor, Aviana Ceylon Resort, as we always mention, the most luxurious hotel brand in Sri Lanka and has gained a renowned name in the international platform as well. An excellent ball by Ranidhu De Silva. That's what he needs to do. Find the sweet spot in that full length pitch and get that swing working as well and confuse the batter Dulcet Darshana and Tevindra Rashmika. Indeed. Now remember, Yomal, Dulcet Darshana really did well in the last year's match as well. Of course, Hiran, of course. So a challenge for the Richmond Dites, I would assume. Just let the ball go, let the ball pass, dodges the ball. Tactical moves by the Mahindians and great bowling by the Richmond Dites. Ranidhu De Silva, he's not just bowling, he's seeking revenge here. For the boundaries, for the loss of his wicket. Of course, Hiran, we can see that now he's using that swing really well.
In this over, only 3 dots up to now. Indeed. Three more balls to go. A fine stroke, but straight to the fielder. Indeed, no chance for even a single run. Overall, a good fielding placements by the Richmond captain Bemi Jayawardene and also the wicket keeper there. The jersey number 69, the captain. Yes, Hirun. The Richmondites now have to set the field so that the Mahindans can't score runs as well as to get the wickets of the Mahindans early on this match. Two more balls remaining in this over. Again, a good bouncer by Ranindu De Silva, but Dulcet Darshan was unable to catch that gap. See the replay of that great ball. Dulcet Darshan, he tries to run, but the risk is too high. The cost will be too high if he runs. And you know what, it's just the beginning of their overs, so they do have plenty of time, they do have plenty of overs. Just like the Richmondites, they took more than 120 overs. Yes, Hirun, of course. That's what I'm talking about, Hirun. He needs to find that sweet spot to make the batter avoid from getting the shots. But still, the Mahindian batters are very smart, you see, they dodges the perfect ball and strikes the perfect ball. Exactly, Hirun. That's the type of batting for who seeks victory. And this concludes the third over. Mahinda College 17 runs for the loss of no wickets. Refresh when the train got to go. Saratama enjoy get on the body got to go. Black night go. Black night go. Pocket perfume. Youth එකට go එකක්. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. The fourth over is on the loose. The title sponsor Aviana Ceylon Resort, the finest, the most luxurious, the pinnacle of luxury at resorts in Sri Lanka, and the most renowned, most grandest, most premium hotel brand in Sri Lanka, and has gained a great renowned name even in the international platform. Much congratulations on their What an excellent delivery by Tenurunet Miradais, but the batter didn't quite get the ball as well. Oh, he was a bit confused there. The batter is a bit confused. Remember, we are always brothers. Though we quarrel at this innings, we are always brothers. That's why this is called the lovers' quarrel. And excitement is the thing that rages. No matter the victory, no matter the defeat, no matter the draw. Everybody cheers, everybody. Yes, Hirun. "101 years of brotherhood between Richmond and Mahinda College."
Indeed, 121 years of excellence, brotherhood, loverhood. And the ball goes towards the boundaries. There a fielder there. There was a fielder, but no opportunity. Another boundary for Temindu Rashmika. 10 Dyers. His overs are currently very, very expensive. We see the replay of that great boundary. Temindu Rashmika, he founded that gap and placed that ball. The fielder, he came with an aggressive pace but did not have the chance. Even whether he dived, no chance to grab the wicket. The fielder is a bit frustrated at this moment. A very common thing at a cricket match, but still, everybody helps everyone. We see great sportsmanship from everyone, even from Mahinda College, even from Richmond College. It's the first state of Richmond College coming to this place to support them. Great qualities. You can see the replay of that great boundary by Temindu Rashmika. The execution is perfect. The fielder, he ran, but no chance. Hello, ball on the clouds, second to go. Oh, I'm a capital pen of the second to go. That was some refreshment, the train, they got to go. Sarah, enjoy, get on the body, you got to go. Black night, go. Black night go. Pocket perfume. You take it a go. Hope he's completely fine. Because we are brothers, as I mentioned. And here goes Tenura Dyers again. Temindu Rashmika. A poor delivery by Tenura Netmir Dyers. I think Tenura is quite confused at the moment as well. Indeed, because he faced a lot of punishing boundaries by the Mahindians. Confused and nervous, both at the same time. Indeed, it's a very common thing for novices. Tenura Dyers, he's currently at his first lovers quarrel, so now we saw, as I mentioned previously, a newcomer. You can see the Grand Aviana Resorts logo flying here. Oh, a good That's stroke. a beautiful shot. And there and the Richmond Diet caught the ball. And yes, the first wicket goes for 21, Mahinda College down. And Richmond took the first wicket, and Tenura Netmir Dyers, after all those boundaries, took the wicket. What an excellent ball by Tenura Netmir Dyers and the Richmond Diet who caught the ball. And what a great ball by Tenura Dyers. Temindu Rashmika departs back to the stadium with that ball. What a welcoming wicket there. Great fielding. The fielder, he dived to take that catch. We don't usually see these type of great catches, but look at the Richmond Diets. And Tenura Dyers, he was frustrated by all that force, but at this moment, great bowling. And look at the excitement of Tenura Dyers there. What disappointment for Temindu Rashmika. He has done really well in the season. But still, nobody can anticipate he will come back in the second innings. There goes Tenura Rashmika for just 12 runs. Yes, and he has scored 12 runs with 3 fours actually. Very much disappointed, but the encouragement rises for the Richmond Diets. The tent arose with excitement. This is what the Richmond bowlers needs to do, to get that early wickets and build pressure with the Mahindians. And after that unexpected and glorious wicket, we are now moving on to the tea break. So players, they will return with much excitement, much refreshed mode, and with much more energy. And a new batter will definitely come
But still, a great final ball before the tea break. Much congratulations to everyone, and we will return. So definitely it was an exciting 4 overs. Mahinda College still need to trail 294 runs, and a glistening Galle International Cricket Stadium, blessed by the goal fort, is all set for a great match. And you can see the field is currently being renewed for the new bowlers, the new batters, the new bowlers as well. And we Richmond Live throughout all these 3 days will provide you every single step with interviews, with encouraging all exciting. You can see a windy nature. We can see both these tents at the moment. And we see the batting card there. Tenora Tevin the Rushmaker 12 runs, and Dosi Darshanam 9 runs. Tevin the Rushmaker has gone out back to the stadium. Mahinda College 21 for the loss of 1 wicket and 5 boundaries. Exciting batting performance. See, Dinet Passer is also on the line, and also Sihas Ashinsa there. And the bowling card, currently only two bowlers have been going, and Tenora Dias, though his icon is really bad, though he is an expensive bowler, the wicket of Temi the Rushmaker matters a lot. And I must always mention that the Aviana Resorts, they have done a really great job, and their luxury is simply unmatched. So now we will be moving on to a certain really special interview with him, and for that I give the floor to Taham Dinwara. එකසියවිසියෙක්වැනි ගාලු ආදරබන්තයින්ගේ සටනේ දෙවන දිනයයි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ වන විට රිච්මන්ඩ් ඉනිම ලකුණු 315කට සීමා කරන්නට මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි දැන් මහින්ද විද්‍යාලීය පළමුවෙනිම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. පළමු කඩුල දවා ගන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සමත් වෙනවා. ඒ අතරතුරේදී විශේෂ පුද්ගලයෙක් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපේ මැදිරියට පැමිණ තිබෙනවා. ඒ තමයි අවියානා සිලෝන්හි නිර්මාතෘ ආචාර්ය තිසර හේවාවසම් මහතා. අයිබෝන් ඔබතුමාට. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මෙතුමා සම්බන්ධයෙන් කියන්නට ගොඩක් දේවල් අපිට තිබෙනවා. කතා කරන්නට ගොඩක් දේවල් අපිට තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි ඔබතුමාගේ දැනගන්නට කැමති
ඔබතුමා කාර්යබහුලත්වයෙන් අධික පුද්ගලයෙක් විශේෂයෙන්ම මේ හෝටල් සංකීර්ණයේ වැඩ කටයුතු සිදු කරමින් ඉතාමත් කාර්යබහුල පුද්ගලයෙක්. එතකොට අවුරුදු ගානකට පස්සේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරබන්තයන්ගේ සටනට ඔබතුමා සහභාගී වෙන්නේ මොන වගේ අත්දැකීමක්ද ප්‍රධාන අනුග්‍රාහක බවතාව විදිහට සහ මීට කාලයකට කලින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට එතකොට එවකට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට මේ ආදරබන්තයන්ගේ සටන නරඹද්දී දැනුණ හැඟීම මොන වගේ එකක්ද? ඇත්තටම ක්‍රිකට් සහ සංචාරක කර්මාන්තය කියලා කියන්නේ බොහෝ විට එක පාරක් යන දෙකක් කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද සංචාරක කර්මාන්තය ආශ්‍රිතවත් විශාල ප්‍රමාණයක් අය ක්‍රිකට් හා සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් අත්වශයෙන්ම අපි මුල් කාලයේදී අවියන කියන ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපෘතියක් මේ ව්‍යාපෘතිය හරහා අපි කල්පනා කරා ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ යමක් කළ යුතුයි කියන එක. ඉතින් ඒකේ ආරම්භයේ විදියට තමයි මම ඉගෙන ගත්ත පාසල මම ඉගෙන ගත්ත විද්‍යාලය අපිට දක්ෂ ව්‍යාපාරිකයන් බවට පත් වෙන්නට තෝතැන්නක් වුණේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ. ඉතින් අපිත් ඒ කාලේ මේ වගේ ටෙන්ට් එකට වෙලා මැච් එක බලලා සමහරවල් මහරෑ මේ ටෙන්ට් හදලා ඒ ගත්ත අත්දැකීම් අපේ ජීවිතවල ව්‍යාපාරික ජීවිතවල ගොඩක් ඉස්සරහට යන්න ඉවලුණා කියලා හිතනවා. ඇත්තටම කාලයකට පස්සේ තමයි මැච් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. ඒකත් ලොකු සතුටක් සහ අපේ විශේෂයෙන් දකුණේ අපේ සෙවනේලිය අතරට අපේ දරුවොත් එක්ක අපේ ආශිෂියොත් එක්ක ගත කරන්න ලැබෙන මේ දවස් කීපය අපටත් ඇත්තටම ඉතාමත් සුන්දර අත්දැකීමක් වෙන බවට විශ්වාසයෙන්ම කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අවියාන කියන නම ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ නාමයක්. නිතර ඇහෙන නාමයක්. අවියාන කියන නම හැදින්නේ කොහොමද සහ මේ අවියාන කියන නම ඇතුළේ තියෙන බ්‍රෑන්ඩ්ස් මොනවද කියලා අපි දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමාගේ. ඇත්තටම අවියාන කියලා කියන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි තරු 7 හෝටල් සංකීර්ණය. ලංකාවේ මම හිතන්නේ තියෙන සෑහෙන හෝටල් ප්‍රමාණය ලංකාවේ තියෙනවා. ඉතින් අපිට මතකයි පොඩි කාලේ ඉඳන් අපි මේ කොටු පවුර ආශ්‍රිතව උණු වටුන හික්කඩුව මේ ප්‍රදේශවල සංචාර කර්මාන්තය තාමත්ම යහමින් කෙරිච්ච කාලයක් තිබුණා. ඉතින් අපි අධ්‍යාපනය ලැබලා මේ අපේ ව්‍යාපාර ලෝකයේදී අපි කල්පනා කරා අනිවාර්යයෙන්ම අප විසින් ලංකාවේ හෝටල් ක්ෂේත්‍රයට නැත්නම් ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයට කුමක් හෝ දෙයක් කළ යුතුයි කියන එක. ඒ අනුව තමයි අවුරුදු මම හිතන්නේ 4ක 5ක දැවැන්ත රිසර්ච් එකක අවසානයක් ලෙස සහ ඉතාමත්ම කැපකිරීමෙන් කරපු කාර්යයක් අවියාන කියලා කියන්නේ. බොහොම ඉවසීමෙන් කොවිඩ් ඇතුළු සෑහෙන ප්‍රශ්න ගණනක් ආපු කාලයක්. ඉතින් මේ කාලවල සියලු දේවල් මේ සියලු බාධාවන්ට අපි ෆේස් කරලා ලංකාවේ ලෝකේ පළමු තරු 7 හෝටලේ ලෙස අවියාන හෝටල් ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියෙන් පවතිනවා. ඉතින් අතරම මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන කලිනුත් මම හිතන්නේ අපිට දවස් කිහිපයකට කලින් තමයි මේ විවෘත කිරීමේ නැකත් එක ලැබුණේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී මම කල්පනා කරා තාම කාටවත් මේ විවෘත කිරීමේ කටයුත්ත ප්‍රකාශයටපත් කළා නැහැ. ඉතින් අපි ඉගෙනගත්ත පාසලේ ඉඳලා මෙතනට මේ වගේ ප්‍රකාශයක් ලැබෙන එක සතුටක්. ඉතින් අපි මම කල්පනා කරා අතරම ඔක්තෝබර් 21 වෙනිදා ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ දීප්තිමත් තරුවක් උදා වෙනවා. ඒ අවියාන ව්‍යාපෘතිය විශාල කැපකිරීමක් එක විශාල ධනයක් යොදවලා කරපු මේ ව්‍යාපෘතිය මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් වරයෙකු විසින් රිච්මන්ඩ් වරයෙකු සහ ගාල්ලේ කෙනෙක් විදිහට මට ආඩම්බරෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මට මේ අවස්ථාවත් ලබා දීම පිළිබඳව අපේ විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු සියලු දෙනාටම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ අනුව ඔක්තෝබර් 21 වෙනිදා ශ්‍රී ලාංකීය හෝටල් ශාස්ත්‍රයේ නවමු දිනයක් නවමු පරිච්ඡේදයක් සැනටුහන් කරන දිනයක් බවට පත් වේවි අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේම ආදරබන්තයන්ගේ සටනේ ප්‍රධාන අනුග්‍රාහක බවතා ලෙසින් ඔබතුමා අද එක්වනවා අපිත් එක්ක. ඇයි මේ වගේ අනුග්‍රහයක් දරන්නේ ආදරබන්තයන්ගේ සටන ඔබතුමාට හැඟෙන්නේ ඇයි ආදරබන්තයන්ගේ සටන මේ වගේ ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකත්වය ඔබතුමා ගන්න ඕන කියලා? මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම ඇත්තටම මේ ක්‍රිකට් සහ සංචාර කර්මාන්තය කියන බොහොම ළඟින් යන දෙකක්. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් සලකලා බලද්දී අතරම මුලින්ම අපි කල්පනා කරේ දැන් අපි දන්නවා IPL එක, LPL එක, ඒ වගේ ක්‍රිකට් තරග ලෝක ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් අපි කල්පනා කරා අතරම ලංකාවේ විද්‍යාල නැත්නම් ලංකාවේ මේ විශේෂයෙන්ම බිග් බැච් ප්ලේයර්ස්ලා විද්‍යාල 25ක් හෝ 24ක් එකතු කරලා
යම් කිසි තරඟාවලියක් ආරම්භ කරන්නට තමයි අභියානයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි බලාපොරොත්තු පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අපි පළවෙනි වතාවට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සහ මහින්ද විද්‍යාල දෙකටම යම් කිසි ආදර්ශයක් වෙමින් අපිට කළ හැකි උපරිමය නැත්නම් ප්‍රධාන අනුග්‍රහත්වය දරලා මේ වැඩේ ලස්සන කරගෙන යන්නට ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක මේ වැඩේ සාර්ථක වෙන්න කියලා කියන ප්‍රාර්ථනාවයි මේ වැඩේ හොඳින් කෙරෙන කියන ප්‍රාර්ථනාව සහ මේ සියලු ක්‍රීඩකයන්ට අපේ අනුග්‍රහකත්වය අතරම සුබ පැතුමක් නැත්නම් සහයෝගයක් වුණා වෙන එක තමයි අත්තම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙම දෙයක් වුණා නම් අපි අත්වශයෙන්ම සතුටු වෙනවා මේ අනුග්‍රහකත්වය දැක්වීම වෙනුවෙන්. ඔව් මේ ඔබට පෙනෙන්නේ ඩ්‍රෝන යාන මගින් මේ අවියානා තජය ගුවනේ සැරිසරන ආකාරය. ඒ වගේම ඔබතුමන් කීර්තිමත් රිච්මන්ඩ් ආදිශිෂ්‍යයෙක්. ඉතින් අපි දැනගන්න කැමති ඔබතුමාගේ පාසල් කාලයේ බොහෝ මතක ඇති. ඒ මතක වලින් ඔබතුමාට අමතක නොවනම මතකය අපි මතක් කරමු. ඇත්තටම පාසල් කාලේ සෑහෙන කාලයක් ගත වුණේ හොස්ටල් එකේ. ඉතින් මගේ සහෝදරයෝ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මම හිතන්නේ එක වසරේ 13 වසරකම් සෑහෙන ගානක් හිටියා. මම 20ක් 25ක් විතර ඒ කාලේ හිටියේ ඉස්කෝලේ ඇතුළත දෙක පන්තිවල. ඉතින් බොහොම සුන්දර කාලයක්. මම හිතන්නේ අමතක නොවන සිදුවීම තමයි අපේ එඩ්වින් සර් දවසක් අතර පොඩ්ඩක් වේලාසරේ ඉස්කෝලෙන් තාප්පෙන් පැන්නා අහු වුණා. මම හිතන්නේ එඩ්වින් සර්ගේ පාරවල් කාපු කට්ටිය දන්නවා ඔච්චර සැරද කියලා. ඒ පාරවල් අදටත් මතකයි. ඉතින් මම හිතන්නේ එඩ්වින් සර් ජීවතුන් අතර ඉන්නවද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. කොහොමුණත් අපිව යහමඟට ගත්ත ගුරුවරු සෑහෙන රාශියක් මේ විද්‍යාලය තුල හිටියා. ඔවුන්ට ප්‍රණාමය පිරිනැමිය යුතුමයි. මේකේ යක්කු වගේ කොල්ලෝ හිටියා. ඒ යක්කු මිනිස්සුන්ව කරලා දක්ෂ ව්‍යාපාරිකයන් කළා රටට වැඩදායි පුද්ගලයන් බිහි කරපු එඩ්වින් සර් වගේ අය අපි ඉතාමත් ආදරෙන් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම මේ අවියානා හෝටල් සංකීර්ණය ලංකාවේ පළවෙනි තරු හතේ හෝටලය ඔබතුමා විවෘත කරන්න නියමිතව තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මට්ටමකට එනතුරු ඔබතුමන්ට ඒ වගේ මට්ටමක් වෙනකන් එන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් ලොකු පන්නරයක් ලැබෙන්නට ඇති. ඒ පන්නරේ මොන වගේ එකක්ද කියලා අපි සඳහන් කරමු. ඇත්තටම මම කිව්වා අර අපි අවුරුදු ගාණක් හිටියේ හොස්ටල් එකේ. ඒ දවස්වල මේ වගේ ටියුෂන් ක්ලාසස් තිබුණේ නැහැ. බොහොම නිදහස් සාමකාමී ඉතාමත්ම විනෝදකාමී පරිසරයක් තිබුණේ. ඉතින් මේ ලැබිච්ච කියන්නේ මම අදටත් විශ්වාස කරනවා ඕනම දරුවෙක්ගේ අවුරුදු 11ත් අවුරුදු 18ත් කාලේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මනස විවෘත වෙන්නේ වර්ධනය වෙන්නේ. ඒ කාලේ තමයි අතන මට රිච්මන්ඩ් මෑනියන්ගේ සේවනයේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. ඉතින් අපි ඒ දවස්වල මම හිතන්නේ හැම ක්‍රීඩාවකම නිරත වුණා. ක්‍රිකට් ගැහුවා, ෆුට්බෝල් ගැහුවා, රග ගැහුවා, වොලිබෝල් ගැහුවා, මේ හැමදේම කරා. හැම සංගමයකම එකතු වෙලා ෆස්ට් ඒඩ් කරා, කෙරිඩින් කරා, මේ හැමදේම කරා. ඒවට සීමාවක් බාධාවක් තිබිච්ච කාලයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ නායකත්වයේ විශ්ය මට මතක අපි විවාද කණ්ඩායමේ සෑහෙන කාලයක් කටයුතු කරා. ඉතින් මේ අද අපි මේ ලබන පෞරුෂත්වය අපි මේ සමාජයට දෙන පෞරුෂත්වය සහ අපේ මේ ව්‍යාපාර කටයුතුවලදී අපිට ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ මිනිසුන් දානපතියන් විවිධ දේ අය හමු වෙනවා. ඉතින් ඒ අය අභිමුවේ අපේ පෞරුෂත්වය එලි දැක්වෙන්නේ මේ රිච්මන්ඩ් මාතාවගෙන් ලැබිච්ච මහඟු දායාදවලින්. ඒක සහ මට අදටත් මතකයි ඉස්සර හොස්ටල් එකේ තුන RCBLA කියලා එකක්. මේක සමිතියක්. මේ සමිතිය අපි සින්දු කියන්න ඕනේ කවියක් රෑ 10ට තමයි මේක පටන් ගන්නෙ. මට රිච්මන්ඩ් හොස්ටල් එකට පයිට මතක ඇති. මේ හරි අපූර්ව සංකලනයක් තිබුණා. අපේ දක්ෂතාවයන්, අපේ කලාකෘතීන්, අපේ ඩිසිප්ලින් මේ සියලු දේ නිර්මාණය කර රිච්මන්ඩ් මෑනියන්. ඉතින් අද අපි මෙතන ඉන්නවනම් යම් තත්ත්වයක රටේ ඒ තත්ත්වයට සෑහෙන දුරට අපිව මෙතන ගෙනාවේ රිච්මන්ඩ් මාතාව කියන එක ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒත් එක්කම පොඩි දෙයක් කියන්නට ඕනේ. අපි ව්‍යාපාරිකයන් වෙලා අපි සතු දේවල් මේ සමාජයට ප්‍රදර්ශනය කරන්න අපි උත්සාහ කරේ බොහොම නිහතමානීව. විශේෂයෙන්ම මේ වාහන ගණනාවක් මේකට සම්බන්ධ කරා අපි. ඉතින් අපි එතනින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පොඩි ළමයි ඒව දැකලා අඩුම තරමේ ඒ සිහිනය කවදා හෝ සබා කරගන්නවා කියන පරමාර්ථය ළමයි 100කගේ මනස තුල අද රැඳුණා නම් රිච්මන්ඩ් වරේගොල්ලෝ විදිහට මම හිතනවා
මම මේක ලොකු ලැබු ජයග්‍රහණයක් කියලා. ඉතින් සමහර අය දැක්ක මේක අපි නිකන් අර ෂෝ එකකට ගෙන අපි ඇත්තටම නැහැ. මේ ඔක්කොම දේවල් කරේ ආදර්ශයක් වෙන්න. අපිට මේ දේ කළ හැකියෙන් අපිට ව්‍යාපාරිකයෙක් අපිට දැවැන්ත චරිතයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තුළ වෙන්න පුළුවන් කියන දර්ශනය සහ අභිමානය මේ ළමයි තුළ ඇති කරන්න එක කරේ අපි. ඉතින් දුවේ පුතේ සියලු දෙනාටම අපි ආරාධනා කරන මේව දැකලා අපේ සාර්ථකත්වය මේ විද්‍යාලය අද මේ ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එක ඇතුලේ තියෙන සෙටප්ස් මේ සියල්ල දැකලා ඔයගලන්ට ජීවිතේ හොඳින් ඉගෙනගෙන අපිවත් ආදර්ශයක් කරගෙන ඉතාමත් හොඳ රිච්මන්ඩ් වරයෙකු විදියට කවදා හෝ දවසක මේ මයික් එක අතට ගන්න ඔබ හැමෝට පුළුවන් වෙන්න කියලා බොහොම ආදරයෙන් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ අනිවාර්යෙන් මේ ආදර්ශය අනිවාර්යෙන්ම රිච්මන්ඩ් වරුන් වෙනුවෙන් ආදර්ශයක්ම වේවි. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් අපි ඔබතුමාගෙන් දැනගන්නට කැමතියි ඔබතුමා මීට සුළු මොහොතකට පෙර රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපේ මෙහියුම් මැදිරිය නිරීක්ෂණය කරනු ලැබුවා. අන්තර්ජාතික මට්ටමේ සජීවී විකාශයක් මේ 121 වැනි ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ අපි ලබා දෙනවා. ඔබතුමාට මොකද්ද මේ සජීවී විකාශය ගැන රිච්මන්ඩ් ලයිව් ගැන කියන්නට තියෙන්නේ? ඇත්තටම අවියාන කියන්නේ මම පෙර කිව්වා වගේ කවුරුත් ලංකාවේ හිතපු නැති දැවැන්ත සංකල්පයක්. ඉතින් අවියාන එක හරහා අද ලංකාවේ ඕනම අයෙකුට ආයෝජනය කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ හැකියාව අපි ගම් මට්ටමට ඒ කියන්නේ ඉතාමත් සාමාන්‍ය මට්ටමට ගෙල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම ආඩම්බරයි. ඉතින් රුපියල් ලක්ෂ 20ක් වැනි මුදලකට ලංකාවේ පළවෙනි තරුහතේ හෝටලේ හිමිකාරීත්වය ගන්න පුළුවන් තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ සංකල්පේ බිහිවුනේ මම පෙර කිව්වා වගේ අපි ලැබපු අධ්‍යාපනය සහ අපේ අත්දැකීම. ඉතින් අද මේ මැදිරිය දැක්කම මම තැනින් තැනට ගිහලා බලනකොට මට දැනෙච්ච අප්‍රමාණ සතුට කියලා නිම කරන්න බෑ. මොකද හේතුව මේ සෙට් එක එකතු වෙලා මේ කරන දේ අතිවිශිෂ්ටයි. මොකද මේ අය මෙතන කවුරුත් නැහැ වැඩි හිටියෝ. ඔක්කොම ළමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ අය මට පැහැදිලි කරලා දුන්නා මේකෙන් කරන්නේ මේකයි හරිම ආඩම්බරයි. පුතේ ඔයගලන්ට සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කවදාද දවසක මොකද රිච්මන්ඩ් වරු විශාල පිරිසක් ලෝකේ පුරා දැවැන්ත චරිත බවට පත් වෙලා ඉන්න වෙලාවක් මේක. ඉතින් ඒ රිච්මන්ඩ් මහින්ද දෙගොල්ලම ඉතින් මේ දෙගොල්ලටම සුබ පතනවා මේ කාර්යයට එකතු වෙලා මම හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයත් මේ වගේ කටයුත්තක් කරනවා ඇති. මහින්ද විද්‍යාලයටත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයටත් මේ අපූර්ව අනාගත මාධ්‍ය සහෘදයන්ටත් සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාගේම අනාගතය ඉතාමත් යහපත්ව ගත කරන්න ලැබේවා. එසේනම් ඔබතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතියි අපි සමගින් ඔබතුමාගේ අදහස් බෙදාගත්තාට. ඒ අනුව ඔක්තෝබර් 21 වෙනිදා ශ්‍රී ලාංකේය හෝටල් ශ්‍රේෂ්ඨයේ නවමු දිනයක් බවට පත් වේවි. මෙතෙක් වෙලා අපි සමගින් සුවඳ පිළිසඳරක යෙදුනේ අවියාන සිලෝනි නිර්මාතෘ ආචාර්ය තිසර හේවාවසම් මහතා. බෙහෙවින් ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. තවත් දවසක මුණ ගැහිමේ බලාපොරොත්තු වෙන අපි අද සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්. So we are back on the game, and special thanks should be given to Mr. Tisare Hevawasam, the chairman and the founder of Aviana Ceylon. He has been recognized with the 2025 People's Award Lifetime Achievement for the VIP category for his contribution to business leadership and tourism-led economic transformation. So much appreciation should be directed to him. And with that, we are all set to begin this game. One more ball remaining in the fourth over. And Yamal, what inspirational words by Mr. Tisare Hevawasam, right? Of course, Hirun. Indeed, this shows why Aviana has become such a global brand. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නේ It passes through the fielders. Will it be boundary? And yes, it is a boundary. An excellent flick shot by Thayendu Rashmika there. Finded the gap and drive through the gap as well and down the ground to 4. Indeed, a
a welcoming boundary after the tea break here at the Galle International Cricket Stadium. He took a wicket beforehand, but in came the aggressive Randula Maburana, the wicket-keeper of Mahinda College. He has done really well in the season, and we see it. Randula Maburana's first ball in the 121st Richmond Mahinda Lava Scroll here, and it is a boundary. This shows the cricket excellence of him, and another point of thought for the Richmondites here. And this remarks the end of the fourth over. Richmond College, Mahinda College 25 for the loss of 1 wicket. And we are with the new over here. The 5th over. Tulsi Darshana on the striker's end. And the Richmond skipper Bevin Jayawardene now has replaced Ravinu Randinu as the bowler. Ravinu Randinu, Yamal. Ravinu Randinu, it is the 85-run mark. The partnership, the batting performance which took Richmondites out from the loopholes. What an extraordinary innings that was, and you can see he is definitely one of the best all-rounder. You can see Ravinu Randinu is doing really well at this moment. Dots, consecutive dots. Clearly shows why he's one of the best all-rounders of Richmond. But still, the highest scorer and the second highest scorer of Mahinda is on the strikers and non-strikers end. And another great stroke, but the fielder is there. Ravinu Randinu has shown excellent performance in batting, but let's see how he does with the ball. Up now he's doing really good at the moment. And you know, Yamal, the most interesting and intriguing point here is that the 85 he scored in the first innings for Richmond was his first half century in the 2025-2026 season. And what a moment to take that half century. He was just 15 runs behind from his century, but still much glory. Of course, Hirun. Oh my goodness, just let the ball dodge. And Bevin Jayawardene just couldn't get hand on that ball, so the slips took it. That's why the slips are there. Ravinu Randinu, a medium-paced bowler, but with an excellent swing, as we can see. Not just the swing of the ball, but the swing of the bat, Yamal. Of course, Hirun. 85 runs, not an easy game. In 200 balls. Mahinda College currently trailed by 290 runs, actually. And a good stroke there. But miss the opportunity for runs. This concludes the 5th over. Mahinda College 25 for 1.
And currently, Randula Mabarana is on the striker's end to face the new bowler in the 6th over. Ladies and gentlemen, Richmond is back with Ravinu Randinu. Well bowled, no chance for runs there. We see the replays of the final over. A maiden over by Randinu. Run into the silver. Facing Randula Mabarana. Another beautiful flick shot, but no, can't find the gap. Exchanged for the quick single there by the Mahindians. And we see the final over again here. It was really good. Dosi Darshana now has to face run into the silver. Just lets the ball pass. A big gap there. Richmond College at this moment, they're not trying to really reduce the acceleration. They are trying to grab wickets because they know they have a certain probability. Mahinda College, they need to hold their wickets. They do not need to accelerate that much quickly. But if they are chasing victory, they need to accelerate. Another good ball. Yes, Hirun, that's what the Richmondites need to do. Build pressure on the Mahindians. And Dosi Darshana, he is also the vice captain, so a point of leadership for him. He need to be an example. Dosi Darshana, he has scored 578 runs in this season. What a lot that is. That shows why he is on the top order of Mahinda College. Same ball, same result. The Richmondites cannot just take 4-dot balls, but they have to take the wicket of the Mahindians somehow. Build pressure among the Mahindians and take that wicket. They cannot afford dot balls at the moment if they need to win. Indeed, Jamal, and remember the pitch is currently favourable for the batters, but that fast bowler took that wicket. Can Richmondites do it? Wicketkeeper takes the hold of the ball, and this concludes the 6th over. Mahinda College 26 for 1. We see the replay. Very close one. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. කම්මැලිකම යන්නත් එක්ක චුරිචුරි බිස්කට් නේ. තිබ්බනම් හිත ඉල්ලන chili, garlic and tomato savory crunch එක. Munchy savory chalito. හැමදේම පටන් ගන්න. 7th over.
Will he create an impact here? A no ball there, a no ball. A no ball. The first ball is a no ball for Tenra Dias. Just surpassed the line. Richmond Dias cannot afford these kind of extras at this moment. They need to build pressure among the Mahindians and get that wicket somehow. Indeed, even if they grabbed a wicket, if it's a no ball, it's not a wicket, Yomal. We have seen many such incidents in international matches, so must be very careful. Tenra Dias. A beautiful delivery there by Tenra Dias. Excellent. See, Tenra Dias, he has a very sharp look at the batter. Three slips. The wicket keeper. All are very close to the 30-yard circle. Again, lets the ball go. We see Tulsi Darshan, he's not afford to risk here. He must be very attentive. He needs to read the bowler. What Tenra Dias needs to do is that he needs to aim the ball in order to cut through that off stump and get the wicket somehow from Tulsi Darshan. Indeed, Mahinda College desperately needs to hold this partnership between Randula Mawarana and Tulsi Darshan. Tenra Dias, look at him, the focus. An excellent yorker by Tenra Dias. A solid defend as well by Tulsi Darshan. See the batter, he was a bit confused there. For a moment I thought it was going to cut towards the wicket, but great defensive there, and can see the desperate need of Tenra Dias to grab that wicket. We can say that Tenra Dias has an excellent arsenal in his bowling. Yorkers, swings, good length deliveries. More defensive he is, Tulsi Darshan. It seems like Richmond College, they has a certain plans. It seems like they are ready to afford boundaries, but they are not ready to afford the Mahindians' massive acceleration, massive partnerships. That's why they are trying their best to increase the number of fielders inside the 30-yard circle so that they can actually take a wicket even to a direct hit. Yes, Hirun, of course. A really windy day, Yomal. And really excellent for the swing as well. Indeed, and the sun has just ticked up a little bit here. Same ball types, same results. Just lets the ball go, Tulsi Darshan. We can see that Tenra Dias is changing the ball after ball. Good length deliveries, yorkers and swings. That's what he needs to do to build pressure among the Mahindians. And let's see what will happen, Hirun. Indeed, 2 more balls in this over due to the no ball. A very close one and a good communication between the batters. For a moment, Tulsi Darshan tried to get a single, but Randula Mawarana stopped him because he knows the value of their wickets.
And this concludes the 7th over. Mahinda College 27 for the loss of 1 wicket. මේ වගේ මූවී එකක් බලද්දී චීසි ක්‍රන්චි මොන හරි තිබ්බනම් Cheesy lovers ladder, cheesy fun එක, munchy, savory, one and only cheese buttons. For passion, a competitive spirit. It's for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right, real energy. Here goes Ranidu De Silva. 8th over on the line. A good ball and great fielding. An aggressive shot, but Richmond College fielder took it to his hand. Did not even feel a single point of pain there. That's the spirit for Richmond. What Mahindians need to do is that find the gap and at the boundaries early on the match and do an aggressive batting and build pressure among the Richmond bowlers. That was a very close delivery indeed. An appeal, but the umpire remains silent. Very, very close. Massive chance there. Look at that ball. Just very close to the wicket. Top-notch bowling, top-tier bowling. Much encouragement again and again for Ranidu De Silva. Another cut shot and solidly grabbed the ball. Richmond Knights were still solid in their fielding. Mahindians, we saw in the first innings, they dropped many really important, crucial balls. But still, it seems like Richmond Knights have learned their lesson from the mistakes of the Mahindians. That's why we saw that wicket of Tenor Dias taken down by that fielder. There goes a poor delivery by Ranidu De Silva. A huge appeal, by the way. A huge appeal, yet the umpire is silent. A massive appeal there. You see Ranidu De Silva, he's very inspired. Here's this delivery again. Huge appeal by Bevin Jayawardene, the Richmond skipper. But the umpire remains silent. Lets the ball go. This strategy has been commonly used by the Mahindians. They just let the ball go. They know the importance, the pressure they have. Richmond flags waving there at the corner. But still a solid run rate, Yamal, you know? Of course, Hirun. Seems like Dosa Darshan is not yet ready. You can see the music might of Aviana there. The encouraging dances. Cheering up the Richmond team players, isn't it, Hirun? Indeed. Oh my goodness. A low full toss by Ranidu De Silva.
Music is creating a beat here. The Galle International Cricket Stadium filled with tension, and it is eased by the music. All that is conducted by Aviana. And this is the place, the tradition of Richmond College and Mahinda College. The teachers, they move on to the Mahindian tent. Everybody stands up, they clap for the flag. Yesterday we saw the same thing repeated from the Mahindian side. And now the Richmond flag goes to the Mahindian tent with the teachers, and whole Mahindian crowd and Richmond crowd rises from their seats and claps. A tradition mixed with great brotherhood and loverhood. And the music, it seems like it is grabbing a lot of attention there. But still, this is the tradition we are speaking. This is the love for the lovers' quarrel. The 121st lovers' quarrel always say culture, tradition, history, and glorious sportsmanship combines to create a great execution. And even in the Mahindian tents, look at that brotherhood. They are also standing up here. The players, they are not playing at this moment because this is the honor they provide to their teachers, to this particular tradition. Richmond flag going towards the Mahindian tent. And we saw the conclusion of the 8th over. Mahinda College 27 for the loss of 1 wicket. And here we see near the Mahindian tent, the tradition, a nice drone shot by Richmond Live here. The tradition that never dies, Hirun. Indeed, a legend. This will continue, and this will be an everlasting tradition due to the bond, due to the loverhood, due to the brotherhood of both these schools. Look at the teachers. They always encourage the students. Of course, Hirun, we should also mention that teachers are the backbone of our future, holding and teaching us on to create a successful future for us students as well, Hirun. Indeed, all these players who we saw playing are students who were taught by these teachers. And here are the young Mahindians. They have also risen up from their seats, cheering, clapping. The same tradition, everlasting tradition. Young Mahindians clapping. The game is at a hold at this moment to honor this legacy. Do you know, Hirun, before 2 years ago, on this second day, the match is to be concluded, but on this year, the second year where the lovers' call is extended to 3 years. So what are your thoughts on that? Indeed, very inspirational, because this will help to improve the skills of all these players and to get a certain solid result. And we can see the Richmond flag, the Mahindian flag. This is the Bon Diomal. This is the love for cricket. And this is the brotherhood we always speak. Very inspirational. The future is secured, I must say. Yes, Hirun, 121 years of brotherhood. Indeed, and we can see the principal of Richmond College. And they have continued the match. And here the ball goes towards the boundary line. And a boundary here after a very everlasting tradition. A boundary, a welcoming boundary from the Mahindians for the new bowler, Tenura Dias. It seems that Tenura Dias has been really expensive with his service, though he took the first wicket. He might be certainly distracted here, but still another shout out should be given to this tradition. But still the match is on, the game is on again. And we see the manner of goals and the principals, the teachers shaking their hands one another, expressing the love for cricket and the love between this bond. Very cheerful, very colorful Mahindians.
And here we go, Tenra Dias for the second ball. Solid defense there from Randall Marburner. Tenra Dias, he is the one who grabbed the wicket, yet he is very expensive, Yamal. He need to think, because Mahindian's goal is to win the first innings by accelerating the run rate. And if he's expensive, yes, taking wickets is also important, but he needs to be careful for his bowling types. Yes, Hirun. So what do you think about taking advantage of the pitch and putting spinners into the game at this moment? At this moment, Yamal, we see the similar pitch just like yesterday. That pitch is really favorable for the fast bowlers. And the fast bowlers can also be encouraged by this music. And here we see the entrance of the teachers and the welcoming teachers. Another great stroke, but onto the hands of the fielder, no chance for runs. See, everybody is welcomed. Though we are two separate tents, everybody is welcomed. Of course, the Hiran. spirit. Mahindian teachers, just like what happened yesterday, welcoming the teachers and the prefects of other school. A beautiful discussion between teachers here, exchanging welcoming gestures. Indeed, Richmond College is such a great establishment, including Mahinda College. That's a very close call, but the umpire remains silent. Oh my goodness. During this tradition, look at the fire going on the ground, the rage. Very close, very close. Again, a massive appeal. We see Tenra Dias looking for that revenge for his boundaries. Indeed, he focused youngster there, Hirun. Why not? And for a moment, I think the batter also thought he was out. Even the batter himself was confused. Yes, of course, Hirun. And the teachers. Randall Marburner, he saw the risk of the final ball, so he just missed it. Mahinda College trailed by 284 runs. And the attention of the Aviana dancers is extreme at this moment. I think this is the first time where a cheerleading squad is supporting Richmond College, isn't it, Hirun? Yes, it's very rare, but sometimes it might have happened in the past. We don't know. But still, this is the tradition we all need to exaggerate and remind. Wonderful gestures. Final ball of the over. Oh, there. The batters tried to exchange, but no chance for a single. And this concludes the 9th over. Mahinda College 31 for the loss of 1 wicket. We see the replay of that ball. For a moment, Randall Marburn, he tried to go there, but he does not due to the risk. Mahindians can't afford those kind of risks. They need to call between the two batters before exchanging and run, Hirun. Indeed. That was summer refresh when the train they gonna go. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. On X9D සැබවින්ම unbreakable. මගේ ක්‍රිකට් රුටින් ආදරයයි. මගේ Honor X9D එකයි දෙකම unbreakable. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Ranindra De Silva hasn't been
as expensive as tenor dice, but let's see whether Ranindu De Silva will be able to grab that second wicket and break the partnership. Indeed. Still, there's not much of a partnership, I would say, but it will create if Richmond Dice do not take wickets. And here he goes again and again. An excellent cut shot and driven through the fielders, but no, the fielder stops. An excellent fielding by the Richmond Dites. Exchange for the quick single Mahindians. Yes, for a moment we thought it was a boundary, but look at the brilliant fielding and look at the cheer, the excitement. Just one single, even for such a great shot. That's the spirit. We saw many misfielding from the Mahindians, and we always say the Richmond Dice have learned from them. That's the nature of cricket, actually. Indians, they tried for the double, but no chance with the Richmond fielders. Ranindu De Silva is ready for that third ball of the 10th over. A low full toss and oh my nicely goodness, driven and misfield there by the Richmond Dites, but not as strong shot, but the Richmond Dites were able to catch the ball before it reached the boundary. Poor ball by Ranindu De Silva there. Indeed, the misfield. For a moment, the audience might have thought it would have cost, but there the jersey number 2 stops it and it directly sends it to the wicket. And it actually costed 1 run. And look at the Mahindian tent with the glamour of the drone shot. Look at the sky. What a beautiful scene here. This is the finest technology of Richmond Live, ladies and gentlemen. This is why we are one of the most finest broadcasting experiences. For 12 consecutive years, Richmond Live has been providing this broadcast. And every single year, new technology, great shots, great experience, and a great review from the audience. Three slippers for the batsman. Let's see what happens. Final over. Final delivery. Driven through the ground and down the ground before Dulcet Darshan scores a boundary on the last ball of this over. What a boundary there by Dulcet Darshan. Yamal back-to-back misfielding by the Richmond Dites. Clearly see it there. Ranindu De Silva had the opportunity to stop it, but just simply missed it, and it costed a boundary. Last over it costed 1 run, and now it's a boundary. They need to stop this type of movements. You can see a grand welcome for the Richmond principal and the staff by the Mahindians, especially the scouts there. Everyone's attention is currently on here, on the pitch. Let's see what happens. Last ball of the over. A great bounce, missed the opportunity. And that concludes the 10th over. Mahinda 39 for the loss of 1 wicket. And that is actually a wide ball, ladies and gentlemen. For a moment we thought it was a perfect ball, but still it's wide. The umpire's decision. A solid defense there. And this officially concludes the 10th over. Mahinda College 40 runs for the loss of 1 wicket.
11th over on the board. Still, Randula Mabaran has scored 10 runs for 11 balls, and Dosi Darshan has scored 16 runs for 37 balls. Dam doom ding belanam stick penna ya me apel belanam stick penna ya devi late belanam stick penna aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick penna Strawberry, vanilla, chocolate racing, munchy sticks. Stick wenna. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. That Ravinu Randinu is back with the ball. Ravinu Randinu. The name echoes in every Richmondites name, and you can see Life Boy there, a grand sponsor of Richmond Live. The flags are waving. They are really one of the top tier. A secured defense here. A poor delivery by Ravinu Randinu. Richmondites cannot afford these type of deliveries. They need to focus on that wicket. Indeed, Yamal. And on the other side, near the Mahindian tent, the flags are waving, especially these young Mahindians and also young Richmondites. They are very enthusiastic on this glamorous clash. Of course, Hirun. And this enthusiasm creates the inspiration to play cricket. The love for cricket in Sri Lanka is simply extraordinary, and another good ball and a good defense. Mahinda College currently trailed by 275 runs for their first innings victory. And look at the smile there, Yamal. Very anticipated, filled with hope, filled with joy. Defensive there. Even on the second day, the players are still playing the first innings. Hirun, what are your thoughts on that? Because there's only one more day remaining. So what do you think will happen? Will someone win, or will it be a draw this year as well? The current probability is towards a draw, but nobody can decide, Jamal, because this is the Lovers Quarrel and this is the Galle International Cricket Stadium. A solid defense there by Randula Mabarana. And we see the replay of that ball here. Defensive. Very defensive. One more ball remaining. Currently 5 consecutive dots. Here goes Ravinu Randinu. Just flicks the ball, but no opportunity for runs. And this is another maiden over for Ravinu Randinu. And this concludes the 11th over. Mahinda College, 40 runs for the loss of only 1 wicket. We see the replay here. No opportunity for runs. කම්මැලිකම යන්නත් එක්ක චුල්චුරි බිස්කට් නේ තිබ්බනම් හිත ඉල්ලන chili, garlic and tomato savory crunch එක munchy savory chalito
And now we swing the commentary into the Sinhala arena. Daham and Yudit are ready to bring you the Sinhala sports commentary of the 121st Richmond Mahinda Lavas Quarrel. එකසිය විසි එක්වැනි ගාලවාදරවන්තයන්ගේ සටනය මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 40කට එක් කඩුල්ලක් දැවී 11 වෙනි පන්දුවාරය 12 වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ රමණ රන්දිනු කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමේ කාර්යභාරය වෙනුවෙන් ඔහු මෙතෙක් වෙලා නවක පන්දු යවන්නේ වශයෙන් තමයි ඔහු කැඳවන්නේ මසමගෙන එකතු වෙනවා ක්‍රීඩා විස්තර විචාරයේ යුදි දීලක අයිබෝන් යුදිත් අයිබෝන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට වඩා මහින්ද විද්‍යාලයේ පොද ප්‍රවේගකාරී තත්ත්වයක් අපට පෙන්වුම් කරන ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් මොකද උන් ආසන්න වශයෙන් හතර දර ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පන්දුවකට හතර බැගින් ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිබෙනවා මෙවට පෙනෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය කූඩාරම දෙසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ජයഘോഷා නංවන ආකාරය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තමාගේ සහාය දක්වන ආකාරය එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ක්‍රීඩක ඇතුළට දඟ කැවුණු පන්දුවක් හොඳින් ඔහු පන්දුව පැමිණෙන මානය හඳුනා ගන්නවා ඉන්න අනතුරුව ඔහු සිදු කරනු ලබනවා මේ ආරක්ෂිත පහර ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙන්න නැව තට්ටෙනු ශ්‍රණීම්සර ඒවර පන්දුව නිදැල්ලේ යමට ඉඩ හරිනවා විශේෂයෙන්ම මේ නවක පන්දු යවන්න හඳුන්වා දීමට එනෝෂන් ඉම්සර වැනි හොඳ දෙයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායක අබිවින් ජයවර්ධන ගත් මේ තීරණය විශේෂයෙන්ම ටෙනෝෂන් ඉම්සර හොඳින් මේ පන්දුව දඟ කැවිය හැකි ක්‍රීඩකෙක් ඔහුට හොඳ වාර්තා කිහිපයක් තිබෙනවා පසුගිය තරගවාරයේ ඔහුට හැකිනම් කඩුල්ලක් දෙකක් දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ගලවා ගන්නට ඉතාමත් හොඳ මට්ටමකට රිච්මන්ඩ් ඉනිමට සාධාරණයක් කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා හොඳ ඉනිමක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ වනවිට ගොඩනගා තිබෙන ලකුණු 315ක පළමු ඉනිම වෙනුවෙන් මහින්ද විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 275ක් පිටපසින් තමයි මහින්ද විද්‍යාලය මේ වන විට ක්‍රීඩා කරන්නේ එවරේජ් වීමක් සිදු වුණේ ඒ අනුව නිමාවට පත්වන්නේ 12 වෙනි පන්දු වාරය දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 40යි එක් කඩුල්ලක් දැවී කොත්තුමි තියනකම් ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆන් තමයි Game over. It's time for a quick snack break. Snack break එකට නැතුවම බැරි savory රස munchy savory snack cracker. අපිට තවත් සුළු මොහොතකින් දැක ගන්නට හැකියාව ලැබේවි පෙර පන්දුවාරයේ නිලකුණු පන්දුවාරයක් විසින් තමයි යොමු වුණේ ටෙනෝෂන් ඉම්සරගේ පන්දුවාරය විශේෂයෙන්ම මේ පිතිකරුවන් යුගලයට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ පිතිකරුවන් යුගලයට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා හොඳින් පිතිකරණයේ දෙන්නට මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම තවත් ලකුණු 275ක් පිටපසින් ඔවුන් සිටින්නේ ඔවුන්ට පළමු ඉනිම ජයග්‍රහණය කරන්නට ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන් යුගලයට විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි මේ සියලුම සජීවී කටයුතු ඔබ වෙත ගෙන එන්නට රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපි සූදානමින් සිටිනවා විශේෂයෙන්ම නවීන කැමරා තාක්ෂණයන් යොදා ගැනීමෙන් මේ පෙර පන්දු වාරයේ නිලකුණු පන්දු 6 ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් ලොව අති නවීනම තාක්ෂණයන්ගෙන් ඔබට සමීප කරන්නට සූදානමින් සිටිනවා මේ 121 වැනි ආදරවන්තයන්ගේ සටන සජීවීව ඔබට ගෙන එන්නට අපි සූදානමින් සිටිනවා. ඉතින් ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් ඒ වගේම නවීන කැමරා භාවිතයෙන් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් ලයිව් ඇප් එක ඔබට බාගත කරගත්තොත්
මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ යාවත් කාලිනවට සෑම ලකුණක්ම ඔබට දැක ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් ලයිව් ඇප් එක ඔබට App Store Play Store හරහා භාගත කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ පන්දු යවන්නේ රවින්දු රන්දිනු රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා. ඉතාමත් හොඳින් තමාගේ වගකීම පිතිකරන අංශයෙන් ඉටු කරන මේවට ෆ්ලික් කිරීම ඇදී යනවා. හොඳින් යනුව 4-5ක් වාර්තා වනවා මේ පිතිකරුවාගේ නවින් රන්දුල මාබරණ. ඉතාමත් හොඳින් තරග වාරයේ ලකුණු අතරට පැමිණ ක්‍රීඩකයා අද හොඳින් තමාගේ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන ආකාරය දැක ගන්නට පුළුවන්. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසින් යමුනේ ඔහු උත්සාහ කළේ ඕක පන්දුවකට. නමුත් සාර්ථක ඵල නෙලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ මේ පුනරූපණය. දැන් පිටියේ රැඳී සිටින මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා විශේෂයි. දුල්සිත් දර්ශන තරග 5කදී ඉනිම් 7කදී ලකුණු 341ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 122ක්. අනෙක් අන්තයේ රන්දුල මාබරණ තරග 5කදී ඉනිම් 7ක් නොදෙවින් රැස්කල ඉනිම් 1ක් සමගින් ලකුණු 240ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 62යි. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම 40ක්ම වූ සාමාන්‍යයක් සහිත මේ දෙදින තරගාවලියේදී ප්‍රහාරයේදී අත් කර තිබෙනවා. එවර කවර් ඩ්‍රයිව් පහර නමුත් කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳින් මේ පන්දුව රැකගන්න ලබනවා. විශේෂම තාක්ෂණය අනුනව රන්දුල මාබරණ පහර දෙන ආකාරය දැක ගන්නට පුළුවන් අපිට මේ යුගලයට හොඳ ලකුණු සමබරතාවයක් ගොඩනගා ගන්නට හැකියි. මේ හොඳ ශක්තියක් වේ මහින්දිනම ගොඩනැගීම වෙනුවෙන්. පන්දු යවන රවින්දු රන්දිනු ගැන අපි කතා කරමින් සිටියේ උදිත් පළමුවෙනි මේ රිච්මන්ඩ් ඉනිම වෙනුවෙන් තමාගේ උපරිම දායකත්වය ලබා දුන් ක්‍රීඩකයා ලකුණු 85ක් ලබා ගනිමින් රිච්මන්ඩ් ඉනිම ලකුණු 315ක් දක්වා හිර නංවන්නට ආමීෂ් රසාංජන සමගින් ලකුණු 173ක දැවැන්ත සබඳතාවයක් ගොඩනගමින් ඔහු කටයුතු කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම ඔහු අද දිනේ මුගල් ප්‍රථම පන්දුවාර දෙකම නිලකුණු පන්දුවාර දෙකක් දහම් අපිට හොඳ තුන්ගරියව ක්‍රීඩකගේ ලක්ෂණයක් කියලා අපිට දකින්න පුළුවන් රවින්දු රන්දිනු. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වේග පන්දු යවන තුන්ගරියව ක්‍රීඩකයන් සාමාන්‍යයෙන් ලොව සිටින්නේ ඉතාමත් අඩුවෙන්. නග පන්දු යවන තුන්ගරියව ක්‍රීඩකයන්ට වඩා විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතුයි මේ රවින්දු රන්දිනුගේ ඉනිම සහ මේ පන්දු යැවීම හොඳ මට්ටමක අද දිනේ පවත්වා ගත යුතුයි සහ ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කරાવી. නිමවට පත්වන්නේ 13 වෙනි පන්දු වාරය. දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 44යි කඩුල්ලක් දෙවි. fun. Prima කොත්තුමි තියනකම්. Prima කොත්තුමි fun තමයි. Game over. It's time for a quick snack break. Snack break එකට නැතුවම බැරි savory රස. Munchy savory snack cracker. 121 වැනි ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ අනුග්‍රාහක බවතුන් විශාල කාර්යභාරයක් මේ තරඟය වර්ණවත් කරන්නට සිදු කරනවා. විශේෂයෙන්ම අවියානා සිලෝන් රිසෝට් ආයතනය, ඒ වගේම අබාන්ස් PLC, ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස්, ඒ වගේම සදර්න් ප්ලයිවුඩ් කම්පැනි, සොෆ්ලොජික් ලයිෆ් බෝයි ආයතනය, ඒ වගේම හයිවේ ෆියුෂන්, ඒ වගේම කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න, ඒ වගේම හේලි සෝලා, HNB ඇෂුවරන්ස්, ලංකා කමඩයිට්ස් බ්‍රෝකර්ස් ලීගන්, ඒ වගේම මියාබි ජපනීස් ක්‍රියුෂන්, ඒ වගේම හරිස්චන්ද්‍ර මිල්ස් යන ආයතන සහ පුද්ගලයින් අනුග්‍රාහක බවතුන් වශයෙන් 121 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ අනුග්‍රාහකත්වය දරනවා. මේ අනුග්‍රාහක බවතුන් නිසාම යුදිත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ සජීවී විකාශය ඔබට ගෙන එන්නට, විශේෂයෙන්ම හොඳ තාක්ෂණයකින් ඔබට ගෙන එන්නට අපිට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. ඔව්, අනිවාර්යයෙන්ම ගුණාත්මක නිෂ්පාදනයක් සෑදීමට නම් යම්කිසි පිරිවැයක් අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි ස්තුතිය පුදකට සිටිනවා ඒ අනුග්‍රාහක බවතුන්ට. විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් ඉනිම මේ වන විට රිච්මන්ඩ් ඉනිම පන්දුවාර 13ක් අවසානයේ මෙතරම් දළ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් තිබුණේ නැහැ. දැන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති මහින්ද විද්‍යාලයේ දළ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 3.3ක්. තාමත් ඉහළ දළ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් විසින් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. මුල් පන්දුවාර කිහිපයේ ඔවුන් ඊටමත් වැරෙන් පහර දුන්න ආකාරයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. දුල්සිත් දර්ශන සමගින් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා වශයෙන් පැමිණෙනු තෙමෙදු රශ්මික.
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 15ක් 17ක් පමණ වන තෙක් 1.3ක් සහ 1.3 1.5 අතර දර ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් තමයි ඔවුන් පහර දුන්නේ. ටෙන්ෂන් නිම්සර් මේ දක්වා එක් පන්දුවකුත් පන්දුවාරයකුත් පන්දු 3ක් යොමු කළ තිබෙනවා. කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වී නැහැ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ප්‍රවේගකාරී පිතිකරණයකට නියුක්ත වන්නට තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් පිටියට පිවිසුනේ. නමුත් කෙමෙන් දැන් නිලකුණු පන්දු යොමු කරමින් මේ පීඩනය මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් වෙත යොමු කරන්නට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. ඒ තාමත් හොඳ කරුණක්. හොඳින් මේ පන්දු යැවීම සිදු කරමින් පීඩනය මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් වෙත යොමු කරන්නට. ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට වගකීමක් තිබෙනවා. දුර්වල පන්දු වලට හොඳින් පහර දෙමින් ලකුණු ලබා ගන්නට, ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් පීඩනය අවම කරමින් පීඩනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට, පන්දු රකින්නන් වෙත යොමු කරන්නට වගකීමක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කළා නෙතුජ භාෂිත අවසාන කඩුවල වශයෙන් රිච්මන්ඩ් එනීමේ දැවීගේ ක්‍රීඩකයා ඔහු පිතිකරණයට වඩා පන්දු යැවීමට ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක්. විශේෂයෙන්ම ඔහු නිමාවට පත් වූ තරගවාරයේ 2025-2026 තරගවාරයේ වෙස්ලි විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 49ට කඩුළු 6ක්, ශාන්ත ඇන්තනී විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 59ට කඩුළු 5ක්, ආනන්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 39ට කඩුළු 5ක් වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 49ට කඩුළු 5ක් තබාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම දැන් මේ අවසාන පන්දුවාරයේ යවූ ටෙනුෂ් නිම්සර ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය මාතරට එරෙහිව ලකුණු 41කට කඩුළු 4ක්, ඒ වගේම ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 45කට කඩුළු 5ක්, ඒ වගේම රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 88ට කඩුළු 4ක් දබාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. මේ අවසාන පන්දුවාරයේ යොමු කළ පන්දු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විසින් යොමු කළ පිට දෙවන නිලකුණු පන්දුවාරයේ. ඉතින් මේ නිලකුණු පන්දුවාර නිසා කෙමෙන් මහින්ද විද්‍යාලීය පිතිකරුවන් කරා යම්කිසි පීඩනයක් ගොඩනගෙනවා. කැදවා තිබෙනවා කොටුපවුර අන්තයේ සිට මිනග ආර්යදාස රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ දකපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. මෙන්න තාමත්ම හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ල වෙත පන්දු යොමු කරමින් ඒ අනුව දැන් පන්දු යවන්නට පැමිණ තිබෙන්නේ මේ තරගවාරයේ හොඳින් දස්කම් අතර සිටින පන්දු යවන්නෙක් මිනග ආර්යදාස. කොළපතර්ස්ටන් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 88කට කඩුළු 5ක් දවා ගන්නට, ඒ වගේම ගුරුකුල විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 55ට කඩුළු 4ක් දවා ගන්නට, කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 49ට කඩුළු 4ක් දවා ගන්නට, ඒ වගේම ශාන්ත ඇන්තනී විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 70ට කඩුළු 4ක් දවා ගනිමින් හොඳින් දස්කම් අතර සිටින ක්‍රීඩකයෙක් මිනග ආර්යදාස රිවර්ස් ස්වීප් කිරීම ලෙග් ස්වීප් ක්‍රීඩකයා වෙත පන්දු වැදී යන්නේ. ඔහු සුරකිව රැකගනු ලබනවා. රන්දුල මාබරණ ගැනත් අපි සඳහන් කළ යුතුයි. මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් හොඳින් ලකුණු අතර සිටින මේ තරගවාරයේ සුවිශේෂී දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක් රන්දුල මාබරණ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙදෙන තරගාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලබාගත් පිතිකරුවන් 50 දෙනා අතරින් 4 දෙනෙක්ම මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් යුදී. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. තෙවිදු රශ්මික තෙවන ස්ථානයේ, දුල්සිත් දර්ශන 8 වන ස්ථානයේ, ඩී.පී. අමරසිරි ගුණවර්ධන 18 වෙනි ස්ථානයේ සහ මේ රන්දුල මාබරණ 43 වෙනි ස්ථානයේ. මෙන්න මින කාර්යදාස නැවතත් ඒවර කට් කිරීම සාර්ථකව එක් ලකුණ සඳහා පැතිමවර කරගන්නවා. එනවා දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 45යි එක් කඩුල්ලකට. එම ලකුණ රන්දුල මාබරණට. රන්දුල මාබරණට දැන් හොඳින් පන්දුව පෙනී යනවා. ඔහු නිවැරදිව පන්දුව පැමිණෙන මානය හඳුනා ගැනීමෙන් ඔහු නිවැරදිව යොමු කරනවා. එවර හොඳ පන්දුවක් විකට් පන්දුව යොමු කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ආරක්ෂාකාරී පහරක්.
සිසිල් පැන් පානය සඳහා තරගය මතකට නවත්වා තිබෙනවා. මේ මහින්ද විද්‍යාලීය පිතිකරණය තෙවද රශ්මික ලකුණු 12ක් ලබා ගනිදී ටෙනුරයිස්ගේ පන්දුවක් හමුවේ රණදුත සිල්වා උඩ පන්දුවක් ලබා ගනිමින් දැවියනවා. අති විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දුවක්. දැන් පිටියේ රැඳී සිටින දුල්සි දර්ශන ලකුණු 16ක් ඒ වගේම රන්දුල මාබරණ පන්දු 27ක් තුර ලකුණු 15ක් ලබා ගනිමින් හොඳ ස්ථාවරත්වයක් පෙන්눔 කරනු ලබනවා. මේ වන විට සමස්ත 4/9ක් ඔවුන් මේ වන විට එල්ලකොට තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලීය පිතිකරුවන්. සාමාන්‍යයෙන් රිච්මන්ඩ් ඉනිමට වඩා මේ අවස්ථාවේදී රිච්මන්ඩ් ඉනිමට වඩා වැඩියෙන් 4/5 එල්ල කරන සින්න ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඔබට සඳහන් කළා මේ උපසංස්කෘතීන් පිළිබඳව. ඒ උපසංස්කෘතීන් වටා ගෙතුණු විශේෂම උපසංස්කෘතියක් තමයි මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගුරු භවතුන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය කුටිය වෙත ගමන් කිරීම. ඉන් අනතුරුව මහින්ද විද්‍යාලයේ ගුරු මෑණියන් ගුරු පියවරුන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වෙත ගමන් කිරීම. ඊයේදී අපි දැක්කා මහින්ද විද්‍යාලයේ ගුරු භවතුන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කූඩාරම වෙත පැමිණෙන ආකාරය. අද දිනේදී රිච්මන්ඩ් දජුවේ පෙරටු කරගනිමින් මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගුරු භවතුන් මහින්ද විද්‍යාලීය කුඩාරම් වෙත පැමිණෙන අනතුරුව දැන් ඔවුන් පිට වෙන ආකාරය තමයි දැක ගන්න ලැබෙන්නේ. දැන් රිච්මන්ඩ් ඉනිම පන්දු වාර 15යි ලකුණු 45යි කඩලක් දෙවේ. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගර්ට්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. අද නම් මට කිසිම මූඩ් එකක් නැහැ. Come on guys, you know my favorite. Mexican රසට හැපෙන salsa රස. Munchy savory salsa. හැමදේ නැවතත් ඔබට මේ පෙනී යන්නේ සිසිල් පැන් පානෙන් අනතුරුව තරගය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන වැඩ කටයුතු. මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දජුවේ පෙරටු කරගැනීමෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගුරු භවතුන් මහින්ද විද්‍යාලීය කුටිය වෙත මීට සුළු මොහොතකට පෙර ගමන් කරා. දැන් ඔවුන් පිටවී නැවතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කූඩාරම වෙතට පැමිණීමට බලාපොරොත්තු වන ආකාරය තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ සම්ප්‍රදාය මේ සංස්කෘතිය වසර ගණනාවක සිට මේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද දෙපාර්ශවයේ තිබෙන අලංකාරවත් සම්ප්‍රදායක් ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ ආදරය ලෙන්ගතු බව බැඳීම පෙන්눔 කරන දර්ශනයක්. ඊයේ දිනේදී අපි දුටුවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ගුරු භවතුන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කුටිය වෙතට පැමිණෙන ආකාරය. දැන් අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගුරු භවතුන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කුටිය වෙත ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා යුදිත්. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම දහම් මේ රිච්මන්ඩ් හා මහින්ද විද්‍යාලය අතර තිබෙන්නේ ලවර්ස් කොරල්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නිකන් සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් අතර සටනක් වගේ. ඒ වුණාට දිවෙනපුර අනිත් සාමාන්‍ය බිග් මැච් මහා තරගවල තියෙන්නේ බැටල් ඔෆ් මැරූන්ස් ඒ වගේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයක් වගේ සටනක් වගේ දෙයක් තමයි ඒවයින් ගැබ් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ ලවර්ස් කොරල් කියන එකෙන් සහෝදරත්වයක් ගැබ් වෙලා තිබෙනවා ඒ වචනේ. අනිවාර්යයෙන්ම යුදිත් අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි සෑම මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයක්ම ඒ අර මේ තරගයේ පැවැත්වෙන අවස්ථාවේදී කෙතරම් පසමිතුරන් වුණත් ඒ සෑම තරගයකින්ම අනතුරුව ඒ සහෝදරත්වය මැනවින් විදහා පානවා. විශේෂයෙන්ම සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ නිල් මහා සටන, ඉන් අනතුරුව කන්දෝඩරට නිල් මහා සටන වැනි මේ මහා ක්‍රිකට් තරග විශේෂයෙන්ම මේ මාර්තු මාසයේ තිබෙන මහා ක්‍රිකට් තරග ඒවා හොඳ ජීවයක් ලබා දෙනවා මේ පාසල් වෙනුවෙන්, මේ පාසල්වල උන්නතිය වෙනුවෙන්, මේ පාසල්වල ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. මේ නැවතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දජය පෙරටු කරගනිමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගුරු භවතුන්
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය කූඩාරම වෙතට පැමිණෙන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් එක් අන්තයකින්. ඉවර නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් දුල්සිත් දර්ශන පන්දුවට පහර දෙන්නේ මේ වටපිට රන්දුල මාබරණ සමගින්. දුල්සිත් ලකුණු 16ක් පන්දු 50ක් තුළ මේ වටපිට ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම රන්දුල මාබරණ ලකුණු 15ක් පන්දු 28ක් තුළ හොඳ පහර දීමේ වේගයක් රඳවා ගනිමින් ඔහු පන්දුවට පහර දෙනවා. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් දැන් කිමින් අපිට පෙනෙන කාරණය හොඳින් පන්දුව කැවෙනවා මේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ බොහෝ දුරට කඩතොල නිරාවරණය වීමක් සිදු වී ඇති ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම අපිට දකින්නට පුළුවන් මේ කඩතොල හිට උදෑසන වෙන විට නිරාවරණය වී ඇද්දැයි කියා තනතිල්ලේ වාර්තාවත් සමගින් ටෙනුෂන් නිම්සර පන්දු යවන්නේ මේ වඩතුරු ඔහුට එරෙහිව කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් සමත් වී නැහැ. පන්දු දෙකක් ඔහු යොමු කර තිබෙනවා. දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 3 සිට ලකුණු 2.9 දක්වා අඩු වී තිබෙනවා. දැන් ලකුණු 3ට වඩා පහළින් තමයි ඔවුන්ගේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කන්නවට වඩා තවමත් ලකුණු 281ක් පිටුපසින් අධ්‍යන තරගයේ ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වරට මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. දුල්සිත් දර්ශන සමගින් රන්දුල මාබරණ ඉතාමත් හොඳින් පිතිකරණයේ යෙදුණු මෙතෙක් වෙලා පිතිකරණයේ යෙදෙන පිතිකරුවන් යුගලයක්. පළමු කඩවල දැවී යාමෙන් අනතුරු ඔවුන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් යොදාගෙන තිබෙනවා. මෙන්න ටෙනුෂන් ඉම්සරට එරෙහිව පරමලා ඩිරෙක්ට් හිට් පන්දුව කෙලින්ම යොමු කරනවා. නමුත් දුවද්දී දබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. බොහෝ දුරට පිතිකරුවා සීමාවේ සිටිද්දී තමයි ඔහු පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේට යොමු කරන්නේ. ඔබට පෙනෙන්නේ පුනරූපණය. ලකුණක් ලබා ගන්නේ නැහැ. ලකුණක් ලබා ගත්තා නම් නිසකර දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වෙන්නට තිබුණු පන්දුවක්. මෙන්න නැවතත් මිනග ආර්යදාස. එවර පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. මේ මිනගගේ පන්දු හමුවේ පිතිකරුවන් දැඩි ආරක්ෂාශීලී ස්වභාවයක් අපට පෙනී යනවා. එවර පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙල්ල කළ පහර උඩ පන්දුවද කෙසේ නමුත් මිනගතින් ගිලිහෙනවා. එවර බොහෝ දුරට තනතිල්ලේ වැදී පැමිණෙන පන්දුවක් ලෙස තමයි මිනකගේ පන්දුව බොහෝ දුරට අපි බලන්න පුළුවන් පුනරූපණය. ඔව් තනතිල්ලේ වැදී තමයි පන්දුව නැවතත් පැමිණෙන්නේ මිනග අතට. මෙලක පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානමින් මිනක ආර්යදාස එවර කට් පහර රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අනුප 4 සීමාව වෙත ගමන් ගන්න ආකාරය ඔබ මෙලෙසින් දකින්නේ සමගින් ලකුණු 4ක් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එක්වනවා. ඒ පහරට හිමිකම් කියන්නේ දුල්සිත් දර්ශන. මේ වන විට හොඳින් ලකුණු 4ට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙන පිතිකරුවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගිය වසරේත් ඔහු මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ක්‍රීඩා කරමින් හොඳ නිමකට ක්‍රීඩා කරන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. එම පහරේ සුවිශේෂත්වයක් අපි දකිනවා. කල්යල් බලමින් මැනවින් ගැප් පන්දු රකින්න දෙදෙනා අතර හිඩස තෝරා ගනිමින් එම පහර එල්ල කරා දුල්සිත් දර්ශන. ඒවර නැවත පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ එල්ල කළ පහර කෙලින්ම පන්දු රකින්න වෙතට ලකුණ ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මේ පෙර 4 පහරේ පුනරූපණය. මෙන ගාරියදාස හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වී තිබුණා. මේ 4 පහරට පෙර ඔහු 1 ලකුණක් පමණයි ලබා දී තිබුණේ. එවර හිතාමත් හොඳින් ආරක්ෂාකාරී පහරකින් පන්දු වාරය අවසන් කරනවා. නිමවට පත්වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ 17 වෙනි පන්දු වාරය 49යි කඩුල්ලක් දැවී. Fun. Prima කොත්තුමි තියනකම්. Prima කොත්තුමි. Fun තමයි.
කොත්තුමි තියනකම් ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆන් තමයි. නැවතත් අංක 27 සෝදානම් පන්දු යැවීමේ රාජකාරිය වෙනුවෙන් එක්වන්නට රන්දුල මාබරණ සමගින් දුල්සිත් දර්ශන තමයි පිතිකරණයේ නිරත වෙන්නේ. ජනුෂ නිම්සර් කැඳවා තිබෙනවා ඔහුගේ 4 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීමට. මේ දක්වා ඔහු පන්දුවාර 3ේදී කිසිදු ලකුණක් ලබා දෙන්නේ නැහැ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. මෙන්න ඒවර නැවත පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. ටෙනුෂ් නිම්සරගේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් සුවිශේෂී. මේ වන විට කිසිදු ලකුණක් තවමත් මහින්ද ප්‍රතිකරුවන් ඔහුට එරෙහිව ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. යවූ පන්දු 20ම නිලකුණු පන්දු 20ක්. එම පන්දුවටත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට නැහැ. හොඳ දඟ කැවීමක් ටෙනුෂ් නිම්සරගේ පන්දු අපිට දකින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන්ගෙනුත් කිසිදු හදිසියක් නැහැ, කලබලයක් නැහැ. එතමයි වියුත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගන්නට. තවත් එක් ලකුණක් පිටවසින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 50 සම්පූර්ණ කර ගැනීමට. දෙකින් දිගටම ආරක්ෂාකාරී පහරවල් තමයි ටෙනුෂ් නිම්සරට එරෙහිව මේ රන්දුල මාබරණ ආරක්ෂාකාරී පිළිවෙතක් තමයි අනුගමනය කරන්නේ. මෙන්න නැවතත් ටෙනුෂ් නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහර විකට් ටු විකට් පන්දු යොමු කරමින් සම්පූර්ණයෙන්ම පහේ පිටිකරුව අඩාලයට පත් කරන ආකාරය අපිට පෙනී යනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩාගාරයේ ක්‍රීඩා පිටියේ එකාන්තයකින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගුරු බවතුන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කූඩාරමේ සිට නැවතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කූඩාරම වෙත ගමන් ගන්න ආකාරය අපට දැක ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි මේ සම්ප්‍රදාය, මේ සංස්කෘතිය ඉතාමත් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද මේ ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ පැවැත්වෙන සංස්කෘතියක්. ඊයේ දිනේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ගුරු මෑණියන් පියවරුන් පැමිණුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කූඩාරම සිට නිමවට පත්වන්නේ 18 වන පන්දු වාරය මහින්ද විද්‍යාලය 49යි කඩුල්ලක් දෙවි. මේවට පෙනෙන්නේ දර්ශනීය ගාලු නගරය, ගාලු ප්‍රදීපාගාරය, වගේම ගාලු වෙරළ තීරය, මනාවට ගාලු කොටුපවුර. මනා දර්ශනයක් ගාලු නගරයට කියාපානවා. ගාලු නගරයේ අසිරිය ලොවට කියාපානට මේ සියලුම නිර්මාණයන් හොඳින් කාර්යභාරයක් සිදු කරනු ලබනවා. අපතත් මිනගාරිය දාස කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමේ රාජකාරිය වෙනුවෙන්. අපට පෙර පන්දුවාරයේ පුනරූපණ දෙක ගන්නට හැකි වේවි. මේ පෙර පන්දුවාරයේ පුනරූපණ විශේෂම ටෙනුෂ් නිම්සර ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දඟ කවමින් මේ පෙනෙන්නේ ඇතුළට පන්දුව දඟ කරන ආකාරයේ ක්‍රීඩක ඇතුළට. ඔහු යොමු කළ පන්දුවාර 4ේදීම නිලකුණු පන්දුවාර 4ක් විදිහට තමයි ඔහු යොමු කළේ. එවර මිනකාරිය දාස නුල්සිත් දර්ශන දෙරෙහිව තමයි පන්දුව යවුවේ. එම ලකුණත් සමග මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු 50 සම්පූර්ණ වනවා. එනෝ පන්දුවර 18යි පන්දු 4කදී වුන් තමන්ගේ ලකුණු 50 සීමාව කරා ගොස් තිබෙන ආකාරය ඔබට පෙනී යනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට එරෙහිව. විශේෂයෙන්ම යුදිත් අපි සඳහන් කළ යුත්තේ රිච්මන්ඩ් ඉනිමට වඩා වේගවත් ඔවුන් මේ පළමු ලකුණු 50 සම්පූර්ණ කරගෙන ඇති ආකාරය දැක ගන්නට පුළුවන්. රිච්මන්ඩ් ඉනිම ලකුණු 50 වාර්තා කරන්නේ මීට වඩා වැඩි පන්දු වාර ගණනකින් අනතුරු. රන්දුල මාබරණ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩුළු රකින ක්‍රීඩකයා දැන් පිටිකරුවෙක් ලෙස සූදානම් මේ වනට ලකුණු 15ක් ලබාගෙන සිටිනවා. මෙන්න නැවතත් මිනකට එරෙහිව.
ඒවර නැවතත් විකට් ටු විකට් පන්දු යොමු කරමින් තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. මේ නිලකුණු පන්දු යැවීම ඉතාමත් වැදගත් පීඩනය යොමු කරන්නට. මේ නිලකුණු පන්දු වලට වැඩි නිලකුණු පන්දු වාර සංඛ්‍යාවක් යවන්නට හැකි නම් ඉන් අනතුරු වුන් පහරවල් වලට පෙළඹෙනවා. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ ගාලු නගරය. ගල බස් නැවතුම් පොළ අසල ගාලු වටරවුම. එවරත් විකට් විකට් පන්දු යවන්නේ මිනගාරය 16 යනුව. නිමාවට පත්වන්නේ 19 වන පන්දු වාරය දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම ලකුණු 51 කඩුල්ලකට මේ ඔබට පෙනෙන්නේ ක්‍රීඩා විජීව ගුණයේ මැනවින් පිළිඹු කරන අවස්ථාවක් මහින්ද විද්‍යාලයේ රන්දුල මාවරණගේ පිගෙනව ලේස් එක දුල් සිද්ධර්ශනගේ ලේස් එක ගැට ගහන ආකාරය රමණු රන්දිනෝ ඉනිමේ අතිදක්ෂයා පළමු ඉනිමේදී මේ දෙවැනි කඩුල්ලේ සබඳතාවයේ ලකුණු 29ක් නොද වීරන්දුල මාවරණ සමගින් දුල්සිත් දර්ශන මේ සබඳතාවය හොඳ මට්ටමකට ගෙන ගිය හොඳ ඉනිමක් සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩ නැගුවොත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට මේ පිටිකරවන යුගලයට ගමන් කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. කැදවත් තිබෙනවා නැවතත් ටෙනුෂ නිම්සර ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නැවත රන්දුල මාබරණ සූදානම්. සමාන දුල්සිත් දර්ශන. ඒවර වැරෙන් ප්‍රහාරය කෙසේ නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුව කෙලින්ම මිඩෝන් කලාපයේ සිටි පන්දු රකින්න ආවේදටයි. මිඩෝන් මිඩෝෆ් කලාප දෙකම මේ වන විට යාරතිහේ සීමාව තුළ සිටින්නේ විශේෂයෙන්ම යාරතිහින් එපිට තරම් ක්‍රීඩකෙන් අපිට දැක බලන ඉවරත ආරක්ෂාකාරී පහරක් මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පිහිටීම ඉතාමත් දර්ශනීය වටපිටාවක තමයි පිහිටා තිබෙන්නේ. යුදිත් මේ වන විට ඉක්මන් ලකුණක් මේ වන විට අවසාන මොහොතේ ඩයිව් කිරීමක් සිදු කරනු ලබනවා පිතිකරුවා විසින්. විශේෂම කාරණාව යුදිත් කිසිදු එක් පන්දු රකින්නෙක් පමණයි යාරතිහින් එපිට රඳවා තිබෙන්නේ. ඒ ඉතාමත් විශේෂ කරුණක්. මේ පන්දු රැකීමේ පිළිවෙත මීට පෙර අනුගමනය කරනු ලැබුවා මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු රකින්න. ලෙග් ස්ලිප් හා ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සහිතව නැවත සූදානම් ටෙනුෂ නිම්සර රන්දුල මාබරට එරෙහිව පන්දු යොමු කිරීමට. දකුණක් පන්දු යවන්නට එරෙහිව වමත් පිතිකරුවා සමාන වමත් පන්දු යවන්නට එරෙහිව වමත් පිතිකරුවා මෙන්. එවර දුර්වල කළුණු රැකීමක් ඒ අනුව හතරේ පහරක් හතරේ සීමාවෙදී ඇදියන ආකාරය දැකන්න බල අවසාන මොහොතේදී හොඳ පන්දු රැකීමක් සමගින් ලකුණු දෙකකට සීමා කරන්නට සමත් වෙනවා. මිනගාරිය දාස අගය කළ යුතු පන්දු රැකීමක් එවර ස්ලිප් කලාපයේ සිට ඩීප් ෆයිනල් එක කලාපයේ දක්වා දිව යමින් ලකුණු 4 නැවත දීමට උත්සාහ කළා. උත්සාහය සාර්ථකයි. ලකුණු 4 ලකුණු 2ක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට උත්සාහවත් වුණා. මෙවට පෙනෙන්නේ සංගීත නාද රටා මගින් මේ දෙපාර්ශ්වයේම ශිෂ්‍යයින් උද්‍යෝගිමත් කරන ආකාරය. එවර ඉදිරියට පණිමින් පහරක් එල්ල කරන්නේ නමුත් සාර්ථක ඵල අත්කර ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට එක් පසකින් මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ සමූහ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටින ආකාරය දැක ගන්නට පුළුවන්. හොඳ සබඳතාවයක් හොඳ සහෝදරත්වයක් ඕන අතර තිබෙනවා. ඒ සහෝදරත්වයේ සබඳතාවය මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ මේ සියලුම කටයුතු වලදී ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක්. ඒ වගේම මේ ඔබට පෙනෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය කූඩාරම. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රජාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ශිෂ්‍යයන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වන විට මේ ශිෂ්‍ය කූඩාරමෙන් ඇදී සිටිමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සහාය දක්වමින් සිටින ආකාරය අපට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තොරණ පිළිබඳව කතා කළොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ දිවාරය නොවලා නිර්මාණය කළ අලංකාරයෙන් සපිරි ඉතාමත්ම නිර්මාණාත්මක හොඳ දර්ශනීය තොරණක්. ඊට එහා පැත්තෙන් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ බාල දක්ෂයන් විසින් ඉදි කරන ලද අට්ටාලය.
මේ පාසල් ද්විත්වයම අලංකාරවත්ව මේ සැරසිලි කටයුතු සිදු කර තිබෙන පා ඒ වගේම සාමූහික කටයුතු වලින් ගත් කල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් මහින්ද විද්‍යාලයත් එකාවෙන්ව තමාගේ පාසල වෙනුවෙන් වැඩ කටයුතු සිදු කරන ලබනවා. නැවත රන්දුල මාබරණ සූදානම්. මෙන්න මිනක ඒවර පසුපාදයට පැමිණ කට් කිරීම එක ලකුණ සඳහා පහසුවෙන්ම පැතිමාරු කර ගන්නවා. එම ලකුණ රන්දුල මාබරණට. විශේෂයෙන්ම මේ කළු රකින ක්‍රීඩකයා රන්දුල මාබරණ ඉතාමත් හොඳින් දැන් පන්දුව පෙනෙනවා ඔහුට. ඔහුට තිබෙනවා දිගු ඉනිමක් වෙනුවෙන් ගමන් කරන්නට. අද දිනේදී මේ පිතිකරුවන් යුගලයට හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩනගන්නට දිනේ නිමාවන්නට මත්තෙන් කිසිදු කඩුල්ලක් ලබා දුන්නට ඊ පන්දුවට පහර දෙන්නට නැවතත් මිනක ආරිදාස පැමිණ තිබෙන්නේ පන්දුවේ මේ කාර්යභාරය වෙනුවෙන්. මේ ගාලු කොටපවුර සහ ගාලු කොටපවුරේ ඔරලෝසු කණුමයි ඔබ මෙලෙසින් දකින්නේ. පෘතුගීසි නිර්මාණයක් ලෙසින් තමයි ගාලු කොට එවර ඉදිරියට පණමින් එවර දැවී යනවා. ඉතාමත් හොඳින් අතිදක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ඔබට පෙනෙනවා ඇති. පියවර ගණනක් ඉදිරියට පැමිණෙන උඩ පන්දුව වෙත පැමිණ ඉතාමත් හොඳින් මේ උඩ පන්දුව ලබා ගන්නවත් සමගින් මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ල අහිමි වෙනවා. ඔබට මේ පෙනෙන්නේ පුනරූපණය. මා දකින හැටි ඉතාමත්ම අනවශ්‍ය පහරක් වෙරෙල්ල කරේ කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. එවැනි ප්‍රහාරයක් දියත් කිරීමට මෙවැනි අවස්ථාවක මිඩෝන් කලාපේ පන්දු රකින්නා මේ බලන්න කෙතරම් ඔහු ඉදිරියට පැමිණෙනවාද, කෙතරම් වේගයකින් මේ පන්දුව පැමිණුණත් ඔහු ඊට වඩා වේගයෙන් පන්දුවට අභියෝග කරමින් ඔහු පන්දුව වෙත පනිනු ලබනවා. මේ දෙවනි උඩ පන්දුව රැකගන්නේ අතිදක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීම දෙකක් අපි දුටුවා. පළමු දවා ගැනීමේදී දැන් මේ දෙවන දවා ගැනීමේදී අති විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දු දවා ගැනීමක් අද දිනේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු රැකීම ඉතාමත් සුපිරි මට්ටමක තිබෙන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රේක්ෂකයින් අමන්දානන්දයට පත් වී ඇති ආකාරය. මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාම දැන් ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යැවීමට මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න සමත් වී තිබෙනවා. දෙවිදු රශ්මික සහ දුල්සිත් දර්ශන ඔවුන් වෙනුවෙන් මේ දෙදින තරගවාරයේදී වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා දැන් ඔවුන් දෙදෙනාම ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යැවීමට සමත් වී තිබෙනවා. මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න. ඉතාමත් වැදගත් කඩුල්ලක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දවා ගන්නේ මේ කඩුල්ලේ පුනරූපණය. ඔයාලා කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ. Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. Honor X9D All Angle Ultra Top IP69K Water Resistant. Honor X9D. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතුයි මෙවැනි උඩ පන්දු රැක ගැනීම. දිනෙත් පැහැසර දැන් පිටියට බිවිසෙන ක්‍රීඩකයා මිනගාරියදාස විශේෂයෙන්ම ඒ කඩුල්ල දවා ගන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු පන්දු යැවීමේ නිරත වන ආකාරය දැක ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ තරග වාරයේදී 2025 2026 මිනගාරියදාස 88ට කඩුල්ල 5ක් ථර්ස්ටන් විද්‍යාලයට, ඒ වගේම 55ට කඩුල්ල 4ක් ගුරුකුල විද්‍යාලයට, 49ට කඩුල්ල 4ක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට, ඒ වගේම ලකුණු 70ට කඩුල්ල 4ක් ශාන්ත ඇන්තනී විද්‍යාලයට දවා ගන්නට හැකි වුණා. විශේෂයෙන්ම දැන් දඟ පන්දු යවන්න රුචිත ආකාරයක් තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. හොඳ දඟ කැවීමක් මේ පන්දුවේ තිබුණා. ඔබට පෙනෙන්නේ උඩ පන්දු රැක ගැනීම. ඒ වගේම දහම් ඔබට පැවසුවා පෙර මේ දෙදින තරගවාරයේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් මේ වැඩිම ලකුණු ලබාගත් පිටිකරුවන් 50 දෙනා අතර සිටින බව. ඉතින් ඒ 4 දෙනාම මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ මුල් පෙළ පිටිකරුවන් 4 දෙනා මේ පිටියට පිවිසුවේ පැහැසර අමරසිරි. ඔහු තරග 4කදී ඉනිම් 5කදී නොදවූ එක් ඉනිමක් ලකුණු 295ක් සාමාන්‍ය 70.75ක්. ඒ අනුව පන්දු වාරය නිමාවට පත්වන බව මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ
කෝඩාරම දෙසින් විනෝදයට පත් වන ආකාරය. එසේනම් මෙතෙන් පටන් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය ගෙන ඉන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂෙන්. මේ වෙනුවෙන් චනුක සස්විත සමගින් හිරුන් රන්දිරු මා සමගින් එකතු වෙනවා. It's Tenusha Nimsara, the new bowler. What a wicket that was from Minagari Adasa. He got the big man out, the vice captain of Mahinda College. And as you can see once again, the Aviana cheerleaders cheering on Richmond College. We have to talk about that wicket again. It was a brilliant wicket from Minagari Adasa just as they were about to lose hope. Here comes Tenusha Nimshara once again. He's now starting to bring up the tension for the Mahinda College batters. It's Dinet Pahasar on strike now, the new batsman who came after Dulcet Darshana's wicket. And joined with him at the non-strikers end, it's Randula Mahabarana, the wicket-keeper of Mahinda College. He's the highest scorer for Mahinda College this season, 690 runs. Great fielding by the Richmond Dice. Great fielders placed by Tenusha Nimsara and Bevin Jayawardene. Not much of this over as of now. Dinet Pahasara's runs, 463 runs in 16 innings with an average of 30.86 runs. Look at the fans of Richmond College. They're passionate as ever, dressed in the legendary kit made by Richmond College for the 121st Lovers' Quarrel between Richmond and Mahinda College of Galle. They're waving their flags now. It's the end of the 22nd over, and it's 56 for the loss of 2 wickets. The new bowler has been called, and it's Minagari Adasa once again. The number 10 for Richmond College. Dinet Pahasara is on strike now, and at the non-strikers end we see Randura Mahabaran on strike, 16 from 50 deliveries. Tries for that shot, should look for a single, and they have comfortably gone for a single there. Now it's Dinet Pahasara once again on strike, Netmira. Talking about Dinet Pahasara, he didn't, I think, play in the last year's Lovers' Quarrel, but now, this season, 463 runs. That is no ordinary. In 16 innings as well, one of the highest scorers for Mahinda College this season. A quite magnificent job done by Dinet Pahasara in this innings, season 2025-2026 season. Quite magnificent work from Dinet Pahasara. Playing for the first time in the Lovers' Quarrel, and Randula Mahabarana, we know he's an experienced player. Here comes Minagari Adasa. Went for the sweep shot.
but couldn't connect that well. Only a single. Aviana Ceylon Resort, the first 7-star hotel in Sri Lanka, one of the most luxurious resorts in Sri Lanka yet known to mankind. It's a must-go place. It offers many great discounts as well. One of the best hotels I've ever seen in Sri Lanka. Take a look at that ball once again from Minagaria Dasa. He attempts the sweep shot there, but unsuccessful. Underage of the bat of the right-handed batter, and we see Randula Mabarne is now on strike 17 from 53. John Keel's holding as well. A big shout out to them. Many freshly produced bakery products and vegetables as well. One ball to go in the 23rd over. Look at the passionate Richmondites dancing to the beat. And it's Minagaria Dasa once again. It's Abans PLC Private Limited. One of the best tech products is offered by Abans. And their chain B assurance as well provides the right assurance for you. 23 run, 58 for 2 Mahinda College. It's the 121st encounter between these two schools, and the vice captain, Tenusha Nimsara, is the new bowler. Checks the drive straight to the fielder, and Dinath Pasara is on strike. It's soft logic life. One of the best companies I've ever known. And it's Tenusha Nimsara once again. Finds the edge of the bat, and they have gone for a quick single. Direct hit would have got him. The throw need to be accurate at this moment. There's a lot of sunlight going around in goal as well, and Haley's solar is just the right decision to make. Look at that ball once again. They move for a single. Talking about Tenusha Nimsara, he's got a 5-wicket haul this season against St. Sebastian's College. 5 for 45, Tenusha Nimsara. And you have to mention Lifebuoy as well. One of the most refreshing body watches is produced by Lifebuoy. It's Randula Mabarn on strike with 17 runs off 56 balls. What can he do here? Just playing it safe. Goes for another defense shot there. We saw Tenusha Nimsara. He's got some highlighted performance in this season 2025-2026. 4 for 41 against St. Thomas College Madara, and 5 for 45 against St. Sebastian College, and 4 for 88 versus Royal College. Top figures there for Tenusha Nimsara. He's one of the Net Mirror. We're very tired today after a lot of commentating. And do you know what is so refreshing after we go home? It's Lifebuoy body wash. One of the best body washes in Sri Lanka. And he plays the sweep, but finds the fielder in the deep. Just going to be a single there. So we are seeing the conclusion of the 24th over. 60 for 2 Mahinda College right now. Look at that ball once again. He attempts the sweep shot.
It's brilliant play from the Mahindian batsman. Randula Mahabarn on 18 runs now. And that's the end of the 24th over. And it's 60 for 2. It's Minagari Adasa, the new bowler. He's been called up for the 25th over, bowled by Richmond College. Another defense shot there. He's playing it safe, Randula Mahabarna. Only 18 of 61 bowls. And let's talk about Lifebuoy Netmira, one of the most refreshing body washes in Sri Lanka. It's cool, fresh as well. It adds an extra bit of icy kick onto your body. It's really refreshing after a hard day of work. So for those of you who work very hard in their offices or whatsoever, come and try Lifebuoy body wash. A-levels are coming up, isn't it, Netmira? Yes, absolutely, Chanuga. Malik Jayaratna, the chemistry tutor, he's an excellent tutor, as we know, Chanuga. Absolutely, Netmira, one of the best in Sri Lanka. The current run rate is only 2.4. And so far turning out to be a very good over from Minagari Adasa. 5 dot balls in a row and 1 ball to go. And that's the maiden over for Minagari Adasa. Ended with a dot and a maiden over to be marked. 25 done, 60 for 2 Mahinda College. Look at the young passionate fans of Richmond College once again dancing to the beat, and Mahindian fans as well standing out from the Richmond crowd. They're dancing to the beat, cheering on Richmond College and Mahinda College, doing the best they can, the best they can do to have an effect on this match. They're just enjoying the match and dancing into the beat. Minagari Dasa, what a fantastic over that was. He's just ruled the bowlers out there. Just bowling into the wicket, and the batters can't do nothing about that. They can do just only defending for that balls. Malik Jayaratna, one of the best chemistry tutors in goal, as you mentioned, and also Lanka Commodity Brokers Ltd. One of the greatest commodity brokers in Sri Lanka. Once again, you have to mention. It's Tenusha Nimsara, the new bowler. 2 dot bowls so far. He's maintaining a great economy. Only 3 runs and it's his 8th over. He's a great bowler, as Netmira mentioned. Harish Chandra Mills, producing one of the best noodles in the country. The fielding is top class from the Richmondites, not letting the Mahindians take any runs at this moment. They're pressing them on, trying to bring them much pressure as they can. And as you can see, the cheerleaders of Aviana Ceylon and the young passionate Richmondites as well as old, they're cheering their team onwards. Finds the edge of the bat, but there's no run. And Chanuga talking about Mahinda College innings. Mahinda College have got a strong start. Dulcet Darshan along with Tevindu Rashmika. They have scored many boundaries, show some aggression. And talking about then now Mahindia's current position. Lifebuoy Cool Fresh, one of the most refreshing
body washes I've ever seen. After a hard day of work or a long day of work, what to use is the Lifebuoy body wash. It's a go-to for many workers. Oh, he attempts the scoop there and it's successful. There's a fielder running after it and it's Minagaria Dasa. He saves it. And it's on to the wicket keeper. Saving crucial runs for his team, Minagaria Dasa. He is doing the job with bat, ball and now in the field. Excellent work by Minagaria Dasa. Need to appreciate such type of efforts. Absolutely, Netmira. Take a look at that once again. Tenusha Nimsara maintaining a great economy, only 5 runs. And it's the last ball of his 8th over. He's ended with the dot 26 done, 62 for 2. Saratama enjoy කරන්න party එකට go. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. දැනම් පොඩි ලයිට් බඩගින්නක් එනවා. Crunchy, savory with an onion twist. හැමෝම ආස onion savory twist එක. Munchy savory onion. It's Minagaria Dasa, the new bowler. Yes, Chanuka Minagaria Dasa is going to bowl that 27th over. And we see Minagaria Dasa's visible highlighted performance this season 2025-2026. Absolutely. 39 wickets this season, the highest wicket taker for Richmond College. There he attempted the sweep, but just only managed to take a single. Once again, talking about Minagaria Dasa's bowling, he's been absolutely special this season. 39 wickets as well. He's got a 5-for against Thurston College and 3 4-fors versus Gurukula College, Kingswood College and St. Anthony's College as well. Brilliant performances by the youngster. Oh, they attempted that sweep. Again, just a single there. Take a replay of that. There he attempted that sweep, but just only going to be a single there. A lot of big matches going around Sri Lanka as well. The Battle of the Saints, the 92nd edition of it. It's the second day as well. And we saw many similarities yesterday with the Battle of the Saints yesterday as well. Do you want to tell me about it, Netmira? Yeah, absolutely. Let's recall about the version. Oh, it's going for 4. It's a boundary. What has happened there with the Richmondite fielding? Yeah, Chanuga, for a moment I thought that is going to be cut off by some fielder, but there's no protection at the fine leg region. So the Randula Mabarna will get a boundary there. Absolutely excellent placement through that field, 2 fielders. He's just bisect the gap between those 2 fielders. Brilliantly played from Randula Mabarna. It was a mistake from the Richmondite fielders. Senuk Dulmet and Tenusha Nimsara are the ones in that area. And once again, talking about the Battle of the Saints, there's something you have to mention. Senuja Wakunagoda, 88 runs. And once again, Yanula Dantanarayana, 84 runs against St. Peter's College. Do you want to add facts to that, Netmira?
Yeah, I need to add some facts about that partnership. 134 partnership between Yenula Dantanara and St. Vakunagoda against St. Peter's College. 2 80s and 2 nervous 80s. They both got out on 8 80s, just like Amisha Rasanjan and Randinu yesterday, Chanuga. Absolutely, Netmira. An unforgettable innings by those two. And that's the end of the 27th over. And it's 68 for 2. It's Tenusha Nimsara, the new bowler. They're the ones, Minagaria Das and Tenusha Nimsara. They're the ones being mostly placed by Bevin Jayawardene to bowl. Tenusha Nimsara's economy rate as well, we have to mention that. A big shout out to Tenusha Nimsara. He's doing something special for the Richmondites. You imagine Chanuga 8 overs but just 5 runs conceded by Tenusha Nimsara. He's been absolute in terrific form at this moment. That's one of the best deals ever from Tenusha Nimsara. And you know what's another good deal? It's Abans PLC, one of the best offers you can receive from Abans. So make sure to head to Abans on your way after the big match as well if you need something for your house. I'll definitely do, Chanuga. Tenusha Nimsara seems like he's dealing with the batters really well. Economy is less than 1 run. So it is very hard for a bowler to maintain an economy like this. But Tenusha Nimsara says otherwise. He knows what he's capable of. And he's proving himself at the moment. Remember, he is the vice captain of the Richmond side, Chanuga. Yes, Netmira. He's putting up a great fight. He's showing what true captaincy is all about. Leading his team without no pressure. An economy of under 1 run. Oh, this goes for that sweep shot. Fielder had to cover very large area there, but he does well. At least a couple of runs here for the DTV. Look at that once again, Netmira. It's 2 runs for Dineth Pahasara and Randula Mahabarna now. They're building up a partnership here without any of us noticing. Take a look at that once again. He attempts the sweep shot. Seems like the shot was a bit of early by Dineth Pahasara. That's why that was not in the timing. Absolutely, Netmira. And that's the end of Tenusha Nimsara's over. And the end of the 28th over as well. And it's 70 for 2 runs for Mahinda College. I'm a hell of a on the classic got to go. Black Knight Go, pocket perfume. You take it to go, ekak. It's once again wearing the number 10 jersey, Minagaria Dasa, bowling the 29th over. We see Minagaria Dasa, Tenusha Nimsara, they are rotating the ends of the Galle International Stadium and struggling the Mahinda batters in scoring runs. Absolutely, Netmira. I think that's the tactics their captain Bevin Jayawardene is using right now, trying to bring on the pressure for both 2 batsmen. And we see Bevin Jayawardene is doing a great job behind the stumps. Absolutely, Netmira. He's the wicket-keeping captain for Richmond College, the skipper of Richmond College, and he's doing a really well job. He's captaining the side, he's keeping the wickets, and when we go into the past, I think you remember, Chanuga, that miracle from Bevin Jayawardene and Pulu Mihiranga.
He's been extraordinary performance in the last year's big match. What a partnership that was, Nethmira. That was one of the best partnerships we've ever witnessed in the goal ground, you have to say. But yesterday's one, that was something special between Ravinu Randinu and Amishra Sanjana. And you have to give it off, hats off to the Mahindian captain as well, Arosho Deanga. He's done well leading the Mahindian side, ending Richmond's innings for 315 runs. And once again, talking about the chemistry between the players of Mahinda College and Richmond College. A-levels are coming up, and what's best for chemistry is Prasanna Badavitana. And Chanuga, there's not much of runs in that partnership between Bevin Jayawardene and Pudumihirange in the last day, but that has given something to be enjoyed for the spectators in the last year's big match, because they were losing wickets continuously, and these two have built up a good partnership. The patience, the time was everything there at this moment. Of course, Nethmira, they really put up a show there after Richmond College. Were losing hope in the last year's Lovers Quarrel, but they showed them what they're capable of. 29 done, Mahinda College 70 for 2. Cricket match fun. Prima kottumi tiyanaka. Prima kottumi fun tamai. හඳුන්වදන කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසයෙන් කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස්ම හැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට. Look at the Aviana Ceylon cheerleaders dancing to the beat. And let's take a look at the last over by Minagaria Das. He's pressing on the batsman as much as he can. 6 dot balls consecutively. Maiden over for Minagaria Dasa. And the rotation is on. It's Tenusha Nimsara at the bowling end. And also, Chanuga, I have to mention that this is the place where the new stars, the emerging stars are born. This is the Lovers Quarrel 121st edition. Straight to the field, there's no run. Once again, Nethmira, talking about the powerhouse the Lovers Quarrel is known to be. From the Richmond side, Kamindu Mendes, Wanindu Hasaranga, Dhananjay Lakshan, Dhananjay De Silva, and many other great players. As well as the Mahindian side, Lasith Malinga, Upul Chandana, and also Dinura Kalupahana, the captain who captained in 2024. Oh, that was so close to the stumps. Absolutely terrific bowling from Tenusha Nimsara, and we're talking about Sri Lankan cricket. Sri Lankan cricket was able to lift a World Cup on 1999, 17th of March, and Chanuga, would you believe it? It's been 30 years since Sri Lanka won an ODI World Cup. Thank you for bringing that point, Nethmira. Absolutely. I almost forgot about it. But now it's been 30 years since Arjuna Ranatunga's captaincy of Sri Lanka in the 1996 ODI World Cup. The place where Sri Lanka has beaten Australia in the 1996 World Cup final was the Lahore Gaddafi Stadium in Pakistan. That's the place where the Sri Lanka beat might Australia. And that's when cricket was born in Sri Lanka. That World Cup win breathed new life into cricket. That's playing in Sri Lanka as the most popular sport. And you don't remember, Chanuga,
The man Aravind De Silva is the man who has taken Sri Lanka into victory. There's we find a leading edge of the bat of Dinesh Pahasara, and that has allowed him to make a couple of runs there. Now they're moving on quickly. After several dot balls, take a look at that once again from Thenusha Nimsara. I need to recommend that for the Richmond captain to place a couple of slip fielders as well, because in these types of situations, again, exactly what I was saying, the leading edges will come. So we are seeing the end of the 30th over, 72 for 2. Mahinda College. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chocks they දෙන දෙයි. So hunky, so crunchy. Get chocks, Chunky chocks. Love Chunky, live Chunky. Chunky chocks. රිච්මන්ඩ් මහින්ද ගලු ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මහින්ද ඉනිම. මහින්ද පළමු ඉනිම මේ වන විට පන්දු වාර 30ක් පන්දු දෙකක් අවසානයේ ලකුණු 72කට කඩලු දෙකක් මහින්ද විද්‍යාලය ඉනිම. මේ අවස්ථාවේදී මා සමග එකතු වෙනවා මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ ඉතාමත් තීරණාත්මක බාරදූරකාරයක් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉටු කරන මහින්ද විද්‍යාලීය විදුහල්පතිතුමා ජනක පේදුරු හේවා මැතිතුමා අයිබෝන් ඔබතුමාට. අයිබෝන්. ඉතින් අපි එතුමා සමගින් සෝද පිළිසඳරක ඉදිරියට සෝදානම්. ඉතින් අපි දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමාගෙන් 2024 වර්ෂයේ තමයි ඔබතුමා මහින්ද විද්‍යාලයත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයත් සමගින් විදුහල්පතිවරයා වශයෙන් එක් වෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව ආදරවන්තයින්ගේ සටන් දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටන පිළිබඳ ඔබතුමාට දැනෙන හැඟීම මොන වගේ එකක්ද කියලා දැනගන්න අපි කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි. ඇත්ත මම මහින්ද විද්‍යාලයට පැමිණලා දැන් වසර දෙකකට ආසන්න වෙනවා. ඉතින් මං මාත් එක්ක ගත කරන දෙවෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටන තමයි මේ අද දිනේ පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මට ඇත්තටම සතුටුයි ගාල්ල නගරයේ ප්‍රධාන පාසල් දෙක එකතු වෙලා මේ වගේ සටනක් මේ වගේ තරගයක් ඉතාමත්ම ආදරයෙන් පවත්වන එක ගැන. මොකද මෙම මහා ක්‍රිකට් තරග ලංකාවේ පැවැත්වෙන විවිධ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන පාසල් කේන්ද්‍ර කරගෙන ගොඩක් වෙලාවට බෞද්ධ පාසල් අතර කතෝලික මිෂනාරි පාසල් අතර වගේ තමයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. මේක ලංකාවේ විශේෂ තරගයක් වෙන්නේ මිෂනාරි පාසලක් සහ බෞද්ධ පාසලක් සම්ප්‍රදායන් දෙකක් ඒක අරමුණු කරගෙන ආරම්භ වෙච්ච පාසල් දෙකක් ඉතාමත්ම සහෝදරත්වයෙන් ගාල්ල නගරයට ඉතා ඉමහත් ආදර්ශයක් දෙමින් මේ තරගය පැවැත්වෙනවා. ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන සුවිශේෂීම කාරණය මේ තියෙන විශේෂත්වය පිළිබඳව. ඒ වගේම තමයි දකුණේ අග්‍රගණ්‍ය බෞද්ධ ශිල්ප ශාලිකාව ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය. ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ පාර්ශවයෙන් ඔබතුමා තීරණාත්මක තීරණ ලබා ගන්නට ඇති. ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයත් එක්ක ඔබතුමාට සුන්දර මතකයක් නැති අමතක නොවන මතකයක් නැති ඔබතුමාට මහින්ද විද්‍යාලයත් එක්ක තිබෙන අමතක නොවන මතකයක් ගැන අපි මතක් කරමු. ඔව්. ඇත්තටම අමතක නොවන මතකයන් කියන්න අමාරුයි. සියලුම දේවල් අමතක නොවන තරම් වැදගත්. ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මාව පිළිගැනීමකට ලක් කරන පාසල පැමිණෙනකොට සියලුම දෙනා පාසලේ ගුරු මණ්ඩලය පාසලේ ආදරණීය මිහිඳු පුතුන් ඒ වගේම ආජීස් සංගමේ සියලු අනුශාකාවන් එකතු වෙලා ඉතාමත්ම උණුසුම් ලෙස පිළි අරගෙන
මට මගේ රාජකාරිය ආරම්භ කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඒ වගේම අමතක නොවන මතකයන් ලෙස එක සිදුවීමක් කියන්න පුළුවන්. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ක්‍රිකට් තරගාවලිය තුල පළමු පන්තියේ මේ පළමු මේ ඩිවිෂන් මේ ඒ කියන්නේ පළමු පෙළ B කාණ්ඩයේ ක්‍රීඩා කරේ ඊටාත්ම ලොකු සැලැස්මක් ආරම්භ කරලා තිබුණා ඒ පෙළට උසස් වෙන්න. ඒක ඊටාම සාර්ථක ලෙස ඒක ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා මගේ යුගයේදී. ඒක තමයි මට ඒ දිනේ මුළු මහින්ද ප්‍රජාම සතුටටපත් වුණා. ප්‍රීති ഘോഷා පැවැත්තුවා. ප්‍රමෝදයටපත් වෙලා හිටියා. මගේ යුගය තුල ඒ සියලු දෙනා එකතු වෙලා මගේ නායකත්වයට යටතේ ඒ දේ ඉටු කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මට අමතක නොවන අවස්ථාවක් තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ ජීවිතය තුල. ඒ වගේම තමයි අපි කතා කරන්න ඕන විදුහල්පතිතුමනි අද දවසේ මේ රිච්මන්ඩ් ශිෂ්‍ය කූඩාරම් වගේම මහින්ද ශිෂ්‍ය කූඩාරම් ඉතාමත් අලංකාරවත්ව සරසා තිබෙනවා. අලංකාර තොරණක් අපිට දැක ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. මෙවැනි විශාල සැරසීමක් සිදු කරන්නට විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය වගේම තවත් පාර්ශවයන් සහාය දෙන්නට ඇති. අපි ඒ ගැනත් මතක් කරගනිමු. ඔව් අපට මට ඒ ගැන විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ අපේ චිත්‍ර විෂය භාර ගුරුතුමා ග්‍රේෂන් ගුරුතුමා එතුමා ඊටාත්ම විශාල කැපවීමක් කරලා පාසලේ සම්ප්‍රදායන් තේරුම් අරගෙන පාසලේ අනන්‍යතාවය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයකින් මේ කාර්යයේ මූලිකත්වය අරගත්තා. ඒ වටා එකතු වුණා අපේ ගුරු මණ්ඩලය වගේම අපේ ආදරණීය සිසුන් ආදිශ්‍යයන් මේ සියලු දෙනාගේ සහෝදරාත්මක බැඳීමේ උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි ඒ ශිෂ්‍ය කූඩාරම. එතකොට අද අපට මේ පරිශ්‍රය තුල දැක්කෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය කූඩාරම සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය කූඩාරම. ඒකේ දෙක දැක්කහම දකින්න ඉතාමත්ම අනන්‍ය වූ ලක්ෂණ දෙකක් එකතු කරලා. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේ කූඩාරම සකස් වෙන්නේ බෞද්ධ පදනම වුඩ්වර්ඩ් තුමාගේ දර්ශනය එකතු වෙලා මහින්ද විද්‍යාලයට ලැබුණු විශාලතම දායාදය තමයි පූජනීය ඕල්කට් ශාලාව. ඒක නිරූපණය වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ අපේ කුඩාර විශ්ව කුඩාරම තුල. ඒ වගේම මම හිතනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් මිෂනාරි පාසලක් ඩැරල් පියතුමා තමයි මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය ආරම්භ කරේ. ඒ පියතුමන්ලාගේ මිෂනාරි පියතුමන්ලා ලංකාවට දායාද කර දුන්න දායාදයක් තමයි මේ මිෂනාරි පාසල්. ඒ වයින් අද බබලන තැනක් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. මම හිතනවා මේ කුඩාරමත් ඒ අයගේ මතකයන් ඒ අයගේ අභිප්‍රායන් පෙන්눔 කරමින් සකස් වෙලා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මේ පාසල් දෙකටම ඒ කුඩාරම ඉදු කරපු සියලු දෙනාගේ උත්සාහය මම විශේෂයෙන්ම අගය කරනවා. විශේෂයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයත් එක්ක මම මේ කාර්යය කිරීමේදී පසුගිය දිනවල රාත්‍රී නොනිදා ගත කළ සියලුම දෙනාට ඒ වගේම දෙපිය දර්ශකව අතර සහෝදරත්වයෙන් ගනුදෙනු සිදු වුණා. ඒ දේවල් මට අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඒ සියලු දේවල් මේ අවස්ථාවේ සිහි කරමින් සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම විදුහල්පතිතුමනි අපි කතා කළ යුතුයි මේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටන වටා බැඳුණු සංස්කෘතීන් සම්ප්‍රදායන් ගණනක් තිබෙනවා. ඒ අතර අපි අද දුටුවා ඊයේ දිනේදී මහින්ද විද්‍යාලීය ඔබතුමා ඇතුළු මහින්ද විද්‍යාලයේ ගුරු බවතුන් මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කූඩාරම වෙත ගමන් කර අද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගුරු බවතුන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කූඩාරම වෙත පැමිණෙනවා. මේ සම්ප්‍රදාය ගැන ඔබතුමාගේ අදහස අපි දැනගන්න කැමතියි. ඔය එක මම කිසිම තැනක දැකපු නැති සම්ප්‍රදායක් තමයි ඒක. ගියවර තමයි මම ඒක පළමු කොට දැක්කේ. ඉතින් මේක ඊටාත්ම වටිනවා. මොකද පාසල් දෙකක් වුණාම පාසල් දෙකේම ඉන්නේ එකම නගරයේ දරුවෝ. සමහර විට අයියා එක පාසලකටත් මල්ලි තව පාසලකට යන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මේ සහෝදරත්ව පාසල් දෙකක්. ඉතින් ගුරු බෞද්ධුන්ගේ සහෝදරත්වය ඒක ඒ වගේම වටිනා දෙයක්. ඉතින් ඒක ඒ සුගතත්වයේ හුමාරු කරගැනීමේ අවස්ථාවක් තමයි ඒක සංකේතාත්මකව. ඒක පොඩි අවස්ථාවක් වුණාට පොඩි දෙයක් වුණාට ඒකේ තුල වටිනා අංගයක් වටිනා සහකම්පනයක් අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දිගු කලක් රිච්මන්ඩ් මහින්ද මේ ආදරවන්තයේ සටන මේ ආදරවන්තයන්ගේ සුරක්ෂිතභාවය. මොකද ගුරු බෞතුන් වසර කිහිපයකින් පාසලින් පාසල මාරු වෙනවා. අපි දකිනවා
මහින්ද විද්‍යාලයේ සේවය කරපු ගුරුවරු අද රිච්මන්ඩ් කූඩාරමේ ඉන්නවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සේවය කරපු ගුරුවරු අද මහින්ද කූඩාරමේ ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ ගුරුවරු අතර අන්‍යෝන්‍ය සහෝදරත්වය බැඳීම තවදුරටත් වර්ධනය වෙන ඒක අවස්ථාවක් තමයි ඒක. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට අපේ සමගින් අදහස් බෙදාගත්තාට. මෙලෙසින් අප සමගින් අදහස් බෙදාගත්තේ මහින්ද විද්‍යාලීය විදුහල්පතිතුමා ජනක පේදුරු හේවා මැතිතුමන්. ඔබතුමාට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි ඔබට සමුදෙනවා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අපේ සමගින් අදහස් බෙදාගත්තාට. ඔව් සුබ සන්ධ්‍යාවක් බොහොම ස්තුතියි. රිච්මන්ඩ් මහින්ද ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ 33 වෙනි පන්දු වාරය මේ වන විට අවසන් වී තිබෙනවා. මුළු ලකුණු 74කට කඩලු දෙකක් මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලය ලබාගෙන තිබෙනවා. ටෙනුෂ නිම්සර මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රීඩකයා අපි දැක්කා ඊටමත් හොඳ පීඩනයකට හසු කරන බව මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. යනුව දිනෙත් පැහැසර පන්දුවට පුහුණ දෙන්නේ. ඉදිරි පාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් සමගින් ආරක්ෂාකාරී වනවා පන්දුව. එන්නේ අනුව පිට නිලකුණු පන්දු දෙකක් වාර්තා වන ටෙනුෂ නිම්සරගේ පන්දු වාරයේ මේ දක්වා පන්දු වාර 11යි පන්දු දෙකක් ක්‍රියාත්මකට අවසන් ටෙනුෂ නිම්සර ඊටමත් හොඳ පන්දු යැවීම. අනිවාර්යයෙන්ම ටෙනුෂ හොඳින් පන්දු යවන ආකාරය අපද අද දිනේදී දුටුවා. ඔහුගේ පන්දු වාර මේ යොමු කරන්නේ ඔහුගේ 12 වෙනි පන්දු වාරය. අපි දැක්ක දහම් පන්දු රැකීමෙන් උනත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රැකින ඉතමත් උසස් තත්ත්වයක සිටින අපි දැක්ක ඉතමත් විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් සමගින් දෙවන කඩුල බිඳ වැටෙන ආකාරය. යනුව ලකුණු 74යි කඩලු 2යි මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව යනුව නැවතත් සූදානම් ටෙනුෂ නිම්සර පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතුයි මේ දිනෙත් පැහැසරගේ සහ රන්දුල මාවරණගේ මේ සබඳතාවය ඉතාමත් වැදගත්. මහින්ද විද්‍යාලයට මේ ඉනිම ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් අපි පෙර සඳහන් කරමින් සිටියේ මේ දුල්සිත් දර්ශන සමගින් රන්දුල මාවරට මේ ඉනිම ගොඩනගා ගන්නට හැකිවේවියයි කියා. නමුත් විශිෂ්ට උඩපන්දු රැක ගැනීමක් මතින් දුල්සිත් දර්ශනට ක්‍රීඩාගාරය වෙත හැරී යන්නට සිදුවනවා. මේ ඔබට දිස්වන්නේ ලිහිණිගල දජයට ආසන්න මුහුදු තීරය. ස්වීප් පහර අතරේ සීමාවාසන්නේදී ප්‍රබල උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නේ. සමගින් මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් දිනෙත් පැහැසර තවත් ලකුණු 4ක් මහින්ද විද්‍යාලයේ පිළට එකතු කරන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. හොඳින් මේ ස්වීප් පහර එල්ල කරන ආකාරය අදිනේ මහින්ද ප්‍රතිකරුවන් අපිට දැක ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. තමාගේ පාද චලනයන් හොඳ මට්ටමක පවත්වා ගැනීමෙන් මේ ස්වීප් පහර එල්ල කරන ආකාරය දැක ගන්නට පුළුවන් වුණා සනුක. නිසකෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට වඩා ඉතමත් හොඳ වේගයකින් ලකුණු අතරට පිවිසෙන ආකාරය අපට දකින්නට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම දගපන්දු යවන්නට එරෙහිව ඉතමත් හොඳ දග කැවීමක් සහිත තනතිරුවක් වුණත් කිසිදු ආකාරයක තැකීමක් කරන්නේ නැහැ මේ පිතිකරුවන්. ඉතමත් සුපරීක්ෂාකාරීව ඉතමත් බුද්ධිමත්ව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙන එන්න. එවර 4 සීමාව ආස්ථානයට පන්දු ඇදී යන්නේ. 4 සීමාව ආස්ථානයේදී නැවතත් පන්දුව බාර කරනවා කඩලු රකින්නා වෙතරේත් සමගින් නිමවට පත්වනවා පන්දු වාරයේ. මෙන්න පුනරූපන දර්ශනයේ ඉතමත් හොඳ පහරක් 4 පහරයි ලෙසින් පුනරූපණය කළේ. ඒත් සමගින් Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Rocoa. Say hola to Richmond Rocoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Rocoa. Go share it close and far. It's time for Rocoa. Come taste la vida Cocoa.
මහින්ද විද්‍යාලයේ නිම ලකුණු 80යි කඩොල් දෙකකට. අපි කතා කළ යුතු සනුකමේ පිතිකරුවන් යුගලය පන්දුවට පහර දීමේ වේගය ඉතාමත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉතාමත් හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට වඩා. මීට පෙර සුළු මොහොතකට පෙර අපි සෝද පිළිසඳරකට යෙදෙනු ලැබුවා මහින්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා ජනක පෙහෙදුරු හේවා මැතිතුමා සමගින්. ඔහු පැවසුවෙත් මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටන ආදරේ පිරුණු ලෙංගදු භාවයේ පිරුණු තරඟයක්, විශේෂයෙන්ම මේ වටා බැතුණු මේ වටා ගෙතුණු අනන්‍ය වූ සංස්කෘතීන් සම්ප්‍රදායන් ඉතාමත් විචිත්‍රවත් බවය තමයි එතුමා පැවසුවේ. එවර ඉතාමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් යනුවෙක් ලකුණක් සඳහා පහසු පැතිමාරුවක් සිදු කරගන්නවා. මිනගාරිය දාස පන්දුව යොමු කරන්නේ ලකුණු දෙකක් පෙර පන්දුවට ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා මිනකට එරෙහිව. මෙන්නවර ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථක වන්නේ නැහැ. එවර ක්‍රීඩකයෝ ස්ථානගත කර තිබුණා. මේ පිතිකරන රටාව හඳුනා ගනිමින් නිවැරදිව පන්දු රකින්න ස්ථානගත කොට තිබෙන ආකාරය අපට දැක ගන්නට පුළුවන් සනුකමේ ඉවින් ජයවර්ධන. මිනගාරිය දාස පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඉතමත් වේගයෙන් කඩුව අතර දිව යනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. ඉතමත් හොඳ ලක්ෂණයක් ලකුණු අතරට පිවිසීමේ. දැන් මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කලුරු රකින ක්‍රීඩකයා රන්දුල මාබරණ ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් මේකට ගොඩනගමින් තිබෙන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ගාලු ශාස්ත්‍රීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පන්දු 92ක් තුල ලකුණු 29ක් ලබා ගැනීමෙන් වගකීමෙන් සහගතව ඔහු සිදු කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ මිනකගේ මේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් සුවිශේෂී. විශේෂයෙන්ම මේ වන විට ඔහු එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ. හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වන ආකාරය මිනක ඔහුගේ පන්දු වාර 11 වෙනි පන්දු වාරයේ ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ ගාලු වරාය අලංකාර භූමි පෙදෙසක මේ පිහිටා තිබෙනවා මෙම ගාලු වරාය. ඒ වගේම මේ ගාලු මුහුදු තීරය සංචාරක ආකර්ෂණය මැනවින් දිනාගත් ස්ථානයන්. ඒ වගේම මේ ගාලු වරාය ඉතාමත් හොඳින් අපිට දිස්වන ආකාරයෙන් මේ ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය මගින් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම ඔබට සමීප දසුන් ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන ලබනවා. එවර ඉදිරිපාදය ආරක්ෂාකාරී පහරක් සඳහා පෙළඹෙන්නේ පිතිකරුවෙත් සමගින් නිලකුණු පන්දුවක් ලෙස සටහන් වන යාළුවනි මාව දකින්නේ 35 වන පන්දු වාරය ලකුණු 84යි කඩලු 2යි. ඒ අනුව නව පන්දුවාරයක ආරම්භයයි සනිටුවන් වන්නේ 96 වන පන්දුවාරයයි ආරම්භ වන්නේ. මේ මනරම් ගාලු නගරයේ ඔබට ඩ්‍රෝන කැමරා තාක්ෂණය ඔස්සේ දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ විදේශ සංචාරකයන් පවා මේ තරඟේ නරඹන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ ගාලු කොටුවේ සිට ඔවුන් මේ තරඟය නරඹමින් විනෝද වන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ සමස්ත ගාලු නගරය ඩ්‍රෝන කැමරා තාක්ෂණය ඔස්සේ ඔබට සමීප කරන්නේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම. ඉතාමත් රමණීය භූමි පෙදෙසක් සංචාරක ආකර්ෂණය මැනවින් දිනු පෙදෙසක් ගාලු නගරය. අපි කියන්නේ සනුක දකුණු ලකේ අගනගරය ගාලු නගරය කියලා. ඉතින් ඉතාමත් සුවිශේෂී දර්ශනයක්. ගාල්ලේ ඉපදෙන්නට පින තියෙන්න ඕන කියලා කතාවකුත් තියෙනවා.
මේ ඔබට පෙනෙන්නේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පිහිටා තිබෙන ආකාරය. මේ සියල්ලම මැදි කොට ගනිමින් තමයි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පිහිටා තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම සුනාමි ව්‍යසනයේ අනතුරුව සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිය විනාශයට පත්වන බව අනතුරුව නැවතත් යථා තත්ත්වයට මේ පත් කරමින් අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් පිටියක් බවට පත් කරනු ලබනවා 2004 වර්ෂයෙන් අනතුරුව. විශේෂයෙන්ම අභියෝග මත නොසලෙමින් මේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය අදටත් විරාජමාන වැජමෙන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ජාත්‍යන්තර තලයේ වැඩිම ටෙස් තරග සංඛ්‍යාවක් දිනවීමට මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ දායකත්වය ලබා දී තිබෙන එයත් ඉතාමත් විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕන. කෙටිපන්දුවට පැඩල් ස්වීප් කිරීම ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් ලබාගෙන ලබනවා මේ පිතිකරුවන් යුකලේ. මෙවට පෙනෙන්නේ පුනරූපණය පාදක පන්දු යවන්නේ කැඳවා තිබෙන්නේ මේ වඩ විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය නායකයා බෙමින් ජයවර්ධන. නැවතත් ඔබට පෙනෙන්නේ ගාලු ජැටිය ලිහිණිගල ආසන්නයේ මේ වඩ විට රිච්මන්ඩ් මහින්ද දජ ලෙල දෙමින් තිබෙන ගාලු ජැටිය ආසන්නයේ ලිහිණිගල ආසන්නයේ සමීප ඡායාරූප. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීම නමුත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ ෆුල් ටොස් පන්දු යොමු කිරීම අවම කරගත යුතුයි. මේ පාදක පන්දු යවන්නන් වැඩි වේගයක් නැහැ. වේග පන්දු යවන්නන් තරන්න ඔහුගේ පන්දුව. එම නිසා හොඳින් දඟ කැවීමකින් තොරව පන්දුවට පහර දිය හැකි නිසා ෆුල් ටොස් පන්දු වලට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයට. මේ අලංකාරවත් දර්ශනය එවර නැවතත් ස්වීප් පහරක් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නව. පුනල් හංසජිත් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමේ කාර්යභාරය වෙනුවෙන්. තවත් සුළු මොහොතක් පමණ තරගය නිමාවන්නට තිබුණේ. නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා තීරණය කරනවා මේ නව පන්දු යවන්නව හඳුන්වා දෙන්නට තරමක විශ්මිත වන තීරණයක්. බොහෝදුරට ඔහුගේ අදහස වී ඇත්තේ මෙතෙක් වෙලා අත්දැකීම් රහිත පන්දු යවන්නෙක් යොමු කරමින් මේ කඩුල්ලක් අද දින නිමවන්නට මත්තෙන් ලබා ගන්නට. බොහෝදුරට තවත් සුළු කාලයක් පමණයි අද දිනේට ක්‍රීඩා කරන්නට ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ක්‍රීඩා කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය පළමුවෙනිම. අපි බලමු උන්ට මේ ලකුණු අභියෝගය ලකුණු 315ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පළමුවෙනිම වෙනුවෙන් ලබා ගත්තා. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ගුග්ලි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ පුනල් හංසචි. යනුව පන්දු වාරයේ තවත් පන්දු දෙකක් පමණ ඉතුරු තිබෙන මෙන්න ස්වීප් පහරේ පුනරූපන දර්ශනය. විශේෂයෙන්ම මේ ස්වීප් පහර එල්ල කරන්නට හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් තිබිය යුතුයි පිතිකරුවා තුළ. ඉන් අනතුරුව තමයි දශමයක් හෝ මගහැරුණොත් පාදයේ වැඩි දැවී යාමකට හසුවන්නට තිබෙනවා කඩුල මුවා කිරීමේ වරදට හසුවයි. එනෙත් පැහැසර හොඳින් පිතිකරණයේ දෙනවා රන්දුල මාබරණත් සමග. රන්දුල මාබරණ මේ වඩතුරු ඉතාමත් වගකීම් සාගත දෙනීමක් පන්දු 94ක් තුර ලකුණු 29ක් ලබා ගැනීමෙන් වරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව නිමාවට පත්වනවා පුනල් හංසජිත්ගේ පන්දු වාරය. මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු 86යි කඩුළු දෙකක් දැවී පන්දු වාර 36ක් අවසානයේ. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. නිසා අපි බලමු මිනිසුරුවරයාගේ තීරණය කුමක්ද කියා තවත් සුළු මොහොතකි.
මේ පෙර පාදක පන්දු යවන්නාගේ එවර ස්වීප් කිරීම හොඳින් ස්වීප් පහර එල්ල කරනවා. නමුත් එක් ලකුණක් පමණ ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ ස්වීප් පහරෙන් ලකුණු ලබා ගන්නට උත්සාහ කරන ආකාරය අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ තාමත් හොඳ කරුණක් ආත්ම විශ්වාසය තිබේ නම් ස්වීප් පහර හොඳ පහරක් ලකුණු ලබා ගන්නට ඉතමත් වැදගත් කරුණක්. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ ස්වීප් පහර නිවැරදිව තාක්ෂණයට අනුකූලව පන්දුව පැමිණෙන මානය හඳුනා ගනිමින් ඔහු නිවැරදිව ස්වීප් පහර එල්ල කරනවා. පන්දු යවන්නේ මීනක ආර්යදාස. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යවීමක් මේ වනතුරු එක් අඩුල්ලක් ඔහුගේ නමින් ලියවී තිබෙනවා. යනුව සූදානම් මීළඟ පන්දුව ලකුණු 88යි කඩුළු දෙකක් දැවි රන්දුල මාබරණ රැදී සිටින්නේ පන්දුවට පහර දීමට සූදානමින් නිදැල්ලේ යාමට ඉඩ හරින්නේ. ප්‍රහාරයක් සඳහා අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම රන්දුල මාබරණ තමාගේ හිස් ආවරණය ගලවා තොප්පියක් පමණ ඔහු පැනද සිටින්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි T20 ක්‍රිකට් වල මෙහිම පන්දු යවන්නෙක්ට එරෙහිව දගපන්දු යවන්නෙක්ට එරෙහිව මෙලෙස තොප්පියක් පැනද සිටින්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී පිටිහනක වෙන පැමිණ සෑම පන්දුවකම ලකුණු ලබා ගන්න. නමුත් මේනි මේ අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. රන්දුල මාබරණ ඉසාවරණයක් පැනද සිටින්නෙත් නැහැ සහ ඔහු ප්‍රවේගකාරී පිටිකරණ එන්නත වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ දුරට දගපන්දු යවන්නෙක් පන්දු යවන්න නිසා ඊතරම් තර්ජනයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ ඉසාවරණයක් නොබලදීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම අප සඳහන් කළ යුතුයි මේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම මේ ඔබට විශේෂ අවස්ථා නැවත නැවතත් නරඹන්නට අවශ්‍ය අවස්ථාව අපි පුනරූපණ මගින් පුනරූපණ ලබා දීමෙන් අපි ඔබට ලබා දී තිබෙනවා. යනුව රිච්මන්ඩ් ලයිව් මේ සජීවී විකාශය හරහා ඒ පුනරූපණ ඔබට නැවත නැවතත් විශේෂ අවස්ථා තරඟේ නරඹන්නට හැකියාව තිබෙනවා. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් යනුව නිමාවට පත්වන්නේ මීනක ආර්යදාසගේ පන්දු වාරය. දැන් මහින්දේනිම පන්දු වාර 37යි ලකුණු 86කට. Layers ekka doubling flavors blasting inside ekka bubbling sweetness lasting Ritz Berry Deckers everyone is happying Ritz Berry Deckers everything is doubling Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double layered delight, everything doubling නැවතත් පාදක පන්දු යවන්නක් හැදවා තිබෙනවා. එවර පන්දුව ගුවනට මුසු කරමින් තමයි ඔහු පිටිකරුවා වෙත යොමු කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ කටයුත්ත අනුගමනය කරනු ලැබුවා මේ විශේෂයෙන්ම මහින්දිරිමේදී මනිත රාජපක්ෂ. ඔබට දිස්වන්නේ ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. මෙබට පෙට් දිස්වන්නේ ඩ්‍රෝන යාන තාක්ෂණය මගින් ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවට දර්ශනීය ප්‍රයෝග කිරීම. නමුත් සාර්ථක පඩ නෙලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙබට දිස්වන්නේ ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අභිමානනීය වර්ෂ 150 වන වසර මේ ඔහු ඇය පසු කරමින් සිටින්නේ. ඔබට පෙනෙනවා ඇති එක් අන්තයකින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය, ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පිහිනුම් අංගණය, ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය මේ පන්ති කාමර පිහිටා තිබෙන ගොඩනැගිලි අතිනවීන තාක්ෂණයන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාවන් වෙනුවෙන් යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුළ මේ ක්‍රීඩකයන් හොඳින් පුහුණු වීමේ කටයුතු නිරතවෙමින් අද මහා ක්‍රිකට් තරගයක සිරිය ඔබට ගෙනෙන්නට කටයුතු කොට තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ භූමිය ගැන අපි සඳහන් කළ යුතුයි. අක්කර 26ක දැවැන්ත භූමි ප්‍රමාණයක විහිදී තිබෙන පාසලක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. නැවතත් පන්දුව ගුවන් එපා කරමින් තමයි ඔහු යොමු කරන්නේ. පන්දු යැවීමේ නිරත වෙන්නේ පුනාල් හංසජිත්.
අංක 40ට දරන ක්‍රීඩකයවර ප්‍රබල උත්සාහයක් දරනවා තමාගේ ෆලෝ ත්‍රූ එකේදී පන්දුව නවත්වන්න. නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත් හොඳින් මේ වන විට පිතිකරණයේ නිරත වනවා ආරක්ෂාකාරී පහරවල් ඒ වගේම දුර්වල පන්දු වලට එක දකුණ දෙක ලබා ගැනීමෙන් ඔවුන් මේ ඉනිම ගොඩනගන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒ තමයි සිදුවිය යුත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ අනුව නිමාවට පත්වන්නේ 38 වන පන්දු වාරය. දැන් මහින්ද විද්‍යාලය මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 89යි කඩුළු දෙකක් දෙවි. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුටගෙන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතයේ රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. රිච්බරි චොක්ලට් නිල් පාට හැඟීම. උඩපන්දු රැක ගැනීම ද්විත්වයක් සිදු කරනු ලැබුවා. ඒ උඩපන්දු ලබා ගැනීම මම හිතන්නේ තරගයක් වෙනස් කළ හැකි උඩපන්දු. විශේෂයෙන්ම විශාල ප්‍රමාණයක් ඔවුන් දිවයිනවා උඩපන්දුව වෙනුවෙන් ඒ උඩපන්දුව රැක ගන්න මේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය ප්‍රයෝග කිරීමක් සිදු කරන්නේ එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිකරුවන් යුගලය පැතිමාරු කර ගන්නවා. හොඳ පන්දු රැකීමක් එවර හොඳින් පන්දුව නවතා ගන්නට සමත් වෙනවා. මේ පන්දු රැකීම තරගයක් වෙනස් කරන්නට පුළුවන් හොඳ ධනාත්මක කරුණක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. දිනෙත් පෑසර පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔහු පන්දු 44ක් තුළ ලකුණු 21ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ ලියවේ තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම රන්දුල මාබරණ ඉතාමත් වගකීම් සහගත සෙමින් තමයි ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. පන්දු විශාල සංඛ්‍යාවට මුහුණ දෙනවා. ඔහු සෑම පන්දුවක්ම හොඳින් අධ්‍යයනය කරනවා. ඉන් අනතුර තමයි ඔහු ප්‍රහාරයට යන්නේ. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ ඔහුගේ ආරක්ෂිත පහර. දිනෙත් පැහැසරගේ ආරක්ෂිත පහර. විශේෂයෙන්ම ඉතාමත් හොඳ කරුණක්. ආරක්ෂිත පන්දුවට භයානක පන්දුවල ආරක්ෂිත පහරවල කරමින් දුර්වල පන්දුවල ලකුණු ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් කරුණක්. රන්දුල මාබරණ ගැන කතා කරොත් ඔහු අද්දකින් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් ගිය වසරේදී තාතරවන්දන්ගේ සටනට මුහුණ දුන්නා. ඉතින් ඔහු ඊටමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා පියමන් කරන්නට ඔහුට අවස්ථාව සැලසුණා. මෙන්න එහි පුනරූපන දර්ශනය. ඊටමත් හොඳ පතිතයක් පන්දුව තුල ගැබ්වෙනවා. කෙසේ වෙතත් පිතිකරු ප්‍රහාරයක් සඳහා උත්සුක වන්නේ නැහැ. මෙන්න මීළඟ පන්දුව. ඊටමත් ආක්‍රමණික ශෛලී පන්දු රැකීමේ ඉරියව්ව තමයි අපට දකින්න ලැබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු රකින්නන් තුලින්. මෙන්න ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සබගිනුයි පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නැවතත් සුපුරුදු රිද්මයට ආරක්ෂාකාරී පහරක් පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව ඇදී යද්දී නැවතත් නිලකොණ පන්දුවක් ලෙස සටහන් වන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන සනුක මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන් 1905 දී තමයි ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ ආරම්භය සිදු වෙන්නේ. විනිශ්චය කරන්නේ දෙවිදුහල්හි විදුහල්පතිවරු. ඒ වගේම 1906 දී එවකට රිච්මන්ඩ් විදුහල්පති ජේම්ස් ඕන් ඩැරල් දේවගතිතුමන් හදිසියේ මිය යනවා. ඉන් අනතුරුව තරගයේ දීප්තිමත් බව වැඩි කළා. 1918 දී මහින්ද පාර්ශවයේ සමාරම්භකයා ෆ්‍රැන්ක්ලි වුඩ්වර්ඩ් තුමන් 1906 සිට රිච්මන්ඩ් විදුහල්පති වූ WJT ස්මෝල් දේවගතිතුමා සමගින් මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු ඉන් අනතුරුව 1930 වර්ෂයේදී තමයි දෙදින තරගයක් බවට මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටන විකාශය වෙන්නේ. අනුව අද දිනේට මේ වන විට තරගය නිමාවට පත් කරන ආකාරයක් තමයි අපිට දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ. අනුව මහින්ද විද්‍යාලීය ඉනිම පන්දු වාර 39ක් අවසානයේ ලකුණු 90ක් ලබා ගැනීමෙන් කඩලු දෙකක් දැවී ගොස් තිබෙනවා. හොඳින් ඔවුන් ඉනිම ගොඩනැගුවා කඩලු දෙකක් දැවී ගියත් පීඩනයේ මැද හොඳින් ඉනිම රන්දුල මාබරණ ගොඩනගන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 315ක් පළමු ඉනිම වෙනුවෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම
දවාගන්න ලැබුවා. අද මෙලෙසින් අවසන් වන්නේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටන 121 වෙනි දිනේ 121 වෙනි වාරයේ දෙවන දිනේ අවසානය. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය ලකුණු පුවරුව තෙවදු රශ්මික ලකුණු 12ක් ලබා සිටිදී ටෙනුර යොමු කර පන්දුවකට රැස් යොමු කර පන්දුවකට රනිදු විසින් ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීමකින් දැවී යනවා. ඉන් අනතුරුව දුල්සිත් දර්ශන පන්දුව 68ක් තුළ ලකුණු 22ක් ලබා සිටිදී මිනකාරිය දාසගේ පන්දුවකට කුණල් හංසජීත් විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීමෙන් දැවී යනවා. දැන් කළුර රැඳී සිටින්නේ රඳුල මාබරණ ලකුණු 29ක් පන්දුව 109ක් තුළ. ඉන් අනතුරුව දිනෙත් පැහැසර ලකුණු 40 ලකුණු 22ක් පන්දු 45ක් තුළ ලබා ගැනීමෙන් හොඳ මට්ටමක මහින්ද විද්‍යාලය රඳවා තවන්නට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ සමස් 4-15 එල්ලකොට තිබෙනවා මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු යැවීම. ටෙනෝ ඩයස් ලකුණු 22කට එක් කඩුල්ලක්, ඒ වගේම මිනගාරිය දාස ලකුණු 24කට එක් කඩුල්ලක් බැගින් දවාගෙන තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් සහ හොඳ පිතිකරණයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් වුණා අද දවසේ. විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් ඉනිම ඊයේ දිනේදී 203කට කඩලු 4ක් ලෙසින් තමයි දිස්වුනේ. ඉන් අනතුරු වද දිනේදී 315ක් දක්වා රිච්මන්ඩ් ඉනිම වර්ධනය කරන්නට පිතිකරුවන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉන් අනතුරුව මහින්ද විද්‍යාලයේ සියලු ක්‍රීඩකයන් දවා ගන්නට සමත් වීමෙන් අනතුරුව මහින්ද විද්‍යාලයේ පළවෙනිම ආරම්භ වෙනවා. දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම දෙවන දිනේ අවසානයේ පන්දු වාර 39ක් අවසන් ලකුණු 90කට කඩලු 2යි. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ අවිමානයෙන් ලෙලදෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දජය යනුව දෙවනි දිනයට ආදරණීය තරගය නවත්වනු ලබනවා. මේ ගාලු කොට පවුර ගාලු ඔරලෝසු කණුවයි ඔබට මෙලෙසින් දිස්වන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතුයි මෙවන් වූ සාර්ථක තරගයක් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට මේ අනුග්‍රාහක බවතුන් හොඳ අනුග්‍රහයක් ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම අවියානා සිලෝන් රිසෝට්, ඒ වගේම අවාන්ස් PLC, ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස්, ඒ වගේම සදර්න් ප්ලයිවුඩ් කම්පැනි, සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ්, ලයිෆ් බෝයි, හයිවේ ෆියුෂන්, කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න, හෙලිස් සෝලා, H&B ඇෂුරන්ස්, ලංකා කමඩිට්ස් බ්‍රෝකර්ස් ලීගන්, මියාබි ජපනීස් ක්‍රියේෂන්, හරිශ්චන්ද්‍ර මිල්ස් වැනි ආයතන සහ පුද්ගලයන් මේ අනුග්‍රාහක බවතුන් ලෙසින් මේ සජීවී විකාශය අපි සමගින් එක්වනවා. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ අනුග්‍රාහකත්වය මේ දිනය වර්ණවත් කරගන්නට, මේ ආදරවන්තයින් සටන වර්ණවත් කරගන්නට තමත් විශාල කාර්යභාරයක් සිදු කර ලබන ඔබට මේ පෙනෙන්නේ ගාලු කොටුවේ සිට මේ 121 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටන නරඹන ප්‍රේක්ෂකයින් ඔවුන් පවා මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටන විඳිනවා. ඔවුන් මේ පහස සහ මේ උණුසුම හොඳින් විඳ ගන්න ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් සනුක. ඒ අනුව අදිනයට මහින්ද විද්‍යාලීය ඉනිම ලකුණු 90ක් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම රන්දුල මාබරණ ඉතාමත් විශිෂ්ට සහ වගකීම් සහගත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ලකුණු 29ක් පන්දු 102ක් තුල, විශේෂයෙන්ම 109ක් තුල විශේෂයෙන්ම ඉතාමත් හොඳ වගකීම් සහගත ඉනිමක්. හොඳින් ඔහු පන්දුව දකිමින් පන්දුව වෙතට ගමන් කරමින් ඔහු මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබාගත් ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඔබට පෙනෙන්නේ දැන් මේ ක්‍රීඩා කළ තනතිල්ල ගාලු තනතිල්ල කවර භාවිතයෙන් වසා දමන ආකාරය හෙට දිනේට නැවතත් තරගය ආරම්භ කරන තෙක් විශේෂයෙන්ම ඊයේ දිනේදී රිවිනු රන්දිනුගේ ඉනිම, ඒ වගේම අමීෂ් රසාංජුගේ ඉනිම ඉතාමත් විශාල ජීවයක් රිච්මන්ඩ් ඉනිම වෙනුවෙන් ගෙන ආවා. 315ක් වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දක්වා රිච්මන්ඩ් ඉනිම ගෙන යන්නට ඔවුන් දෙදෙනා මේ එල්ල කර
විශේෂයෙන්ම ඔවුන් දෙනාගේ මේ සබඳතාවය ලකුණු 173ක බලපෑවා. ඒ වගේම සඳහන් කළ යුතුයි මහින්ද විද්‍යාලය අතින් මනිත රාජපක්ෂ තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් ලකුණු 96කට කඩුළු 5ක් දවා ගන්නට සමත් වෙනවා මහා ක්‍රිකට් තරගයක. කඩුළු 5ක් දවා ගැනීම කියන්නේ තමාගේ ජීවිතේ තමාගේ ක්‍රිකට් ජීවිතයේ අමතක නොවන සිදුවීමක්, අමතක නොවන අවස්ථාවක්. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවකට මුහුණ දෙන්නට මහින්ද විද්‍යාලය මනිත රාජපක්ෂට හැකි වුණා. විශේෂයෙන්ම ඔහු අතිදක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් 17න් පහළ ජාතික කණ්ඩායම පවා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම පවා නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන්ම එවැනි ක්‍රීඩකයන් සිටීම ඉතාමත් වැදගත් කරුණක් මහින්ද විද්‍යාලයට තරගයක් ජයග්‍රහණය කරන්නට, හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්නට. ඒ වගේම තවත් එක් පසකින් ඔබට පෙනෙනවා ඇති මේ රිච්මන්ඩ් දජය පෙරටු කරගත් ඩ්‍රෝන් යානාවක් මේ ගල් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ අහස හැඩ කරන ආකාරය, රිච්මන්ඩ් නාමය සහ මේ රිච්මන්ඩ් දජය මේ අනන්‍ය වූ වර්ණය ගුවනට මුසු වෙමින් අලංකාරවත්ව රිච්මන්ඩ් නිල ලාංඡනය පළඳවමින් නිලාංඡනය විදහා දක්වමින් මේ ගුවනේ සැරිසරන ආකාරය අපට දෙක ගන්නට පුළුවන්. මැනවින් රිච්මන්ඩ් අභිමානය දර්ශනය වෙන දසුණක්, අලංකාරවත් දසුණක්, අභිමානය කැඳෙන දසුණක් සනුක. ඒ වගේම අපි සඳහන් කළ යුතුයි මේ තරගය ආරම්භ වන්නට කලින් මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටන ආරම්භයට පෙර උපසංස්කෘතීන් ගණනාවක් ආදරවන්තයින්ගේ සටනට සමගාමීව පැවැත්වුණා. ඒ අනුව අපි දුටුවා විශේෂයෙන්ම මේ පළමු දජය සැවීම, ඔබට මේ පිටුපසින් පෙනෙන පළමු දජය සැවීම, ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩාංගණයේ වටා රිච්මන්ඩ් දජය සැවීම, ඒ වගේම විශාල කැපවීමක් ඒ වෙනුවෙන් විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය, රිච්මන්ඩ් ප්‍රජාව, මහින්ද ප්‍රජාව, මහින්ද විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය දරනු ලැබුවා. ඒ තමත් හොඳ කරුණක්. තමාගේ පාසලේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්, තමාගේ පාසල උද්‍යෝගිමත් කිරීම වෙනුවෙන් එවැනි කිරීමක් සිදු කිරීම මේ නැවතත් ඔබට පෙනෙන්නේම රිච්මන්ඩ් දජය අභිමානවත්ව මේ ගාලු අහසේ ලෙලදෙන ආකාරය. දෙවන දිනයට තරගය නවත්වා තිබෙනවා. මේ වන විට හෙට ආරම්භ වන්නේ තෙවන දිනය. හැකි ඉක්මනින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය උත්සාහ කළ යුතුයි මේ මහින්ද ඉනිමේ කඩළු ඉක්මනින් දබා ගන්නට. බොහෝ දුරට හෙට සනුක මේ තනතිල්ල දඟපන්දු යවන්නට උචිත තනතිරුවක් බවට පත් වේවි. සාමාන්‍යයෙන් ගාලු තනතිරුව දඟපන්දු යවන්නට උචිත වනවා තෙවන, සිව්වන, පස්වන දවස් වන විට සාමාන්‍යයෙන් අන්තර්ජාතික ටෙස්ට් තරඟවල. බොහෝ දුරට හෙට දිනේ ක්‍රීඩකීන්ට විශේෂයෙන්ම දඟපන්දු යවන්නට තීරණාත්මක තරගයක් බවට පත් වේවි. සාපිතිකරුවන්ට හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙන්නට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය දඟපන්දු යවන්නට හැකියාව ලැබේවි. ඔබට මේ දිස්වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන් තම ශරීර ලිහිල් කරගන්න ආකාරය අද අවස්සේදී ඉතමත් හොඳ තරගයක් ඔවුන් ලබා දුන්න. විශේෂයෙන්ම පිතිකරණය අතින් ඉතමත් හොඳ තරගයක්, ඉතමත් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දුන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. ඉතින් මේ වන විට ලකුණු 90යි කඩලු 2යි සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව අද දිනේදී තරගයේ මදකට නතර කරන අද දිනේදී තරගය නතර කරන විට දෙවන දිනයේ වශයෙන් මේ ඔබට දිස්වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන්. විශේෂයෙන්ම මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන් හොඳින් මේ ව්‍යායාම කටයුතු සිදු කරමින්, ඒ වගේ මහින්ද විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන් මේ ව්‍යායාම කටයුතු සිදු කරමින් තමාගේ ශරීරයන් නැවතත් ඉල් කරගන්න ආකාරය ඉතාමත් වැදගත් කරුණක්. හෙට දිනේදී සෞඛ්‍ය සම්පන්නව හොඳ මනා සෞඛ්‍යකින් යුතුව කටයුතු කරන්නට, හෙට උදෑසන හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්නට මේ දෙපාර්ශ්වයටම මේ ශරීරය ඉල් කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් කරුණක්. දැන් මේ වන විට ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරුව සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කොට අවසන් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. තනතිරුව ආවරණය කර තිබෙන ආකාරය ඉතමත් හොඳින්. දැන් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ කූඩාරම් හිස්ව තිබෙන ආකාරය තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. කෙමෙන් ප්‍රේක්ෂකයන් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයෙන් ඉවතට ඇදී යනවා. ඒ වගේම අපි සඳහන් කරන්නට ඕන මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ වගේම ක්‍රිකට් කණ්ඩායමකට මේ පුහුණුකරුවන්, විශේෂයෙන්ම පුහුණුකරුවන්, බෞද්ධ චිකිත්සකවරුන් ඉතාමත් විශාල කාර්යභාරයක් සිදු කරනවා. විශේෂයෙන්ම පුහුණුකරුවන් මේ තරගයක් ජයග්‍රහණය කරන්නට මේ ක්‍රීඩකයන්ව පුහුණු කරවමින්, ඔවුන්ව දිරිමත් කරමින්, ඔවුන්ව උද්‍යෝගිමත් කරමින්, හොඳ කළමනාකරණයක් සිදු කරමින් තමාගේ කණ්ඩායමට ඔහුගේ වැඩ කටයුතු සිදු කර දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ පුහුණුකරුවෙක් හොඳ මඟ පෙන්වීමක් සිදු කරනවා. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකයෙක්ට තමාගේ පාසල් ක්‍රිකට් ජීවිතය, අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ජීවිතය හැඩ කරගන්නට. ඒ වගේම ඔබට මේ දිස් වෙන්නේ ගාලු ඔරලෝසු කණුප. මේ ගාලු කොටුව සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරොත් පෘතුගීසින් විසින් ඉදිකරන මේ ගාලු කොටු පවුර
ලන්දේසින් විසින් නැවතත් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමකට ලක් කරනම ඉතාමත් රමණීය දසුනක් සනුක විශේෂයෙන්ම අපි සංචාරක ආකර්ෂණය පිළිබඳව කතා කරා. ඒ සංචාරක ආකර්ෂණය හොඳින් දිනාගත් තැනක් තමයි මේ ගාලුකොටු පවුර කියන්නේ. දැන් හිරු අවරට ගොස් අවසන් තරගයත් දෙවන දිනය සඳහා අවසන් වනව. ඔබට තවත් සුළු මොහොතකින් දිස්වේවි රිච්මන්ඩ් දජය රැගත් ඒ ඩ්‍රෝන යානාව තවමත් ගලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ පියාසර කරන ආකාරය, ඒ රිච්මන්ඩ් ප්‍රෞಢත්වය, ඒ රිච්මන්ඩ් වර්ණ රැගත් ඒ ඩ්‍රෝන යානා තවමත් මේ ගලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ පියාසර කරන ආකාරය තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඔබට මේ දිස්වන්නේ මේ මහින්ද විද්‍යාලීය කූඩාරමේ තොරණ ඉතාමත් අලංකාරව මහින්ද විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය විසින් නිර්මාණය කිරීමට උන් සමත්ව තිබෙනවා. එමෙන්ම රිච්මන්ඩ් එන අපිට තවත් සුළු මොහොතකින් දැක ගැනීමට හැකි වේ දෙවන දිනේ විශේෂ අවස්ථා. ඉතාමත් හොඳින් ආරම්භයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරණයේ දුනා. ඉන් අනතුරුව සියලු දෙනා දවා ගන්නට මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්ට හැකියාව ලැබුණා ලකුණු 315කට. ඉන් අනතුරුව දැන් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 90කට කඩුල් දෙකක් දැවි ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවර මට්ටමක රැඳී සිටින ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. අඳුල මාබරණ ඉතාමත් වගකීම් සහගත එනීමක් කටයුතු කරනු ලැබුවා. රිච්මන්ඩ් දජයයි ඔබට නැවතත් මෙලෙසින් ලැබෙන ආකාරය දැක ගන්න ලැබෙන්නේ. සනුක අපි කතා කළ යුත්තේ මේ රිච්මන්ඩ් දජයන් සෑම තැනකම පාහේ අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ ශිෂ්‍ය කූඩාරමේ ඒ වගේම අනෙකුත් සෑම තැනකම අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. අපිට දැන් යොමු වෙන්නට පුළුවන් දෙවන දිනේ විශේෂ අවස්ථාවන් වෙතට. ඒ අනුව මේ දෙවන දිනේ විශේෂ අවස්ථා මේ ඔබට පෙනෙන්නේ මනිත රාජපක්ෂට එරෙහිව හොඳින් පිටිකරණයේ දෙන ආකාරය. පිටියට පිවිසෙමින් හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩනගමින් රිච්මන්ඩ් ඉනිම ලකුණු 315ක් දක්වා රැගෙන යන්නට හොඳ කැපකිරීමක් වුණ සිදු කරනු ලැබුවා. මේ ග්ලාන්ස් කිරීමක් මගින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න ආකාරය. අනතුරුව අනිද රාජපක්ෂ ක්‍රියාත්මක වුණා. ඔහුගේ පන්දුව ක්‍රියාත්මක වුණා. ලකුණු 96කට කඩලු 5ක් ඔහුගේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් අගය කළ යුතු පන්දු යැවීමක්. මහින්ද විද්‍යාලයට පීඩනයක් තිබෙන අවස්ථාවක හොඳින් රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන් පිතිකරණයේ නිරත වන අවස්ථාවක මේ කඩුල පහ දවා ගන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ කඩුල පහ දවා ගැනීමත් සමගින් හොඳ පීඩනයක් රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන්ට ඔහු ලබා දෙන්නට සමත් වෙනවා. ඊ දිනේදී විශේෂම කාරණාව ඊ දිනේදී ඔහුට කිසිදු කඩුලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලබාගත් කඩුළු පහම අද දිනේ දවාගත් කඩුළු. මේ ඔබට දිස්වන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සවස් යාමේ හිරුව අවරට බැස ගොස් අවසන්. මේ වන විට ඉතාමත් අඩු හිරු රශ්මියක් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට පත්විත වන්නේ. ක්‍රීඩකයන් තවමත් ශරීරය හිල් කරගන්න ආකාරය අපට දකින්න ලැබෙනවා ක්‍රීඩාංගණය තුල. ඒ වගේම අපි සඳහන් කළ යුතුයි සනුක ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන් ආදරවන්තයින්ගේ සටන ආරම්භ වන්නේ 1905 වර්ෂයේදී. අපි ඔබට පෙර සඳහන් කළාseම එක්දින තරගයක් ලෙසින් තමයි ආදරවන්තයින්ගේ සටන ආරම්භ වෙන්නේ 1905 වර්ෂයේදී. එලෙසම මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඉනිමක වැඩිම ලකුණු වාර්තා වෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයෙන්. ලකුණු 359කට කඩලු 9ක් දැවි 1972 වර්ෂයේදී තමයි එම වාර්තාව පිහිටවන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය. මහා තරගයක මහා ක්‍රිකට් තරගයක මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ අඩුම ලකුණු වාර්තා වෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයෙන්. ඒ සියලුම කඩලු ලකුණු 17කට දැවී යමින් 1907 වර්ෂයේදී. ඉන් අනතුරුව මහා ක්‍රිකට් තරගයක ඉනිමක හොඳම පන්දු යැවීමේ වාර්තාව හිමි වෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ සෝමසිරි අඹවත්තට. ඔහු කඩලු 10ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 44කට 1953 වර්ෂයේ. ඒ වගේම මහා ක්‍රිකට් තරගයක මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ තරගයේ හොඳම පන්දු යැවීම වාර්තා වෙන්නේ ලකුණු 25කට කඩලු 15ක් 1915 වර්ෂයේදී RMM ද සිල්වා විසින්. ඉන් අනතුරුව මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඉනිම් දෙකේම වැඩිම උඩපන්දු ලබා ගැනීමේ වාර්තාව හිමිකම් කියන්නේ 2014 වර්ෂයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වනිදු හසරංග වර්තමානයේ
සමස්ත ලෝකයේම මවිත කරන සමස්ත ලෝකයේම නාමය දිනා ගන්නා ලද පාදක පන්දු යවන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ අතිදක්ෂ ක්‍රිකට් තරුවක්. ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් උත් එවැනිම ක්‍රීඩකයන් බිහි වී තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ ආදරවන්තයන්ගේ සටන ඉනිම් දෙකේම හොඳම කඩළු රැකීමේ වාර්තාව තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ WD බෙනට් 1953 දී ක්‍රීඩකයන් 8 දෙනෙකු දවාලීමට සහාය වෙනවා. ඒ තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩළු රැකීමේ වාර්තාව. මේ ආකාරයෙන් තමයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද මේ ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ වාර්තාවන් පිළිබඳ ඔබට අපේ මතකය නැංවුවොත් අපිට දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ හොඳ වාර්තා අපි හිටපු තරඟයක්. ඒ වගේම දීර්ඝ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන මහා ක්‍රිකට් තරඟයක් මේ ආදරවන්තයන්ගේ සටන. එසේනම් මේ වන විට අද දිනයට දෙවන දිනයට තරඟ ගැනීමවට පත්වී තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලීය ඉනිම පන්දුවාර 39ක් අවසානයේ ලකුණු 90යි කඩළු දෙකක් දැවි හෙට දිනය තරගයේ තෙවන දිනය ආරම්භ කිරීමට අපි සූදානම්. ඉතින් තෙවන දිනයේ සජීවී විකාශය ඔබ වෙත ගෙන එන රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපි සූදානම්ෙන් සිටිනවා. ඉතින් ඒ සමගින් ඔබට එක්වන්නයි කියා සිදු කරමින් ආරාධනය කරමින් අපි අදට සමුගන්නවා බිහිවෙන් මිස්සෝති අප සමගින් සජීවීව සම්බන්ධ වුණාට රිච්මන්ඩ් මහින්ද 121 වැනි ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ තෙවන දිනයත් සමගින් එක්වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අපි අදට සමුගන්නවා ඔබ සැමට සුබ දවසක්.